இது zoom out பண்ணனும் லைட். Okay. Then everyone, please close your eyes for 2 minutes. Close your eyes for 2 minutes. Open your eyes. Good morning everyone. So today the target is trying to complete all the remaining chapters as much as possible. Balance we will complete tomorrow morning, and then total income questions, new tax regime, and then multiple choice question. And in remaining time, whatever questions we can, we will be trying to solve. Okay. So first let us quickly revise income from other sources. Yesterday we revised capital gain fully, summarized everything. Now let us summarize income from other sources. In income from other sources also, there is charging section, computation section. Charging section is section 56, computation section is 57. Okay. In that, in income from other sources, two major parts are taxation of gift and taxation of deemed dividend. Both of that let us study. Firstly, taxation of gift. Taxation of gift, we are telling it as gift, but in the section it is not mentioned as gift. Okay. In the section it is receiving money or receiving cash or movable property or immovable property without or for inadequate consideration. Fine. Firstly, this section only applies if the transaction is not covered under salary head of income and PGBP head of income. Firstly, let us see for whom and all this section will not apply. Exceptions to 56 to 10. Number 1, transactions, certain transactions not regarded as transfer. Gift irrevocable test definitely covered in this section, but most transactions not regarded as transfer not covered under this section, like holding giving to subsidiary, amalgamating giving to amalgamated, etc. Next, gift received from relative is not taxable under 56 to 10. Who is relative? For an individual, relative is spouse, then brother, sister of individual, brother, sister of spouse, lineal ascendant, lineal descendant of individual, lineal ascendant, lineal descendant of spouse, brother, sister of either of the parents of individual, and spouse of all the above. Okay. Then gift, any cash, movable property or immovable property received through inheritance or will not be taxable under 56 to 10. Then received on the occasion of marriage also not taxable under 56 to 10. Birthday party, marriage anniversary, all those will be taxable. Only marriage is exempt. Then on contemplation of death, if an amount is received on contemplation of death, that is also not taxable under 56 to 10. Then received from local authority, if any movable property, immovable property, cash received from local authority, not taxable. Then if an amount is received from individual to a trust created solely for the benefit of relative of the individual, then also not taxable. Then there is a section 1023C, 12A, 12AA. In the moon section, whatever organizations are there, if you are giving them something in their hand, it is not taxable. If they are giving you something in your hand, it is not taxable. Okay. Then next, immovable property received by resident of unauthorized colony in Delhi. This immovable property will not be taxable under 56 to 10. Then two new points added, point 11, point 12, and that is if an individual receives from any person, okay, an amount in respect of expenditure for COVID-19 treatment, either for himself or for family members, then it is not taxable under 56 to 10. And here family means spouse, children, parents, brother, sister if dependent on the assessee. Okay. Then lastly,
if a person is deceased and the family member is receiving any money, okay, then if the money is received from employer without any limit, it is not taxable. If from other than employer, na, up to 10 lakhs, it will not be taxable. Above 10 lakhs, it will be taxable, the excess amount. However, the reason of death should be COVID-19. The money should be received within 12 months from the death of such person and subject to central government condition. What are the central government condition? The death should have happened within 6 months of the COVID-19 positive report and or being clinically determined as COVID-19 positive, and the family member should maintain the following records. Number 1, COVID-19 positive report or the medical report which clinically determines as COVID-19 positive. After that, medical report or death certificate issued by medical practitioner, government civil registration office, in which it is stated that the reason of death is related to COVID-19, and statement of any sum of money received by a member of family of the deceased person from employer or from other person on account of death due to COVID-19 shall be verified and furnished in Form A. Form A kulla ella details mein kudukanu. So these are the exceptions. Now let us see the provision. Firstly, let us talk about cash. Cash does not only mean hard cash. Cash means money received. If any money is received from any person without consideration or for inadequate consideration, then entire amount, if aggregate is more than 50,000, entire amount is taxable under 56(2)(10). Up to 50,000, not taxable. Okay. Immovable property case la, you should see whether it is received without consideration or for inadequate consideration. Without consideration na, if stamp duty value is more than 50,000, then entire amount is taxable under 56(2)(10). However, you have to see per transaction, not aggregate. Okay, immovable property case la. In case of inadequate consideration, what you have to do? 50,000 or 10% of consideration, whichever is higher. Then this higher value you have to compare with stamp duty value minus consideration. If stamp duty value minus consideration is higher, then stamp duty value minus consideration will be considered as income. If it is not higher, then there is no income. Then movable property. What are the movable properties taxable under this section? Jewelry, archaeological collection, drawings, paintings, any other work of art, sculptures, bullion, shares and security, and virtual digital asset also. If it is received without consideration, aggregate 50,000, aggregate more than 50,000 taxable, up to 50,000 not taxable. If it is inadequate consideration, then you have to see difference. If difference aggregate more than 50,000, fully taxable, not more than 50,000 not taxable. Fine. Then இது வந்து ignore பண்ணிரலாம். This is also similar to 43 CA, but it is not relevant for May 23 and November 23 examination. Then stamp duty value to be taken on registration date or agreement date. Generally registration date, but if on or before the date of agreement full or part consideration is received through prescribed modes, then you have to take agreement date. This is over. Now let's come to taxation of gift. Taxation of dividend. Dividend வந்து normally taxable under income from other sources at normal tax rates. So that is dividend. Now let us come to deemed dividend. There are 5 sections which govern deemed dividend. First, section 222A, 2 clause 22 subclause A. Any distribution of assets by a company to its shareholder to the extent of accumulated profit will be deemed as dividend in the hands of shareholder. Then section 222B, any distribution of debenture stock, deposit certificate from a company to its shareholder is deemed as dividend, and also distribution of bonus shares to preference shareholder is deemed as dividend. Okay, to the extent of accumulated profit. Then 222C, any distribution of asset by a company on liquidation to the extent of accumulated profit is deemed as dividend. 222D, D for decrease in share capital. Any distribution by a company to its shareholder by way of reduction in share capital to the extent of accumulated profit deemed as dividend. 222E, 222A, B, C, D applicable to all companies. 222E only applicable to company in which public is not substantially interested or closely held company or unlisted company. Okay, wow. If there is a shareholder having 10% or more voting power in such company and the company gives loans or advance to such shareholder,
then the loan or advance will be deemed as dividend in the hands of the shareholder to the extent of capitalized accumulated profit. Okay, maximum level capitalized accumulated profit. If the closely held company or unlisted company is giving loan or advance to any other person on behalf of the shareholder or for the benefit of the shareholder, then also it is deemed as dividend in the hands of shareholder. Then if a company is giving loan or advance to any concern in which the shareholder is having substantial interest, then it is considered as deemed dividend in the hands of concern. Okay va? In the hands of concern. First two cases la in the hands of shareholder, last case la in the hands of concern. Now substantial interest means 20% or more voting power or profit sharing ratio. Even if loan is repaid, interest is charged, it does not matter, you have to tax it as deemed dividend. Okay. However, dividend paid later on can be set off against this loan. Exception to deemed dividend. Loan or advance given in ordinary course of business will not be considered as deemed dividend. Then dividend paid by company can be set off against the loan. Then buyback of shares is not dividend. Shares allotted to shareholder of demerged company of resulting company shares, then also it is not dividend. And distribution under section 222C, 222D. These two sections are not applicable to preference shares, only applicable to equity shares. 115BB, winnings. Okay, winnings or casual income. Casual income na enna? Lottery, betting, gambling, crossword puzzle, horse race, card game, or any game of any sort. Okay, in the game valyand, if you are winning a particular prize, okay, it can be in cash or it can be in kind. Both are taxable under 115BB, flat rate of 30%. Okay, no expenses allowed, no deduction allowed, no allowance allowed, no loss is allowed to be set off. Chapter 6A deduction also not allowed. Okay, basic exemption limit also cannot be adjusted. Then next, keyman insurance also we discussed. Director remuneration vande, if it is PGBP, tax and PGBP, other sources are in the tax and other sources head of income. Paper setting, paper checking, seminar fees, IFOS la tax agu. Family pension, if family members are receiving pension, it is taxable in IFOS. Deduction can be claimed. Maximum level 1/3 of family pension or 15,000, whichever is lower. Okay, gallantry award recipient are in the family pension is exempt. Then let's come to interest. Interest on compensation or enhanced compensation are in the 50% standard deduction. Then on what and all interest is exempt? Gold deposit bond 1999, deposit certificate under gold monetization scheme 2015, national plan certificate, capital investment bond, relief bond of RBI, interest paid to a non-resident by an IFSC unit is exempt. Then post office SB account up to 3,500 in case of individual, 7,000 in case of joint account, exempt. Okay, any other interest na, it is taxable normally. Income from UTI mutual fund also taxable normally. However, in respect of interest of UTI mutual fund or dividend income, maximum what is the expense allowed? It is 20% allowed as expense, and that too only interest expense is allowed. Another interest expense, okay, earned to incur such income is allowed subject to a maximum of 20% of such income. No other expense will be allowed as deduction. Other than this general other sources income irunda, the normal deduction which is incurred to earn the income will be allowed as deduction, just like PGBP head of income. Okay. Now let us come to clubbing. Clubbing. It's okay. Clubbing of Income Tax Act. Income Tax Act does not mention clubbing. Income Tax Act tells income of other persons included in assessee's total income.
income of other persons included in assessee's total income. Firstly, let us study section number 60. Transfer of income without transfer of asset. Okay, wow. So if any person transfers an income only but does not transfer the asset, then the income is clubbed in the hands of transferor. Clubbed in the hands of transferor. Whether the transfer is revocable or irrevocable. Revocable means temporary transfer. Irrevocable means permanent transfer. For example, if I am having a house and I only have the ownership of the house, but the rent from the house I am telling the tenant to give to my wife. It means what? Asset is with me, the income alone I am transferring to my wife. This is not allowed. Income of the wife will also be clubbed in the hands of transferor only. I only will have to pay the tax on the rent. Purida. Whether I transfer this rent permanently or temporarily. I am having a fixed deposit. The interest on fixed deposit, I am asking the bank to pay my mother. Still, it will be clubbed in my hands. Purida. Transferor na pay pannu. Next. Section 61. Revocable transfer of asset. Revocable transfer means what? Temporarily transferring. It means that if I am transferring my asset to someone, by some way or the other, I can also take that asset back from that person. It is called revocable transfer. Revocable transfer na enna? Asset thiruppi namma kitta kondu vandirala. That is revocable. Okay. And there are two transactions that are deemed as revocable transfer. Section 63. What are deemed? Number 1. Provision for retransfer of whole or part of income or assets to the transferor. For example, I am transferring a machinery to another person, but in the contract I have given terms and condition. One condition satisfy agalana and the machinery thiruppi enkitta vandurum. In such case, it is deemed as revocable transfer, means temporary transfer. Okay. Then, if it gives rights to reassume power over whole or part of the income or asset to the transferor. அதுதான் எனக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட்ல வந்து I have written that I am having the power that whenever I want I can again reassume power over the asset. In such case also it is a revocable transfer. Revocable transfer இருந்தா என்ன? Revocable transfer இருந்தா transferor is only deemed as the owner. ஓகேவா? நான் யாருக்கு transfer பண்ணாலும் சரி அந்த இன்கமோட அந்த அசெட்டோட income will be clubbed in my hands. Okay. Then exceptions to revocable transfer. It means what? We are going to see two type of transaction which are revocable and Income Tax Act deems as irrevocable. Means clubbing will not happen. Eppo, number 1, transfer not revocable during the lifetime of the beneficiary or transferee. நான் வந்து என்னோட தம்பிக்கு என்னோட வீடு கொடுத்துட்டேன் and the condition is that till my brother is alive I will not get the house back. Okay. Only upon his death I can get the house. This is revocable, but in income tax it is deemed as irrevocable. Irrevocable. So clubbing will not happen. Okay va? Because illa enakku control illa. Whenever I want I cannot take the house. Only on his death I will be getting the house. Purida? Next. Transfer made on or before 1/4/1961, sorry, before 1/4/1961, not revocable for 6 years. See, 1/4/1961 க்கு முன்னாடி there was old income tax act. அந்த ஆக்ட்ல வந்து என்ன கொடுத்திருந்துச்சு? 6 வருஷம் வரைக்கும் it is considered as revocable, 6 வருஷத்துக்கு மேல irrevocable. So அதே பாயிண்ட் இங்க எழுதி இருக்காங்க. Not that relevant, but still it is mentioned in the section. Then section number 64. Now we are going to study different types of categories of persons. First, spouse. Income of spouse. Number 1. Remuneration in cash or kind from a concern in which assessee has substantial interest. Okay va? For example, if I am having substantial interest in a partnership firm, let's say there is a partnership firm PQR, I am the partner P, okay, and I am having substantial interest. Substantial interest na 20% or more. Okay va? Let's say I am having 30% profit sharing ratio in this firm. This PQR is giving P's wife salary of 10 lakh rupees. Salary of 10 lakh rupees. In such case, the salary will be clubbed in the hands of the person.
ஓகேவா? ஸ்பௌஸ்க்கு remuneration கொடுக்குறாங்கன்னா that remuneration will be clubbed in the hands of the assessee. Fine. However, the exception இருக்கு. என்ன exception? See here. Remuneration on account of technical or personal qualification will not be clubbed. For example, accountancy பண்றதுக்கு P's wifeக்கு வந்து fees கொடுக்குறாங்க and she is an accountant or chartered accountant. She is qualified to handle that particular task. Marketing க்கு பணம் கொடுக்குறாங்க but she is an MBA so marketing க்கு வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க. Interior decoration க்கு கொடுக்குறாங்க, she is an interior decorator, so it will not be clubbed. If she is qualified, it will not be clubbed. Okay, qualified illana clubbing will take place. Okay, for all this reason I am not explaining. Obviously you know the reason. To share the income and to pay the tax at a lower tax slab. Generally people will try to split their income between different persons. Okay va, அதுதான் avoid பண்றதுக்காக clubbing provisions are there in the income tax law. Now sir, what if both husband and wife are having substantial interest? Wife also partner having 20% or more, husband also partner having 20% or more. In that case, ரெண்டு பேரோட salary வந்து clubbed in the hands of the individual whose total income is higher. Now, asset transfer to spouse for inadequate consideration or without consideration. Okay, house property case la mattum you see house property chapter deemed donor concept. Okay va, house property illana mattum da you see clubbing. Fine. In case of house property, what did we learn? If I transfer my house property to my spouse without consideration or for inadequate consideration, then I will be considered as deemed donor and I will have to pay the tax on house property. Purida? However, other than house property ayirunda, then it will be clubbed in the hands of transferor. The income from the asset will be clubbed in the hands of transferor. Okay va? So I am having a machinery வந்து without consideration I transfer to my wife. Okay, and we have given this machinery on rent to someone, then rent received will be clubbed in my hands only. Purida? In the hands of transferor. Normal clubbing provision. Fine. Exception here also, agreement to live apart. Fine. Next, ஆனா இந்த கேஸ் இருக்குல்ல, house property caseல deemed donor concept and the provision or benefit எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். 30% standard deduction, 24B, everything. So all those deduction can be claimed by the person in whose hands it is being clubbed. Normal provision only. Next, income earned from investing such income cannot be clubbed. இதுக்கு வந்து I call this as income 2.0. Income 2.0 னா என்ன? ஒரு income club ஆகுது. ஓகேவா? ஆனா இந்த இன்கம் மேல இன்கம் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அந்த இன்கம் கிளப் ஆகாது. இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். P's wife is getting a salary of 10 lakhs. Let us assume she does not have professional qualification. So P's salary, the P's wife's salary will be clubbed in the hands of P. Tax வந்து யார் கட்டணும்? P தான் கட்டணும். However, அந்த பணம் actually யார் வாங்கியிருக்காங்க? P ஓட wife தானே வாங்கியிருக்காங்க. This wife is depositing this money in FD, fixed deposit. Okay va? She is earning interest of 60,000 rupees. 6% interest சம்பாதிக்கிறாங்க. In the 60,000, this also you should club ba? Answer is no. This is income 2.0. Okay va? Income lende சம்பாதிச்ச income is income 2.0. Exam la எழுதிராதீங்க income 2.0. This will be clubbed in the hands of the, this will not be clubbed in the hands of the transferor. Okay va? இந்த salary மட்டும் தான் club ஆகும். Salary வச்சு சம்பாதிச்ச income club ஆகாது. அது அவங்க தான் tax கட்டணும். Okay? So on this FD interest of 60,000, P's wife only has to pay the tax. You get my point? So அதுதான் சொல்றேன். Income earned from investing such income will not be clubbed. Fine? Next, if the transferred asset is used in business, proportionate income from such asset will be clubbed. For example, I gave my wife an asset. That asset she started using in her business. Okay va? Then and the asset nala sambaricha profit, proportionate income, it will be clubbed in my hands. Or I gave my wife some money. That money she used as capital in her business. Then due to my money
whatever profit she earned, that will be clubbed in my hands. புரியுதா? And இதுக்கு வந்து proportionate calculation பண்ணணும்ல. On what date we should take the proportion? We should take it on the first day of the previous year or date of commencement of business. Either the beginning of the business year, the date, or first date of the previous year. Annikku we have to take the proportion. Okay. Then lastly, transfer of any asset for inadequate consideration to any person, benefit is given to wife, then also it will be clubbed in the hands of transferor. See, this is different from revocable transfer. First provision la enna paathom, transfer of income without transferring asset. It means what? Na vande veedu naan dhaan vechiruken, rent mattum wife kudukka solren, or let's say friend ku kudukka solren. Wife vande however it is covered, friend ku kudukka solren. Friend ku kudukka sonnalum that income I will only have to pay the tax, because na asset transfer பண்ணல, income மட்டும் தான் transfer பண்ணிருக்கேன். புரியுதா உங்களுக்கு? In the case it is different. Here நான் asset வந்து வேற உங்களுக்கு transfer பண்ணியாச்சு. I transferred the asset to my friend and asked the tenant to pay the rent to my wife. புரியுதா? Transfer of asset for inadequate consideration to any person, benefit is given to wife, then also the amount is clubbed in the hands of transferor. Sir, what about love? Is love valid consideration, adequate consideration, or inadequate consideration? Because obviously inga enna kuduthirukanga, inadequate consideration ah irundha mattumda it is clubbing provision will arise. So one fine day or couple was there, husband வந்து wife க்கு transfer பண்ணாங்க inadequate consideration la. Then the income tax department told that the income should be clubbed in the hands of husband only, but wife started arguing that I am giving him my love, that is why only he is giving me the house. So why are you not considering love as a valid consideration? Okay va? The case went till Supreme Court. Okay, Supreme Court was in a very dilemmatic position, because we can't tell that love is not a consideration. Okay va? Then Supreme Court oda manam poyiru, because Supreme Court cannot tell like that. That is why Supreme Court told love is a valid consideration, but it is not adequate for the purpose of this section. Love is a valid consideration, but it is not adequate for the purpose of this section. Okay, so in the section kaga vande love is not adequate consideration, hence clubbing will still apply. Okay, idu innum puriyiradhukaga ippove or sum solve panna it will be better. That husband wife, that business oda question vande solve pannikalam. Question number 5. Please solve question number 5 quickly, and then we will discuss. Lunch varaikku clubbing, set off, carry forward, deductions moonume mudikanum. Lunch mudichadukku appo TDS chapter, advanced tax, TCS, and then return of income. Return of income la or pudu section vandirukku 139(8)A, updated return, very important, that we will discuss. Mr. Vaibhav started a proprietary business. Proprietary businessman as sole proprietor. On 2021 with a capital of 5 lakhs. He recorded a loss of 2 lakhs in 21-22. To overcome the financial position, his wife, Mrs. Vaishali, a software engineer, gave a gift of 5 lakh rupees on 1/4/22, which was immediately invested in the business by Mr. Vaibhav. He earned a profit of 4 lakh rupees during the year 22-23. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for the assessment year 23-24. If Mrs. Vaishali gives the said amount as loan, what would be clubbed? What would be the amount to be?
உங்களுக்கு என்ன சொன்னா proportion எப்போ எடுக்கணும் first day of the previous year. Quickly இது பார்த்துட்டு we will see in the study material itself 5.09. Oh. See here, see 1ஆம் தேதிக்கு வந்து you can draw two columns. Okay va, one is out of what is the profit earned out of husband capital, இன்னொன்று வந்து what is the profit earned out of wife capital. So 1/4/2021 அன்னைக்கு wife வந்து capital எதுவுமே போடல. ஓகேவா, husband மட்டும் தான் போட்டிருந்தாங்க. எவ்வளவு போட்டாங்க? 5 lakh rupees invest பண்ணாங்க. He invested 5 lakh rupees. Then on this capital he incurred a loss of 2 lakh rupees. Hence 2 lakhs வந்து capital இருந்து தானே reduce ஆகும். ஓகேவா, that is why in his capital account 2 lakh will be put as loss. Fine. Hence his capital as on 1/4/2022 is how much? 3 lakh rupees. Fine. And the wife gave how much? 5 lakh rupees. See, 5 lakh rupees was given on 1/4 and it started to be used also on 1/4 itself. Hence நீங்க வந்து 1/4 அன்னைக்கு 5 lakh எடுத்துக்கலாம். Sir, what if அவங்க வந்து 1ஆம் தேதி கொடுக்காம 2ஆம் தேதி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்போம்? அடுத்த வருஷத்தோட ஆரம்பிச்சதுல இருந்தா எடுத்திருப்போம். புரியுதா? அந்த வருஷத்துல எடுத்திருக்கவே மாட்டோம். See the first day of the previous year and that day you have to calculate proportion. If it had been received on second, first day அன்னைக்கு என்ன proportion? 3 lakhs is to 0. அதுதான் நீங்க calculate பண்ணணும். Then next year ஓட first dayல வந்து that 5 lakhs will be included and you start doing calculation. You get my point? Hence 3 lakh and 5 lakh you have to take. This 5 lakh மேல 4 lakhs now is earned as profit. Hence 4 lakhs multiplied by 3/5 will go to the husband. 4 lakhs multiplied by 3/8 multiplied by 5/8 will go to the wife. Okay va? 3 எவ்வளவு வருது? 4 lakhs multiplied by 3/8 1,50,000 and 2,50,000. Okay va? So 2,50,000 profit is coming due to wife's introduction of capital or wife's gift. That is why 250 has to be clubbed in the hands of wife. 150 மேல வந்து husband has to pay the tax. Sir, what if wife gave a loan
wife gave a loan means what? It is not due to inadequate consideration or without consideration. Loan na interest kuduthirupanga, hence clubbing will not be attracted. Okay, so 150 250 total வந்து 4 lakh rupees. The provisions of 56(2)(10) would not be attracted in the hands of Mr. Vaibhav since he has received a sum of money exceeding 50,000 without consideration from a relative. Okay, even if it was okay, 56(2)(10) will not be attracted. Okay, இதுவும் நீங்க எழுதணும். Listen here, என்ன சொல்றாங்க? Clubbing provisionsல என்ன சொல்றாங்க? If wife is giving to husband, then what will happen? The income of from that money will be clubbed in the hands of wife. Adu okay. But will this 5 lakh rupees be taxable in the hands of husband? It will not be taxable since 56(2)(10) la வந்து relative கிட்ட gift வாங்கினா it is exempt. Hence even the question பார்த்தா it is clubbing question, but see 56(2)(10) also you have to link it here and say the provision. இதுக்கு marks இருக்கும் in the answer. So full எல்லாமே correct பண்ணிட்டீங்கன்னா 4 marks இருந்துச்சுன்னா you will get 3. If you write this you will get 4 out of 4. Then in case of Mrs. Vaishali, if Mrs. Vaishali gave the said amount of 5 lakh as a bona fide loan, clubbing provision would not be attracted. Okay, now let us continue with the provisions. Income of son's wife. Income of son's wife. Son's wife na enna? Daughter-in-law. Daughter-in-law. First we saw spouse, now we are seeing son's wife. Son's wife case la vande and the remuneration point mattum illa. Okay va? Balance everything same as spouse. Hence if asset is transferred to son's wife without inadequate consideration, income earned from investing okay, if asset is transferred to son's wife for inadequate consideration, income from the asset will be clubbed. However, and the income if it is invested, then that income will not be clubbed. In short, income 2.0. Income 2.0 will not be clubbed. If transferred asset is used in a business, proportionate income from such asset. If it is used as capital introduction, then proportionate interest on capital. Proportion for above should be taken on the first day of the previous year or date of commencement of business. Idunga off illa idu, or date of commencement of business. Then transfer of asset for inadequate consideration to any person and benefit is given to son's wife, then also it will be clubbed. இதுக்கு தான் அந்த question இருந்துச்சு. One second, quick அது பார்த்துக்கலாமா? We will just discuss it quickly. Mrs. Kasturi transferred her immovable property to ABC Co Limited subject to a condition that out of the rental income 36,000 per annum shall be utilized for the benefit of son's wife. Mrs. Kasturi claims that the amount of 36,000 utilized by her son's wife should not be included in her total income as she no longer owned the property. Examine with reason whether the contention is valid. Answer is it is not valid because son's wife ku asset வந்து வேறவங்களுக்கு transfer பண்ணி benefit son's wife ku வந்தா கூட that benefit will be clubbed in the hands of transferor. Since it is not valid, income will be clubbed. எவ்வளோ club ஆகும்? 36,000 club ஆகும். Next, in case of clubbing of income of spouse and son's wife, relationship should subsist both while transfer also while receiving the income. So அந்த asset transfer நடக்கும்போது as well as income கிடைக்கும்போது husband wife relationship should be there. Husband wife relationship இல்லனா income will not be clubbed. At the same time இதே son's wife, so that relationship of daughter-in-law mother-in-law or daughter-in-law father-in-law should be there. If it is not there, then it will not be clubbed. No clubbing will take place. Next, income of minor child including minor married daughter. And the house property la minor married daughter exception, inga வந்து அந்த மாதிரி exception la கிடையாது. Okay, clubbing of entire income of the child if parents marriage subsist means both parents are living together along with each other. In such case, club it in the hands of the total income of the parent whose total income is higher. If it does not subsist, then யார் வந்து அந்த child maintain பண்றாங்களோ அவங்களோட total income la the income will be clubbed. Ana listen here,
this clubbing will not take place every single year. Every single year, I mean, you should not decide every single year separately. ஒரு தடவை டிசைட் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சைல்டுக்கு வந்து இன்கம் வந்திருக்கு, அந்த இன்கம் வரும்போது வந்து பேரண்ட்ஸோட இன்கம் பார்ப்பாங்க, மதர் ஃபாதர், யாருக்கு இன்கம் ஹையர் இருந்துச்சோ அவங்க கையில கிளப் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? கிளப் பண்ணியாச்சுன்னா வருஷமா அவங்க கையிலேயே கிளப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. புரியுதா? அன்லெஸ் ஆர் அதர்வைஸ் திருப்பி let's assume father income was higher first time. Now let's say after 5 years mother's income is way higher. Then assessing officer might tell that now father vanda mother kaile club pannunga because avanga income higher irukku. What I am trying to tell is year on year you need not calculate whose income is higher. Oru thadava calculate panna podum. But question la kodutha you have to calculate. Okay? Then practically I am telling. Section 10 clause 32 rupees 1500 per child is an exemption which is given for clubbing. So club பண்ணும்போது வந்து whatever is income earned that is clubbed, okay வா, அந்த incomeல per child 1500 rupees exemption claim பண்ணிக்கலாம். ஆனா this exemption is not available in section 115 BAC. Clubbing exemption கிடையாது 115 BSc ல. However, it is a very small amount, 1500 rupees per child. Here also be very careful. Calculate separately for each child per annum. Okay va? And the idla discuss பண்ணோம்ல when we were discussing children education allowance, children hostel allowance, I told you separate calculate பண்ணனும், சேர்ந்து calculate பண்ணக்கூடாது, silly mistake ஆயிடும். Then exceptions. Exception na enna? Now we are going to discuss 3 points. And the 3 points வந்து if it is applicable, then income will not be clubbed. Minor only has to pay the tax on the income. Okay va? என்னது? Number 1, manual work. Minor தான் work பண்ணிட்டு சம்பாரிச்ச income. Okay va? Minor is only manually working and earning the income. Second, minors, income is due to minors skill, talent, specialized knowledge or experience. Skill, talent, specialized knowledge or experience. For example, there is a child actor. Child actor when the movie will act பண்ணிட்டு he is getting a amount from the producer for acting in the movie. This movie is due to his skill, that is why it will not be clubbed. அவங்க தான் இதுக்கு tax pay பண்ணணும். Next, child suffering from disability under section 80U. Disability under section 80U, if the child is suffering, then income will not be clubbed. ஏனா அவங்க கையிலே income tax பண்ணா they can claim the benefit of deduction under section 80U. Okay, that is why income need not be clubbed. Once income is clubbed in the hands of one parent, it will continue in the subsequent years also. Assessing officer can club in the hands of other parent if it is necessary to do so. ஆனா okay, இது complete ஆயிருச்சு. First and second point இருக்குல்ல, this manual work, skill, talent, specialized knowledge, experience, this will not be clubbed. But here income 2.0 will be clubbed. Income 2.0 will be clubbed. It means what? Income received from investing such income will be clubbed in the hands of parents. Mr. A's daughter went to superstar singer and won a prize money of 10 lakh rupees. 10 lakh rupees is taxable in the hands of the daughter only because it is due to talent, specialized skill, talent, etc. However, let's assume this 10 lakh rupees is invested in company and dividend is received from investment. This dividend will be clubbed in the hands of parents because it is the income from investing such income, income 2.0. First case la enna paathom, income 2.0 will not be clubbed. Inga enna paakrom, income 2.0 will be clubbed. So you have to be careful for which person you are seeing. Next, Hindu undivided family. Conversion of individual property into HUF property. Income from such property is taxed in the hands of the transferor. Okay, for example, I gave my building and I transferred it to my HUF, Hindu undivided family. Still, even though Hindu undivided family is receiving the rent, it will be clubbed in my hands. Fine. Now, next, if at all such Hindu undivided family வந்து partition ஆயிடுச்சு, ஓகேவா, let's say நான் இருக்கேன், என் wife இருக்கா,
my brother is there, brother or wife is there, children are there, and everyone. Okay. In such case, when HUF property is partitioned, I will get my share, wife will get her share, everyone will get their share. First வந்து என்கிட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சு, நான் என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து HUF க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன், அது இப்போ HUF ஓட ப்ராப்பர்ட்டி ஆயிருச்சு. HUF வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் ஷேர் கிடைக்கும், கரெக்டா? ஹென்ஸ் மற்றவங்க ஷேர்ல வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் இன் மை ஷேர் அண்ட் மை வைஃப் ஷேர்ஸ், வாட் எவர் income is received, both will be clubbed in my hands only. Okay. If there is a partition of property to the family, income from partitioned property to individual himself and spouse is included in the total income of individual. இது புரியுதா உங்களுக்கு? See, there is a house, அதே எக்ஸாம்பிள் தான். There is a house, இந்த house வந்து individual transferred to HUF. Okay, individual is Mr. A. Fine. Now individual transfer to HUF. Still, rent from the house will be clubbed in the hands of individual only. Rent is clubbed. Now one day what happened? HUF partitioned this house and distributed share to members. In such case, let's say HUF gave the house to different members. Okay. Share and the HUF and the partition ஆயிடுச்சு and different members receive the share. A's wife, B's son, etc. நிறைய மெம்பர்ஸ்க்கு கிடைச்சிச்சு. In such case, whatever income is received to A and A's wife, both will be clubbed in the hands of A. Okay. So HUF is this much only. Now let's talk about cross transfer. See, cross transfer na என்ன? இந்த clubbing provisions avoid பண்றதுக்காக இன்னும் people கூட சேர்ந்து, if a person is doing cross transfer, then cross transfer also will be clubbed. For example, if I am giving property to my wife, then income from that property will be clubbed in my hands. So what I will do? I will go to my brother and tell that I will give property to your wife, you give property to my wife. So brother's wife வந்து clubbing provisionsல கிடையாதுல்ல, so அவங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம், பர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம், பிகாஸ் பிரதரோட வைஃப் தானே, நம்பிக்கை இருக்கு. ஓகேவா? பர்மனன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இன் சச் கேஸ் வாட் வில் ஹேப்பன்? இன்கம் வந்து ஜெனரல் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல அட்ராக்ட் ஆகாது. ஹவெவர் such type of transaction is called cross transfer. Cross transfer also included in clubbing. ஓகேவா? cross transfer also included in clubbing. For example, Mr. Vasudevan gave 6 lakh rupees to brother's wife. Brother gave 5 lakh rupees to Mrs. Vasudevan's wife. ஓகேவா? வேற அமௌண்ட் வந்து வேற மாதிரி வச்சிருக்காங்க, so that easily கண்டுபிடிக்க முடியாது. However, கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Then in such case, the common amount between both the amounts, இப்போ 5 lakhs and 6 lakhs ரெண்டுலயும் காமன் என்ன? 5 lakhs is common. ஓகேவா? 1 lakh is extra, 5 lakhs is common in both. Hence 5 lakh rupee மேல ரெண்டு பேர் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து கிளப் ஆகும். So when Mrs. Vasudevan, let's say she invested this 5 lakh rupees in FD at the rate of 9% and earned 30,000 rupees as interest. Then brother's wife invested in FD at the rate of 9%, 36,000 rupees is interest. In such case, 30,000 rupees, that is the income on this 5 lakh rupees, common amount oda income will be clubbed in the hands of the respective persons. Mrs. Vasudevan oda amount 30,000 will be clubbed in the hands of Mr. Vasudevan, husband, and brother's wife will be clubbed in the hands of brother, 30,000. Sir, what if ரெண்டுக்குமே income same கிடையாது? இங்க நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா கன்ஃபியூஸ் ஆகாவாங்க? 30,000 ரெண்டுலயும் மினிமம் இன்கம்ல இருந்து காமன் எடுக்க கூடாது, அமௌண்ட் தான் காமன் எடுக்கணும். புரியுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன், இதே எக்ஸாம்பிள்ல வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, பிகாஸ் ரெண்டு பேருமே 9% FD ல போட்டிருக்காங்க, சேம் இன்கம் தான் வரும். That is why confusion might arise. Don't get confused. What I am trying to tell is, let us assume இவங்க வந்து FD at 9% ல போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இவங்க வந்து let's say அந்த 5 lakh rupees
12% டிபென்ச்சர்ல போட்டாங்க. 12% debenture. Now what will happen? 12% debenture na how much the person will earn? 5 lakhs multiplied by 12% is equal to 60,000. இது எப்படி வந்து 6%? நான் 9% னு போட்டிருக்கேனா? ஓகே, இது 6 வருங்க. இங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. 6%. Okay, listen. Now see here. இங்க 5 lakhs மேல எவ்வளவு வந்திருக்கு? 60,000. Okay. இங்க 6 lakhs மேல எவ்வளவு வந்திருக்கு? 36,000. 36,000. Now the common, which is what? 5 lakhs. So here 60,000 will be clubbed, and here 36,000 multiplied by 5 divided by 6 is equal to 30,000 will be clubbed. புரியுதா உங்களுக்கு? பேசிக்கா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன், இன்கம்மை பார்க்காதீங்க, எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த அமௌண்ட்ல காமன் அமௌண்ட் பார்த்து அந்த அமௌண்ட் மேல எவ்வளவு இன்கம் சம்பாதிச்சாங்களோ அவ்வளவு அமௌண்ட் கிளப் ஆயிரும். புரியுதா? பட் எக்ஸாம்ல வந்து காமன் தான் கொடுப்பாங்க. If at all they ask this question, it will be like this only. Still, for your clarity. So if two transactions are interconnected and seeming part of the same transaction, just to avoid the tax, clubbing provisions will apply. This concept is called cross transfer. We saw an example of cross transfer. Okay. So this clubbing provisions are over. Now we will come to ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் சால்வ் பண்ணிடலாம். கிளப்பிங்ல ரெண்டு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிடலாம். Okay, this one we will solve. நம்மளே டிஸ்கஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் easily. Mr. A has 3 minor children. See, listen here. 7th question பாருங்க. Mr. A has 3 minor children. 2 twin daughters aged 12 years, 1 son aged 16 years. Income of twin daughters is 2,000 rupees per annum each, and that of son is 1,200 per annum each. Mrs. A has transferred her flat to her minor son on 1/4/2022 out of natural love and affection. The flat was let out on the same date, and rental income from the flat is rupees 10,000 per month. Compute the income in respect of the minor children to be included in the hands of Mr. A, Mrs. A under section 64(1)(a), assuming that Mr. A's total income is higher than Mrs. A's total income before including the 3 minor children. Quickly நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நாங்க பார்க்கலாம். மீன்ஸ் எழுத வேண்டாம், ஜஸ்ட் டூ த கால்குலேஷன். யார் கையில எவ்வளவு டாக்ஸபிள் அது வந்து கண்டுபிடிச்சிடுங்க. தென் we will discuss.
I want to teach you a very important concept. இங்க ரெண்டு trick point இருக்கு. ஓகேவா? என்ன trick point na? Listen here. Mr. A has 3 minor children. 2 twin daughters aged 12 years, 1 son aged 16 years. So 3 children. Twin daughter oda income வந்து 2000 rupees every year. Son oda income வந்து 1200 rupees every year. Mrs. A oda wife, அவங்களோட flat வந்து சன்னுக்கு transfer பண்ணிட்டாங்க inadequate consideration. அந்த flatல இருந்து 10,000 rupees per month is being received. Now compute the income Mr. A, Mrs. A எவ்வளவு வந்து club ஆகும். யாரோட income higher? Mr. A ஓட income வந்து higher னு கொடுத்திருக்காங்க. Now first and foremost let us talk about this flat. ஓகேவா? இந்த flat பத்தி தான் என்ன சொல்றேன்னா, this flat is a income from house property. Hence this transaction is not at all covered in clubbing provision. You have to see house property provision. House property provision la enna sonna, that if an asset, a house property is transferred without consideration, then the to minor child, then the income from the house property, the transferor only should pay the income from house property. Listen here. Mrs. A வந்து house property transfer பண்ணாங்க யாருக்கு? minor son. என்ன transfer பண்ணாங்க? house property. So now who will be the deemed owner? Mrs. A will only be considered as deemed owner and she has to pay the tax on income from house property. So 10,000 multiplied by 12 is equal to 1,20,000. இதுக்கு மேல நீங்க standard deduction claim பண்ணிக்கலாம். Let's say 36,000. Balance amount whatever is there, அது வந்து taxable in the hands of Mrs. B. இதே transaction house property இல்லைன்னா என்ன பண்றது? இதே transaction house property இல்லை. Let's say அதே same, everything is same, but this is not a house property, this is a machinery. Machinery ல இருந்து 10,000 rupees rent வருது. In such case what you will do? Let's say machinery is transferred, then house property provision will not apply, clubbing provisions will apply. In clubbing provision, if an asset is transferred without consideration to spouse, it is covered. Son's wife, it is covered. Minor child வந்து asset transfer for inadequate consideration provision கிடையாது. So it means what? Minor க்கு வந்து கொடுத்தா income will not be clubbed in the hands of transferor. So what will happen? This will be minor son's income only. 10,000 multiplied by 12. However, this income is not due to skill, not due to manual work, specialized talent, ATU, disability எதுமே கிடையாது. That is why this 10,000 multiplied by 12 will be clubbed in the hands of the parent whose income is higher. புரியுதா? So இதே house property இல்லாம machinery இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 1,20,000 வந்து அப்பாவோட இன்கம்ல டாக்ஸ் ஆயிடும், அம்மாவோட இன்கம்ல கிடையாது. So this one point I want you to understand. That is why you have to be careful whether house property illa வருது or it is coming in clubbing, because since the head will change, the nature of income will change. And moreover, house property ல இருக்கறனால 30% standard deduction இருக்கு, club in the machinery இருக்கறனால அது கிடைக்காது. That is also one difference. Second thing, இப்போ now you know that 10,000 will not be taxable. It will be taxable in B's hand. Meedi income is there, no? It will be taxed in A's hand because his income is higher. So inga vandu one silly mistake you have to avoid. Enadhu? 2,000 multiplied by 2 plus 1,200 is equal to 5,200. And exemption is how much? 4,500 for 3 children equal to 700 tax. avanda mari podu kodadu. This I already told you. You have to calculate separately. Separate pota 2,000 and 1,200. Inga வந்து என்ன minus பண்ணனும்? 1,500. Inga 1,500 and inga 1,200. So here you will get 500 as income. You will get 500 as income per child. So in the ரெண்டு mistake you can make. You have to avoid it while doing clubbing. Okay. Now let us also quickly see this one. Illustration number 8. Question number 8 quickly பார்த்துக்கோங்க. Then we will
300. Yeah, 300 benefit edukku. Suppose this was not a this was, let's say this is a machinery case la vandu enna agum 1,20,000 will be taxed in the hands of father itself. So father kaila evlo amount varum 1,20,000 plus 1,200, so 1,32,200, 1,30,200 evlo varudhu 21,200 minus 1,500 benefit fully you can take. House property case, ஆமா house property case ல வந்து this is not a deemed donor concept இருக்குல்ல, deemed donor concept இருக்கறனால clubbing provision attract ஆகாது. clubbing provision attract ஆகாதுனா அந்த 1,500 பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. That is also one difference between clubbing and house property. 1,500 benefit available in clubbing, not available in income from house property. So the difference வந்து நீங்க தெளிவா you have to be. Okay, next question சீக்கிரமா பாருங்க. Compute the gross total income of Mr. A and Mrs. A from the following information. Salary income computed. Salary income computed means what? Already deductions are reduced. Income from profession of Mr. A. Income of minor son B from company deposit. Income of minor daughter C from special talent. Interest from bank received by C on deposit made out of her special talent. This is what? Income 2.2. Income earned by investing the already earned income. Gift received by C on 30/9/2022 from friend of Mrs. A. So enna tax agu quickly. யாரோட income higher? Mr. A oda income higher. So clubbing will happen in the hands of Mr. A. Discuss பண்ணிக்கலாம். Okay, listen. Salary income of Mrs. A is 230, profession of Mr. A is 390. So Mr. A's income is higher, hence clubbing generally வந்து யார் கையில ஆகும்? Mr. A கையில ஆகும். Income of minors and B company deposit. So B ஓட income வந்து எங்க club ஆகும்? இங்க 15,000 rupees. Minors and என்னது? Income from minors and B from company deposit will be clubbed in the hands of Mr. A. Okay va? Then income of minor C from special talent, இது வந்து அவங்க கையிலேயே தான் taxable. C only has to pay the tax. Then interest from bank received by C on deposit made out of her special talent. So C will take a benefit of C க்கு வந்து 3,000 income will be clubbed in the hands of A. And gift received by C on 30th September 2022 from friend of Mrs. A. Gift received is within 50,000, அதனால need not pay tax under 56(2)(10). So now 15,000 minus 1,500, 3,000 minus 1,500. எவ்வளவு வருது? 13,500, 1,500. So total 15,000 will be clubbed along with 3,90,000. 390 plus 15 is equal to 405,000. A வந்து 405,000 மேல tax pay பண்ணுவாங்க. Mrs. A வந்து 2,30,000 and C 32,000. இதான் கொடுத்திருக்காங்களா? Yeah, 4,05,000. So now we'll come to
next chapter. Finish it quickly, then we will take a break. Very, very small chapter. Set off and carry forward of losses. Set off and carry forward of losses chapter la வந்து you have to be very, very clear. இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எக்ஸாமினேஷன்ல. ஸோ இப்போவே தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க. யூ வில் பி அப்சல்யூட்லி கிளியர் இன் ஜஸ்ட் 15-20 minutes. ஸோ செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாசஸ். நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், whenever there is a loss, the assessee has the benefit to set off this loss against the income and pay tax only on the net income. Also, if income is not sufficient to set off the loss can be carried forward to the next year. This is called set off and carry forward of losses. Now, in set off and carry forward of losses, there are three types of adjustment. Number one, intra-head adjustment, means adjusting within the same head of income. Second, inter-head adjustment. It means what? Adjusting with other heads of income. Okay, va? Intra-head, inter-head. But இது ரெண்டுமே within the same year. Then third type of adjustment is carry forward and set off in the next year. Carry forward and set off. So intra-head, inter-head, carry forward and set off. First we are learning intra-head adjustment. Intra-head adjustment la number one, salary. Salary la வந்து loss ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. Loss will not come under salary provisions. Either the income will be zero or income will be there. It cannot be negative. Fine. Then income from house property. Income from house property la, let's say I am having two house properties. ஒரு house property la 4 lakh negative, இன்னொரு house property la 5 lakh positive. Can I set off? Answer is yes. Within the head எவ்வளோ house property இருந்தாலும் சரி, அதுல இருந்து வர income and loss without any limit you can set off, and only on the net income you have to consider it as total income. Now let's come to PGBP. PGBP la there are three categories. Number one, normal business loss. Number two, speculation loss. Number three, specified business loss. Normal business loss, speculation loss, specified business loss. Normal business loss na enna? Other than speculation and specified. Okay va? It can be set off against any income under PGBP. For example, எனக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஷோரூம் இருக்கு, இன்னும் வந்து க்ளோத்ஸ் ஓட ஷாப் இருக்கு. ஓகேவா? எலக்ட்ரானிக் ஷோரூம்ல பயங்கர லாஸ், க்ளோத்ஸ் ஓட ஷாப்ல ப்ராஃபிட். ரெண்டுமே செட் ஆஃப் பண்ணலாமா? ஆன்சர் இஸ் எஸ், பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு பிசினஸ் இருக்கு, செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வேணா செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். there is no limit up to profit. Suppose profit is 1 crore, loss is 90 lakhs. I can set off entire 90 lakhs. Sir, loss is 1.5 crores, profit is only 1 crore. Then entire profit I can set off. Balance loss I have to see whether I can do inter-head or carry forward. Okay va? The profit from speculation also. Yeah, adha solla varum. See, listen here. Normal business loss can be set off against normal business profit. It can be set off against speculation profit. It can be set off against specified business profit also. No restriction. Okay va? Normal business loss வந்து speculation profit கூட set off பண்ணிக்கலாம், specified business profit கூட set off பண்ணிக்கலாம். Okay va? No restriction. ஆனா speculation loss இருந்தா speculation profit கூட மட்டும்தான் set off பண்ண முடியும். Okay? Specified business loss இருந்தா specified business profit கூட மட்டும்தான் set off பண்ண முடியும். This is why I told you that 35 AD is an optional deduction. Okay va? Because அதுக்கு advantageum இருக்கு, disadvantageum இருக்கு. என்ன disadvantage? The loss can only be set off with specified business profit. Ana listen, if there are two specified business, loss of one specified business can be set off against profit of another specified business. For example, I am having a hospital with 200 beds. That is a specified business. I am having a 5-star hotel also. That is also specified business. Hospital la let's say 5 crores profit. In the hotel la வந்து 2 crores loss. Can I set off? Answer is yes. Set off is possible. Okay.
அதே ஸ்பெசிஃபைடு பிசினஸ் கூட தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, எந்த ஸ்பெசிஃபைடு பிசினஸ் கூட வேணா பண்ணிக்கலாம். Now let's come to capital gain intra head adjustment. First, coming to short term capital loss. Short term capital loss can be adjusted with short term capital gain also, long term capital gain also. No restriction, no restriction. Long term capital loss can only be set off against long term capital gain. So long term capital loss வந்து short term gain கூட set off பண்ண முடியாது. Fine. Next, income from other sources. Income from other sources la you should see whether the loss is due to owning and maintaining race horses or other than owning and maintaining race horses. If it is a loss from owning and maintaining race horse, you can set off only against income from owning and maintaining race horse. Okay. Other loss na no restriction. So suppose from other sources, in one source I am having a loss, in our source la income I can set off. No limits, no restriction. Now let's come to interhead adjustment. Interhead adjustment. Interhead adjustment na enna, மத்த ஹெட் கூட செட் ஆஃப் பண்றது. அந்த ஹெட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடணும். ஆல்வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ் இன்ட்ரா ஹெட், ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி கோ டு இன்டர் ஹெட். ஓகேவா? டைரக்டா இன்டர் ஹெட்க்கு போக கூடாது. ஃபைன். தென் இன்ட்ரா ஹெட்ல ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு டு மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல் செட் ஆஃப். அங்கதான் கன்ஃபியூஷன் வரும். You have to do set off and carry forward in such a way that income is coming to the lowest and minimum amount only you are carrying forward to the next year. Okay va? Adanala that is where you have to apply your logic whenever the question is coming. What is the best possible combination you have to find out to do set off? For example, listen here. உங்களுக்கு क्वेश्चनல வந்து speculation loss கொடுத்திருக்கு, business lossம் கொடுத்திருக்கு. Let's say speculation loss is 2 lakhs, business loss is 1 lakh. Speculation profit கொடுத்திருக்கு of 1.5 lakhs. Now listen here. Business loss can be set off against speculation profit. Speculation loss also can be set off against speculation profit. நீங்க என்ன choose பண்ணுவீங்க? You have to choose which one? You have to choose speculation loss. Speculation loss. ஏன்னா ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ் வந்து வெறும் ஸ்பெகுலேஷன் ப்ராஃபிட் கூட மட்டும் தானே செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். இட் இஸ் வெரி ரேர். பட் பிசினஸ் லாஸ் வந்து வேற எந்த பிசினஸ் கூட வேணா செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பெகுலேஷன் கூட செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சி த மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல் காம்பினேஷன். ஓகேவா? நவ் கமிங் டு இன்டர்ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இன்டர்ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சேலரியில நாட் அப்ளிகபிள் பிகாஸ் சேலரியில லாஸ் வராது. கமிங் டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. House property la interhead adjustment is possible, maximum 2 lakhs, that too only under old regime, not allowed in 115 BAC. BAC la house property case la interhead adjustment allow panna matanga. Interhead adjustment not allowed. Okay va? For example, so there is house property 1, house property 2 and business. House property 1 la loss is equal to 10 lakhs. House property 2 la profit after computing everything, profit from income from house property coming to 5 lakhs. Business la also there is profit of 3 lakhs. Loss வந்து எவ்வளோ 10 lakhs. House property profit 3 lakhs. Business profit வந்து so 5 lakhs, business profit வந்து 3 lakhs. So now how will you set off? First you will do intra-head adjustment. So 10 lakhs and 5 lakhs set off பண்ணிட்டு 5 lakhs balance loss. Okay va? Now 5 lakhs கூட can entire 3 lakh be set off? Answer is no. Maximum எவ்வளோ 2 lakhs. So இது வந்து 1 lakh ஆயிரும் profit. இது வந்து எவ்வளோ ஆயிரும் 3 lakhs. Now beyond this within the same year you cannot set off. So this 3 lakh you have to carry forward. புரிஞ்சுச்சா? If at all this is a new tax regime, in such case 5 lakhs you have to carry forward because on the business கூட you cannot do 2 lakhs கூட பண்ண முடியாது. புரியுதா? Next, PGBP case. PGBP case la see loss from speculation business intra headly I told
ஸ்பெகுலேஷன் ப்ராஃபிட் கூட தான் பண்ணலாம். இன்டர் ஹெட் த நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ் நாட் அலவுட், ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் லாஸ் நாட் அலவுட். PGBP loss other than these two will be allowed. However, no limit also. ஆனா salary கூட set off பண்ணக்கூடாது. Salary கூட set off பண்ணக்கூடாது. Any head other than salary you can set off. Next, in capital gains not allowed, not allowed. Capital gains ல வெறும் intra head மட்டும் தான் allowed. Inter head is not allowed. Okay வா? See, capital gain ல you can take this long term capital gain as Mukesh Ambani. Mukesh Ambani. You can take short-term capital gain as Anil Ambani. Mukesh Ambani வந்து முகேஷ் அம்பானிக்கு பிரச்சனை வந்தா யாருமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. முகேஷ் அம்பானி can only help himself. Okay, no one else can help him. அனில் அம்பானிக்கு பிரச்சனை வந்தா அனில் அம்பானி can help himself. Okay, and he can ask help from Mukesh. He can ask help from Mukesh. Mukesh will help him. Mukesh cannot ask from Anil because Mukeshக்கு வந்து எவ்வளவு பிரச்சனை வரந்தாலும் அது அவங்க தான் டாக்கிள் பண்ணணும். மத்தவங்க கிட்ட அவ்வளவு கெபாசிட்டி இல்ல அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. மத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தா they can ask help from Anil and Mukesh. PGBP ல லாஸ் இருந்தா you can set off against capital gain. Capital loss இருந்தா you cannot set off against PGBP. Okay, புரியுதா? Next, income from other sources. Income from other sources. Horse race இருந்தா not allowed because only against race horse. Others இருந்தா no restriction. No restriction. So PGBP loss also you can set off against capital gain. Income from other sources loss also you can set off against capital gain. Capital loss you cannot set off against PGBP, other sources, salary எது கூடயும் பண்ண கூடாது. PGBP loss cannot be set off against salary head of income. மத்த எந்த ஹெட் கூட வேணா செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் எந்த ஹெட் கூட வேணா செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மேக்ஸிமம் 2 lakh rupees தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் salary கூட செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். Hence, if you are having house property income, house property loss, first do intra head adjustment, then search for salary. Salary கூட first பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? So that PGBP loss வந்து மத்த எது கூட வேணா பண்ணிக்கலாம்ல. அண்ட் ஸோ அதான் எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறாங்க. சேலரிக்கே லாஸ் வராது, அது வந்து விட்டுருங்க. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? இன்டர் ஹெட்ல 2 lakhs தான் மேக்ஸிமம். நியூ ஸ்கீம்ல அது கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. PGBP ல என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? எல்லாம் கூட பண்ணிக்கலாம், சேலரி கூட பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். கேபிட்டல் லாஸ் வந்து பண்ணவே முடியாது, இன்டர் ஹெட் நாட் அலவுட். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் நோ, தே ஆர் அலோவிங் டு டூ இன்டர் ஹெட். ஆனா கேரி ஃபார்வர்ட் இஸ் நாட் அலவுட். Inter head adjustment la income from other sources la carry forward is not allowed. Okay, only allowed for horse race. Horse race mattum da carry forward panna mudiyum, mattadu panna mudiyadu. It is given in the next page. Let us see carry forward and set off. Carry forward and set off. Carry forward and set off na enna sir? Carry forward and set off na நம்ம வந்து set off பண்ண முடியல அந்த வருஷத்துல. So we are carrying forward to next year. Next year la வந்து இதே rules apply ஆகுமா? Answer is no. Same rules will not apply to a brought forward loss. These rules that we discussed only will apply in the same year. Fine. Brought forward loss ke different rules. என்ன rules? Let us see. When it comes to business loss, you have to see the difference between unabsorbed depreciation and normal business loss. Unabsorbed depreciation na enna, the profit is not even sufficient to absorb the depreciation inside it. See, listen here. Let's say profit and loss account. Income is coming as 10 lakhs. Expense is coming as 5 lakhs. Depreciation is coming as 15 lakhs. Okay, wow. So loss is how much? 10 lakhs is loss. Now in the 10 lakhs loss இருக்குல்ல, fine, இதுல வந்து சரி 5 lakhs வந்து இதனாலன்னு சொல். First you have to try to absorb the entire depreciation. 15 lakhs வந்து depreciation absorb பண்ணும். எது கூட? Profit கூட. Profit கூட depreciation absorb பண்ண முடியல. 5 lakhs will be called unabsorbed depreciation.
15 lakhs, sorry, 15 lakhs was the total depreciation. Income was how much? 10 lakh rupees. So the depreciation of 5 lakhs balance was not able to be absorbed. ஏன் unabsorbed depreciation தனியா படிக்கிறோம்னா, because I told you in PGBP chapter that depreciation is a compulsory deduction. ஓகேவா? depreciation வந்து நீங்க claim பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி WDV வருஷமா ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். It is compulsory. ஓகேவா? Hence the government is telling that since depreciation is not depreciation has not been claimed, depreciation has not been claimed or it has not been absorbed, but we are still forcing you to reduce your WDV. That is why this unabsorbed depreciation இருக்குல்ல, இது வந்து infinite period வரைக்கும் you can carry forward. Infinite period வரைக்கும் you can carry forward. ஆனா மத்த லாஸ் இருந்தா you cannot carry forward for infinite period. Unabsorbed depreciation, okay, you can set off and that to extra benefit கொடுக்குறோம். வேற எந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம் இருந்தாலும் சரி, ஓகேவா, கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் இன்டர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அலோவ் பண்ண மாட்டோம். எந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம் இருந்தாலும் சரி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் இன்டர் ஹெட் நாட் அலவுட். அன்அப்சார்ப் டெப்ரிசியேஷனுக்கு மட்டும் இன்டர் ஹெட் இஸ் அலவுட். ஓகேவா? அதர் தென் salary indefinite period வரைக்கும். So extra benefit is given to unabsorbed depreciation. That is why you have to calculate unabsorbed depreciation separately. Unabsorbed depreciation means what? The income is not even enough to absorb the depreciation inside the income. It is called unabsorbed depreciation. Next, loss from house property can only be set off against income from house property. இதெல்லாம் எதுக்கு பார்க்குறோம்? கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷம் செட் ஆஃப் எப்படி பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோம். ஓகேவா? PGBP loss can only be set off against PGBP income. Speculation loss only against speculation business. Specified business loss only against specified business profit. Long-term capital loss only against long-term capital gain. Short-term loss against short-term or long-term capital gain. And owning and maintaining racehorse income from owning and maintaining racehorse. So வெறும் unabsorbed depreciation க்கு மட்டும் interhead allowed even after carry forward. All others interhead is not allowed after being carry forward. House property generally losses வந்து 8 வருஷம் வரைக்கும் carry forward பண்ணலாம். 8 வருஷம் வரைக்கும் carry forward பண்ணலாம். But two types of loss the government wants to discourage. The government does not want to give benefit at all. That is why 8 வருஷத்துக்கு பதிலா 4 years. எந்த ரெண்டு loss? One is speculation and one is horse race. Horse race க்கு 4 years தான் carry forward, speculation க்கு 4 years தான் carry forward. மத்தது எல்லாமே எவ்வளோ? 8 years carry forward. And specified business 35 AD இருக்குல்ல, அதுலயும் என்னது? The government wants to give benefit 100% capital gain, capital asset deduction. So it is allowing indefinite period carry forward. So generally carry forward can be done for 8 years. Unabsorbed depreciation infinite years. Specified business infinite years. Speculation loss 4 years. And the loss from race horses 4 years. Okay. Carry forward. Now, loss from other sources other than race horse cannot be carry forward. Loss from winnings cannot be set off or carry forward. Fine. This we already discussed. See, loss cannot be set off against winnings income. Winnings loss cannot be set off against any income. புரியுதா? Other sourcesல gambling பண்ணி லாஸ் ஆயிருச்சு சார். ஓகே, பெட்டிங் பண்ணோம், 1 கோடி ரூபாய் லாஸ் ஆயிருச்சு. செட் ஆஃப் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. புரியுதா? பெட்டிங்ல இன்கம் ஆயிருச்சு 1 கோடி ரூபாய், அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் லாஸ் செட் ஆஃப் பண்ண முடியுமா? அதுவும் பண்ண முடியாது. லாஸ் இருந்தா எந்த இன்கம் கூடயும் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. இன்கம் இருந்தா அந்த இன்கம் கூட எந்த லாஸும் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. புரியுதா? Means income இருந்தா it will be purely income, loss இருந்தா purely loss. Nothing can be done. Income இருந்தா tax rate is how much? 30%, flat 30%. Against income of winning you cannot set off loss. No expense is allowed as deduction. No loss is allowed to be set off. Even winnings loss is not allowed to be set off. Gambling loss also cannot be set off against gambling income. Okay va? 2 தடவை பெட்டிங் பண்ணோம்,
ஒரு தடவை 1 கோடி ஜெயிச்சிட்டோம், இன்னொரு தடவை 1 கோடி தோத்துட்டோம். ஸோ net net 0, but pay the tax on 1 crore that you have won. புரியுதா? Next, against income from undisclosed sources of income also it cannot be set off. Loss cannot be set off. No deduction is allowed, no loss is allowed to be set off. Against what? Undisclosed source of income. Then if income is exempt, then ignore the loss. Agriculture la irundhu loss ஆயிருச்சு சார், set off பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. Income exempt, loss is also exempt. You have to ignore the loss. Section 80, all losses other than house property and unabsorbed depreciation. என்னது? House property and unabsorbed depreciation can be carried forward only if income tax return is filed within due date. ஓகேவா? unabsorbed depreciation க்கு full benefit தான். ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாமையும் நீங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம், நீங்க வந்து இன்டெஃபினிட் பீரியட் வரைக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் அதர் தென் salary வேற இன்டர் ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் கேஸ்ல ஆல்சோ வித்வுட் ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் யூ கேன் கேரி ஃபார்வர்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ். But all the other losses, if you want to carry forward, file the income tax return within the due date. Within due date. Next, if business is discontinued, loss from such business can still be carried forward. Sir, business close ஆயிருச்சுனா அதோட loss carry forward பண்ணலாமா? ஆமா, பண்ணிக்கலாம். Book profit under section 40B includes unabsorbed depreciation. இது வந்து இக்னோர் பண்ணிருங்க, இது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி கரெக்டா தான் போடுவீங்க. PGBP set off order. If there is PGBP income, then first previous year means 22-23 ஓட depreciation reduce பண்ணிருங்க. அதுக்கப்புறம் 22-23 ஓட PGBP loss என்ன இருக்குதோ அந்த சேம் இயர் ஓடது அது ரெடியூஸ் பண்ணிருங்க. Then brought forward PGBP loss first you reduce, lastல you reduce unabsorbed depreciation. ஏன் unabsorbed depreciation last priority? ஏன்னா அது எப்போ வேணா undefinite period வரைக்கும் carry forward பண்ணிக்கலாம். Okay, then interhead set off of loss is not allowed after being carried forward. Interhead set off of losses not allowed after being carried forward, exception unabsorbed depreciation. Carry forward பண்றதுக்கு அப்புறம் interhead பண்ண முடியாது, unabsorbed depreciation கேஸ்ல மட்டும் பண்ணலாம். Okay, so we have completed income from set off and carry forward of losses. We will take a break, start again by 11:15. We will complete deductions before lunch. 8 years வரைக்கும். அதுதான் நான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் இயர் வந்து முடிச்சிட்டு தான் நீங்க brought forward. இதுல இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் previous இயருக்கு இந்த வருஷத்துல 8 years கவுண்ட் ஆகும். இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா ரூல்ஸ் எப்படின்னா first you finish the current year everything, after adjusting the current year losses only you go for the brought forward losses. But in brought forward loss you can do favorite. Which is favorite you can reduce first, not favorite you can reduce last. First அந்தந்த வருஷத்தை வந்து ஃபுல்லா பண்ணி முடிச்சிருங்க, then only you come to previous year. Because without consideration கொடுக்கல இது திருப்பி வைக்கணும். அதனால அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் சூப்பர் மாதிரி பட் இது கிளவா சூப்பர் மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. then why the selling I am writing it as a goal and I will repeat சொல்லி ஒரு செக்ஷன் போடுறேன். இன்னும் இப்போ கிளாஸ்ல அவாய்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இயர் கொடுப்பாங்க, செகண்ட் இயர் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சுனா இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. let's say அதுக்கு நம்பர்ஸ் கூட மேல்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கலாம், செகண்ட் இயர் நம்ம டேட்டா ப்ளஸ் பண்றோம்னா 15% இருந்து கிளம்பாங்க. அடுத்த வருஷத்துல திருப்பி அந்த பணம் கொடுத்தாச்சுனா அதுவும் இதுல செட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர்ல அந்த ரேட் கொடுத்துருக்கு. அந்த பிசினஸே க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ சின்ன ஷார்ட் டர்ம்ல தான் பிசினஸ்லாம்
Since it means only not because it's only first day of year. Within that next year itself, business itself is closed. No problem. Exam
995 095 2.1 போகல ரெண்டு பால் கொடுப்போம் இப்போ போன் பண்ணுவாங்க போன் பண்ணி எனக்கு ஒரு நல்ல கேம்
இதை விட பெரிய கிளாஸ் இதுதான் சிஏ கீழே இல்ல அவசியம் ஒழுங்கா படிக்கல Please take deductions. The door full close பண்ணிருங்களா?
Deductions under chapter 6A. So deductions under chapter 6A வந்து only two deductions, that is 80 CCD subsection 1, 80 JJAA ரெண்டு மட்டும் தான் allowed in new scheme. மீதி எல்லாமே only allowed in old scheme, not allowed in new scheme. You can write it on top. Others not allowed. Any other deduction not allowed in new scheme. Now, first and foremost, deduction cannot exceed the gross total income. Gross total income length you are going to reduce chapter 6A deductions. In the chapter 6A deduction cannot be more than gross total income. More irundhuchna enna pandrathu, up to gross total income you can reduce, excess amount will lapse. Carry forward panna mudiyadhu, edume panna mudiyadhu, it will lapse. Okay, then deduction is allowed only to single person and only once. See kana, for example we will see LIC oda premium allowed as deduction, life insurance policy. Adoda premium is allowed for spouse also. Let's say, can spouse also claim deduction? I also claim deduction for same amount? Answer is no. ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு ஒருத்தங்க தான் ஒரு தடவை தான் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். தென் 80 IA இருந்து 80 RRB, that is 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB. இந்த மூணு டிடக்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா மட்டும்தான் டிடக்ஷன் கேன் பி அவைல்டு விதின் டியூ டேட். விதின் டியூ டேட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலன்னா இந்த மூணு டிடக்ஷன் கிடையாது. தென் chapter 6A deductions are not allowed against special rate income 112, 111A, 112A, 115BB, 115BBE. So நீங்க படிக்க ஸ்பெஷல் ரேட் ஆஃப் இன்கம் இருக்குல்ல, அதுக்கு அகெயின்ஸ்ட் சாப்டர் 6A டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆஸ் யூஷுவல் டோட்டல் இன்கம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா, சேலரி, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, பிஜிபிபி, கேபிட்டல் கெயின், ஐஎஃப்ஓஎஸ் எல்லாம் டோட்டல் போட்டு யூ வில் கெட் வாட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து யூ கேன் ரெடியூஸ் சாப்டர் 6A டிடக்ஷன். இந்த 6A டிடக்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது வந்து யூ டிவைட் த டோட்டல் இன்கம் இன்டு டூ பார்ட்ஸ், நார்மல் இன்கம் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரேட்டோட இன்கம். ஓகே, நார்மல் இன்கம் அகைன்ஸ்ட் தான் யூ கேன் ரெடியூஸ் டிடக்ஷன். அது கூட மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இன்கம் இருக்குதோ அவ்வளோ டிடக்ஷன் தான் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. அண்ட் ஸ்பெஷல் ரேட் இன்கம் அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் வந்து டிடக்ஷனே கிடையாது. தென் யூ புட் த டோட்டல் ஆஸ் டோட்டல் இன்கம் வாட் எவர் கமிங். ஓகே, பேமெண்ட் பேஸ்ட் டிடக்ஷன்ஸ். பேமெண்ட் பேஸ்ட் டிடக்ஷன் என்ன? assessee is making the payment, to encourage him to make the payment, deduction is also given for that payment. Number 1, 80C we are studying. 80C. 80C la there are many types of different types of payments, and the ella payments சேர்ந்து maximum deduction allowed is 1,50,000. It is allowed only to individual and into undivided family, HUF. Insurance premium. Insurance premium paid for life insurance policy is allowed as deduction under section 80C. However, it is subject to limits. Limit வந்து என்னது? If insurance policy is taken on or before 1/4/2012, then actual premium paid or 20% of sum assured, whichever is lower, is allowed as deduction. Sir, what if actual premium paid வந்து more than 20%? Then 20% is allowed, balance amount not allowed. Right? Then 1/4 இருந்து 31/3 வரைக்கும் actually என்ன பண்ணாங்கன்னா 1st April 2012 அன்னைக்கு இந்த 20% 10% ஆக்கிட்டாங்க. ஓகேவா, hence it became what? Actual premium or 10% of sum assured, whichever is lower. Then there were few people who were suffering from disease under section 80 DDB or 80U.
it is severe diseases. அவங்க சிவியர் டிசீசஸ் இருக்கிறனால எப்பவுமே ப்ரீமியம் வந்து ஹையா இருக்கும். ஏன்னா ரிஸ்க் ஹையா இருக்கு. ரிஸ்க் ஹையா இருந்தா ப்ரீமியம் ஹையா இருக்கும். they started to tell நம்மளுக்கு வந்து 10% லிமிட் மட்டும் இருந்தா பத்தாது. We are paying a high premium. That is why from the next year onwards, that is from 1/4/2013 onwards, என்ன பண்ணாங்க, நார்மல் பீப்புளுக்கு அதே லிமிட் வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு மட்டும் ஏத்திட்டாங்க. And they made it 15%. So earlier it was what, 20%. ஓகேவா? 1/4/2012 முன்னாடி பாலிசி இருந்துச்சுன்னா 12. After 1/4/2012, on or after 1/4/2012, it is 10%. On or after 1/4/2013, disability, that is 80 ddb, sorry, disease or disability 80 ddb and 80u, அவங்களுக்கு மட்டும் it is 15% limit. ஓகேவா? Individual can or HUF can pay for themselves also, for relative also. Relative na yaare? Spouse, children. That's it. Parents, brothers, sister la kadadu. Only spouse, children, and HUF is the member of HUF. If contract is cancelled within 2 years, entire deduction allowed earlier will be deemed as income. So life insurance on at least 2 years kaga you have to pay the premium and continue. Adukku nadula policy cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா full deduction allowed earlier வந்து இப்போ income மாத்துங்க. Okay, treat it as income. Now let's also talk about section 1010D, that is exemption from maturity of life insurance policy. Life insurance policy la maturity amount kadikudhu, bonus amount kadikudhu, claim amount kadikudhu, it is exempt subject to condition. Enna condition? Any sum or bonus received from life insurance policy is exempt if the premium is within the above limits. Okay va? In the limits ku karanam enna karna? See, listen here. Why are they giving this limits? Because life insurance policy, no, they are of two types. One vandu only for life insurance component, one vandu investment component. So premium irukumla, premium idhula life insurance component irukum and investment component irukum. Life insurance component na enna? If something happens to the assessee, the company will give the money. But if something does not happen, the company will not give anything. That is only purely life insurance. Investment means what? You will get some money back. Even if nothing happens to you, you will get some money back. That is investment. Okay va? So life insurance irukum, investment irukum. Enna solla varanga, investment vandu adhigama irukka kudadu. If premium is more, okay, of sum assured, it means, for example, sum assured is rupees 1 lakh rupees, okay, is rupees 1 lakh and premium itself 30,000. Basically என்ன சொல்ல வராங்க, நீங்க ஒரு 3 வருஷம் வரைக்கும் 30,000 கட்டுங்க, 3 வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருவோம். இதுல வந்து this 30,000 contains more investment portion than the life insurance portion. Since the premium is more, okay, a greater percentage of the sum assured. Generally, if it is a pure life insurance, then the premium will be very less, sum assured will be very, very high. Okay. Hence, to discourage that only, limit is given. The government only wants to encourage life insurance. It does not want to encourage indirectly investing through life insurance policy. Adanala limit kuduthirukanga. That is why even on maturity they are telling, and the premium irukla, அது அந்த 20%, 10%, 15% limit குள்ளார இருந்தா maturity amount will be exempt, இல்லனா maturity amount will be taxable. Exception. Following are not exempt. Number 1, sum received for a person under section 80DD. 80DD னு ஒரு செக்ஷன் படிக்க போறோம். அந்த செக்ஷன்ல யார் கவர்டோ அவங்களுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்குதுன்னா it is taxable, not exempt. And keyman insurance policy ல இருந்து it கிடைக்குதுன்னா taxable. யார் யார் கையில taxable அதுவும் நாங்க பார்த்தாச்சு. Then இது வந்து you please cut down, வேண்டாம், இப்போ relevant இல்லை. This also not required. இந்த ரெண்டு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ULIP வந்து first portionல இருந்துச்சு. Now ULIP is not a part of your syllabus. So இது பார்த்தாச்சு. இது related ஒரே ஒரு question solve பண்ணிக்கலாம் quickly. That the first one.
We'll just quickly see and solve. Let us not spend a lot of time in this. Question number 2. Compute the eligible deduction under section 80C for assessment year 23-24 in respect of life insurance premium paid by Mr. Ganesh during the previous year 22-23. Details of which are as under. So one policy is on 33, one is on 1/5/2017, இன்னொன்று வந்து 1/6/2017, but 2020 policy is for handicapped son, section 80U disability. First and foremost, self ku vandu premium allowed, answer is yes. Spouse allowed, yes. Son allowed, yes. Children, it is allowed. Minor children, major children illa, children, all the children. So மூணுக்குமே allowed. This policy is before 1/4/2012. Hence, sum assured order 20% will be allowed. Correct? Then this is after 1/4/2013. Hence, எவ்வளோ allowed? 10%. 10%. ஆனா இதுக்கு handicap sonக்கு மட்டும் 15%. Since it is after 1/4/2013. So 6 lakh into 20% is how much? 1,20,000. Then 150, 15,000. And இது வந்து எவ்வளோ? 60,000. So whichever is lower, 48,000 is allowed, and here 15,000 is allowed, and here 60,000 is allowed as deduction. Total is how much? 48 plus 60 plus 15. 1,23,000. Since it is within the limit of 1,50,000, entire amount is allowed as deduction. Okay. புரியுதுல இது? So இந்த மாதிரி அந்த sum assured எடுத்துட்டு you put the percentage, you will find out the limit. லிமிட் குள்ளார இருந்தா allowed, லிமிட்டுக்கு மேல இருந்தா excess amount வந்து not allowed. லிமிட் வரைக்கும் allowed. And total limit வந்து 1,50,000, அதுக்கு மேல not allowed. Okay. Simple. Now let's come to deduction chapter once again. Payment of tuition fees. Payment of tuition fees is allowed only for maximum of 2 children for an individual. 2 children க்கு வந்து tuition fees can be claimed as deduction. Here be very careful, not allowed for self. Sir, I am the assessee, I am going to college and paying my college fees myself. Can I claim deduction? Answer is no. Okay. And tuition fees na enna, and the private tuition la padikira fees kadayadu. It means school or college la poitu school or college la fees taronla, and the fees oda tuition fee component. Okay va? School college la nariya fees irukum. Bus fee, tuition fee, lab fee, library fee, sports fee, and the nariya irukum. Just see the tuition fees, and the tuition fees is allowed as deduction under section 80C. Payment of tuition fee only, not any other payment like donation, sport fee, etc. Payment to school, college or university or any other institution, not private tuition. And institution should be situated in India. Foreign country la padikkiradhukku tuition fee kudukranga, not allowed as deduction. So second one over. Now repayment of housing loan, stamp duty on purchase of house, etc. First one, housing loan oda interest is allowed as deduction in house property. Okay va? Housing loan order repayment is allowed as deduction in 80C. Repayment of housing loan. However, interest க்கு வந்து என்ன, யார் கிட்ட வேணா லோன் வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? பர்ச்சேஸ் இருக்கலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம், ரிப்பேர் இருக்கலாம், ரினோவேஷன் இருக்கலாம், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். ரிப்பேர், ரினோவேஷன், ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தா SOP கேஸ்ல 30,000 தான் லிமிட். Then 2 lakhs, that and all is there, that is different. Loan can be for these 5 purpose. However, here loan should only be for purchase or construction, not for any other purpose. Okay, and only for a new residential house property. Only residential house property. Then repayment of loan should be taken from these persons. யார் கிட்ட வேணா loan வாங்க கூடாது. It should only be either from housing board or other authorities, company, cooperative society in which the assessee is a shareholder or member. Then capital gain, central government, state government, local authority, public sector company,
LIC, National Housing Bank, public company or cooperative society whose main objective is housing finance, assessees employer being the government authority, board, corporation, university, college, cooperative society. If you don't waste too much time memorizing all this, ஒரு தடவை go through பண்ணிக்கோங்க போதும். Then so இவங்க கிட்ட loan வாங்கியிருந்தா the repayment of housing loan during the previous year can be claimed as deduction under 80C. Loan should be either for purchase or construction. Okay. Next, interest on housing loan is allowed even if it is taken from anyone. அது வந்து அந்த house propertyல பார்த்தோம். Next, sir, வீடு வாங்கும்போது stamp duty pay பண்ணுவோம். Okay. The stamp duty or registration fees or any other expense for purchasing the house can be claimed as deduction under section 80C. If the house is transferred within 5 years, entire deduction allowed earlier will be deemed as income. இந்த வீடு வந்து 5 வருஷம் வரைக்கும் சேல் பண்ணக்கூடாது. 5 வருஷம் வரைக்கும் பண்ணியாச்சுன்னா deduction allowed earlier is deemed as income. Contribution to statutory provident fund, recognized provident fund, public provident fund. We have already seen in salary chapter. Employee contribution allowed as deduction under 80C. Okay, for self also, for family also. Now for my spouse as well as children, I can pay PPF, public provident fund, that is allowed. Here family also is same as LIC, that is spouse plus children. Spouse plus children. 5-year term deposit. Term deposit na enna? Fixed deposit. Only to scheduled bank and post office. So scheduled bank illa post office la poi, if I am giving an fixed deposit or time deposit for minimum 5-year period, so 5 years varaikum I cannot get the money back. That amount of deposit I can claim as deduction. Okay. However, 5 varsham ullara withdraw panniyachina deduction claim pannadhu deemed income. Deemed income. Contribution to additional account, tier 2 account under NPS. NPS account la வந்து central government employee க்கு மட்டும் there is a facility that they can contribute in tier 2 account. Tier 2 account. Tier 2 account la contribute பண்ணா 80C la benefit கிடைக்கும். Okay. For a period of 3 years of or more, minimum 3 years வரைக்கும் அந்த பணம் அதுக்குள்ளார வச்சுக்கணும். Deduction for tier 1 account வந்து நாங்க இனிமே படிக்க போறோம். Then இது எல்லா contribution, all these funds are there, saving schemes are there, இதெல்லாம் contribute பண்ணா 80C ல deduction கிடைக்கும், maximum 1,50,000. What are they? Approved superannuation fund, ULIP, unit linked insurance policy of a mutual fund, LIC, unit linked insurance policy of LIC, ஆனா minimum 5 years வரைக்கும் வச்சிருக்கணும். Notified pension fund set up by a mutual fund or UTI, approved annuity plan of LIC, Sukanya Samriddhi account, senior citizen saving scheme for minimum 5 years, National Housing Bank, National Saving Certificate, and also interest on National Saving Certificate also allowed as deduction. Okay va? So interest on NSC vande first you add it to the income from other source, then you can claim as deduction also. Okay, interest is an income but it is allowed as deduction. Okay va? So National Savings Certificate la I am putting money, that is also allowed as deduction. I am earning interest, that is also allowed as deduction. Then notified unit of mutual fund or UTI, certain equity shares or debentures where the lock-in period is minimum 3 years, certain units of mutual funds, deposit scheme of public sector undertaking or authority engaged in housing finance for residential house. Example, HUDCO. HUDCO is an organization. Avanga kitta if you are depositing, then allowed under 80C as deduction. Notified bonds of NABARD. NABARD also organization. Premium paid for deferred annuity contract. Deferred annuity if you are paying premium, allowed as deduction. Salary deducted by government employer for deferred annuity, allowed as deduction under 80C. So in the list வந்து just go through 2-3 times go through பண்ணுங்க. Examல வந்து questionல if these words come, you should know that 80C ல you have to put deduction. Now 80CCC. 80CCC ல contribution of pension fund of any insurer. Insurer ஓட pension fund. Insurer யாரு? Life insurance corporation இருக்கலாம். Okay, எந்த insurer வேணா இருக்கலாம். Okay, Bharti AXA life insurance இருக்கலாம். Any insurer, if they are having pension fund and if you are contributing, then 80CCC ல you can claim deduction. Maximum எவ்வளோ? 1,50,000. ஆனா listen here, 80C ல 1,50,000 allowed,
80 CCC ல 1,50,000 allowed. But 80 CCE ன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க? 80C, 80 CCC, 80 CCD subsection 1 மூணுமே சேர்ந்து maximum 1,50,000 தான் allowed. So 80C 150, 80 CCC 150, 80 CCD 1 subsection 1 also all put together 1,50,000 only allowed. Now let's come to 80 CCD. I will consider this section as important section exam point of view because question கேக்குறதுக்கு கூட separate question easily they can ask. They can mix up with the concepts of salary also and there is amendment also. Okay. Contribution to pension fund of central government, Atal Pension Yojana or new pension scheme. இதுதான் NPS. NPS வந்து questionல என்ன வேணா பேர் கொடுக்கலாம். It can be new pension scheme. It can be national pension scheme. It can be national pension system. Okay, new pension system என்ன வேணா பேர் இருக்கலாம் NPS. Or it can be Atal Pension Yojana or pension fund of central government. எல்லாமே ஒன்னு தான். Okay, all are one. Now in 80 CCD there are three subsection. Subsection 1, subsection 1B and subsection 2. 1 and 1B speak about employee contribution. 2 வந்து என்னது? Employer contribution. Employer contribute பண்ணா employeeக்கு deduction கிடைக்கும். புரியுதா? Employer will also claim deduction under PGBP. We saw. And அதே same limit. என்ன limit? 10% of salary. Where salary is basic plus DA terms. Basic plus DA terms. இதான் கீழே எழுதி இருக்கேன். So salary is basic plus DA terms. This same provision we also saw in PGBP. When the employer is contributing, he can claim deduction under PGBP section number 36. Basic plus DA terms சேர்ந்து 10% of the salary can be claimed as deduction by employer. அதே same amount maximum can be claimed as deduction by employee also. Okay, for the employer contribution. And in case of central government, state government employee, it is 14%. Earlier this was only for central government. Now it has been extended to state government employee also. அதனால தான் amendment. So employer contribution. In PGBP, employer will claim deduction and in 80 CCD, employee will claim deduction for employer's contribution. Okay va? Now let's talk about employee contribution. Employee contribution ல 80 CCD 1B ல சொல்லிருக்காங்க 50,000 வரைக்கும் claim பண்ணலாம். Okay? 80 CCD 1 ல சொல்லிருக்காங்க நீங்க வந்து if you are an employee, okay, then 10% of salary is upper limit. If you are self-employed, then 20% of GTI, gross total income, is upper limit. ஏன் 20% கொடுக்குறாங்க? ஏன்னா self-employed கேஸ்ல வந்து employer கிடையாதுல்ல. salary employeeக்கு வந்து employee contributionக்கு 10% and employer contributionக்கு 10%. self-employed இருந்தா எல்லாம் சேர்ந்து 20%. 20% of gross total income. Now listen here, this point will create confusion. If இங்க 50,000 கொடுத்திருக்காங்க, இங்க 10% கொடுத்திருக்காங்க. Are they cumulative limits? Answer is no. They are separate limits. நீங்க இதுலயும் 50,000 claim பண்ணிருக்கலாம். அது போக இதுல கூட நீங்க 10% claim பண்ணிருக்கலாம். Okay. Now, over and above. Hence, now you will ask me, sir, எதுல first போறது? 80 CCD 1 ல போறதா 80 CCD 1B ல போறதா? I will tell you, first choose 80 CCD 1B. Give first preference. 50,000, let's say your employee is contributing 2 lakh rupees. Okay, 2 lakh rupees contribute panna, first employee contribution 50,000 rupees you claim in 80 CCD 1B. B la claim பண்ணிருங்க. Balance amount எவ்வளோ? 1,50,000. 1,50,000 only you put here. 10% of salary or 1,50,000, whichever is lower, you claim in 80 CCD subsection 1. இதுக்கு என்ன benefit? ரெண்டு benefit இருக்கு. என்னதுன்னா, number 1, you can easily claim this 50,000, okay, and then lower amount only you are comparing with the limit. So higher amount you can claim as deduction. Okay va? இன்னும் ஒரு advantage என்னன்னா, this 80 CCD 1B
is not covered under 80cce limits. 80ccd 1 மட்டும்தான் covered in 80cce limits. 80cce என்ன 1,50,000 is total. ஓகேவா? so 80ccd 1b வந்து அந்த 1,50,000ல கிடையாது. hence நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா அது claim பண்ணிக்கலாம். that's why generally I would prefer to give this rank number 1 and you have to give this rank number 2 to claim maximum benefit. so திருப்பி ஒரு தடவை சொல்றேன், when it comes to employee contribution, first என்ன பண்ணணும், 50,000 rupees from employee contribution, claim it as deduction under 80ccd subsection 1b, claim. Then come to 80ccd, balance amount claim it under 80ccd subsection 1. balance amount என்ன பண்ணுவீங்க, balance amount or 10% of salary, whichever is lower, can be claimed as deduction in 80ccd 1. புரியுதா? are you clear with this 80ccd section? okay, be very very thorough. இது வந்து எக்ஸாம்ல I feel now May 23 or November 23 ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா it will come. conversion from pension scheme to annuity plan will not be deemed as income. see, pension scheme la withdraw panna the amount which is withdrawn from pension scheme will be treated as income. ஆனா withdraw பண்ணாம நீங்க annuity plan க்கு convert பண்ணிட்டீங்கன்னா it is not treated as income. ஆனா annuity plan ல இருந்து annuity வர ஆரம்பிச்சிருச்சுனா then that is income. ஓகேவா? then deemed income, closure of account, நீங்க pension account close பண்ணிட்டு if you are getting the money it is deemed as income. opting out of the pension scheme deemed as income. receipt of pension from the annuity plan also deemed as income. section 10 clause 12a, however payment on closure or opting out from national pension system trust is exempt up to 60% of total amount payable on closure or opting out. amount received on death by legal heir is fully exempt. so என்ன சொல்றாங்க, இந்த NPS இருக்குல்ல, இது க்ளோஸ் ஆகும்போது நீங்க full amount lump sum withdraw பண்றீங்க, 60% exempt, 40% taxable. ஆனா இது annuity-யா கன்வர்ட் பண்ணிட்டு annuity வாங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அது fully taxable. annuity கன்வர்ட் பண்ணும்போது எதுமே tax கிடையாது. ஓகேவா? so pension scheme converted to annuity, no need to tax. getting amount from this annuity, taxable. closing the NPS and getting the full amount, 60% exempt, 40% taxable. next, section 10 clause 12b, partial withdrawal from NPS. sir full close பண்ணல, partially தான் நாங்க amount withdraw பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு lump sum amount வாங்கிட்டோம் ஆனா full-ஆ close பண்ணல. in such case exempt up to 25% of the total employee contribution. employee contribution ஓட 25% exempt. if recognized provident fund or approved superannuation fund is transferred to NPS, then no tax. இது ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு RPF. 80cce limit we have discussed. now let us come to 80d, medical insurance premium etc. okay, now for medical insurance premium, central government health scheme, contributory health service scheme or medical expense preventive health checkup, all these medical related contributions are covered in section 80d. section 80d is allowed for individual HUF. HUF can contribute for its members. Individual can contribute for self, spouse, dependent children, என்னது dependent children and parents. here parents வந்து dependent இல்ல, children dependent. generally parents are dependent, in the section la children are dependent. and self, spouse, dependent children க்கு ஒரு லிமிட், parents க்கு இன்னொரு லிமிட், two different limits. okay va? what is the limit? the limit is 25,000. so maximum எவ்வளோ 50,000. புரியுதா? parents க்கு 25,000 limit and self, spouse, dependent children க்கு 25,000 limit, ரெண்டு சேர்ந்து 50,000 maximum limit. அதுல கூட if self, spouse, dependent children ல யாரோ ஒருத்தங்க senior citizen இருந்தா extra 25,000, so maximum 50,000 ஆயிரும். and parents ல யாரோ ஒருத்தங்க senior citizen இருந்தா இன்னும் ஒரு 25,000, so அதுவும் ஒரு 50,000, so maximum it can go up to 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. 1 lakh மேல deduction claim பண்ண முடியுமா?
In no case it cannot be claimed. In no case it can be claimed. Now, preventive health checkup. Preventive health checkup case la 5000 the maximum allowed as deduction. Okay va? And in the 5000 இருக்குல இது வந்து self, spouse, dependent children, parents எல்லாமே சேர்ந்து 5000. Self, spouse, dependent ka தனி 5000, parents தனி 5000 கிடையாது. ஓகே. ஸோ சார் அப்புறம் 5000 மட்டும் வந்திருக்குன்னா அது எதில் போடுறது? இந்த லிமிட்ல போடுறதா அந்த லிமிட்ல போடுறதா? Because see, this 5000 is not a separate limit. This is included in this 25,000 limit. Okay va? Means 1 lakh will not become 1 lakh 5,000. Total 1 lakh only. அதுக்குள்ளார health checkup பண்ணா அதுக்கு maximum 5,000 is allowed. So எதுல claim பண்றது சார்? Answer is எதுல அதிகமா benefit கிடைக்குதோ அதுல claim பண்ணிருங்க. Fine. Then sir, சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா நிறைய தடவை மெடிக்ளைமே கொடுக்க மாட்டாங்க. மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வயசு அதிகமாயிருச்சு, ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கு. ஸோ பாலிசியே கொடுக்கறது இல்லை. In such case, if there is no policy, then medical expenditure can be claimed as deduction under section 50D for senior citizen. Okay, and அதுக்கும் maximum limit is how much? 50,000. This 50,000 is not a separate limit. It is all included in the above limits only. Right? So maximum limit is 50,000 for each. HUF case liyo maximum limit is 50,000. Now, if above payments shall be made in any 80D. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் 80D. Everything is 80D. இப்போ எல்லாமே படிக்கிறது 80D. அது வந்து even for self, spouse, dependent children, even for parents. Self, spouse, dependent children கேஸ்லயும் சரி, parents கேஸ்லயும் சரி, ரெண்டுலயும் if at all there is a senior citizen. Suppose I am a senior citizen and எனக்கு வந்து mediclaim கொடுக்கிறது இல்லை. ஸோ நான் வந்து செலவு பண்றேன் medical expenditure, then I can claim it as deduction. ஓகேவா? instead of mediclaim. Parents கேஸ்ல கூட same rules will apply. Fine. Then except preventive health checkup, maximum except preventive health checkup, the payment should be made in any mode other than cash. Any mode other than cash. Preventive health checkup can be paid in cash. However, maximum எவ்வளோ allowed? 5,000. Okay. Sir, premium வந்து multiple yearsக்கு pay பண்ணியிருக்கோம். Multiple yearsக்கு pay பண்ணியிருந்தா the deduction would be premium divided by year of payment plus subsequent years in which the insurance will be in force. Subsequent years in which the insurance will be in force. So total premium divided by total number of years. You will get the premium allowed as deduction per year and claim it as deduction. Okay. இதுக்கு ஒரு question போடுங்க. You will be even clear. Question number, wait, let's check. It's a good question actually. எந்த கொஸ்டின்ல போட்டு கொடுத்திருக்கு? Question number 6th question. Mr. A aged 40 years paid insurance of 20,000. This one. Yeah. Please solve this question quickly. Question number 6. நீங்க solve பண்ணுங்க first quickly, then we will discuss. Mr. A aged 40 years. Senior citizen இல்லனா ஒரு செக்ஷன் லிமிட் 25,000. Senior citizen ஆயிருந்தா 50,000.
சால்வ் பண்ண ரொம்ப வேர்டிங் ரொம்ப அதிகம். Just calculate quickly, we will discuss. Mr. A, aged 40 years. So A is not a senior citizen. Paid medical insurance premium of 20,000 during previous year 22-23 to insure his health as well as the health of his spouse. Both are in the same section only. He also paid medical insurance premium of 47,000 during the year to insure the health of his father aged 63 years who is not dependent on him. Should the parent be dependent? Answer is no. Children should be dependent. During he contributed 3,600 to central government health scheme during the year. He has incurred 3,000 in cash on preventive health checkup of himself and his spouse and 4,000 by check on preventive health checkup of his father. Compute the deduction allowable under section 80D. So idhula kuda moonu column potukalam. One வந்து particulars, adukaprom self plus spouse, dependent children question la illa adnala podala, and then parents. Okay va. So first என்ன பே பண்ணிருக்காங்க? மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். எவ்வளவு அலௌட்? 20,000 பே பண்ணிருக்காங்க, 47,000 பே பண்ணிருக்காங்க ஃபாதருக்கு. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் 3,600 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹெல்த் ஸ்கீம். இஸ் இட் அலௌட் as deduction? Answer is yes, it is allowed as deduction. So central government health scheme. இது யாருக்கு பே பண்ணிருக்காங்க? இது சொல்லல. ஓகேவா? சொல்லல तो செல்ஃப் 3,600 இங்க போட்டுறலாம். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? 3,000 in cash on preventive health checkup and 4,000 by check in preventive health checkup. Preventive health checkup வந்து 3,000 plus 4,000 is equal to 7,000. It is allowed even though it is in cash. அது வந்து நீங்க நோட்டா போட்டுருங்க. Even though preventive health checkup is paid in cash, up to 5,000 is allowed even if it is in cash. Then 7,000 restricted to 5,000. இந்த 5,000 வந்து listen, இங்க 50,000 தான் maximum allowed, கரெக்டா? ஸோ இங்க ஒரு 3,000 கிளியர் பண்ணிருங்க. பேலன்ஸ் வந்து 2,000 இங்க போட்டுருங்க. ஸோ இங்க 2,000 போட்டா கூட எவ்வளவு வருது? 20,000 plus 3,600, 23,600 plus 2,000, 25,600 வருது. ஸோ 25,600 restricted to 25,000 and 50,000. Central government health checkup வந்து preventive health checkup வந்து இதுக்கு தான் you have to be, this is only one tricky point. 5,000 rupees total allowed, ரெண்டுமே சேர்ந்து allowed. ஸோ எங்க உங்களுக்கு கேப் கிடைக்குதோ அங்க அந்த 5,000 போட்டுருங்க and then claim the maximum deduction possible. Fine. இதே வந்து suppose medical insurance premium, okay, so badla there is medical expenditure for father, then this medical 47,000 can be taken as medical expenditure. Sir, what if medical insurance premium irukku expenditure irukku? In such case expenditure is not allowed. Premium illana mattum da expenditure is allowed. Okay, expenditure is allowed only if there is no policy and only for senior citizen, and it is also included in these limits. அதுக்கு ஒரு தனியா லிமிட் கிடையாது, இதே லிமிட் குள்ளார தான் எல்லாமே included. Fine. Now let us move to next 80G. 80G donation. See, donation la வந்து section 80G, in donation there are four categories of donation: 100% without limit, 50% without limit,
100% with limit, 50% with limit. 100% without limit na enna? If I contribute 1 crore, I can claim 1 crore as deduction. 50% without limit na enna? If I contribute 1 crore, I can claim 50 lakh rupees as deduction. With limit, 100% with limit na enna? We have to calculate the limit. And the limit vandu, let's say maximum it is 10 lakhs. 100% with limit means if I contribute 1 crore, maximum how much allowed? 10 lakhs allowed. 50% with limit, if maximum limit is 10 lakh rupees, I contribute 1 crore, how much allowed? 50 lakhs versus 10 lakhs kadayadu. 10 lakhs is the limit, adukku mela 50%, so maximum 5 lakhs is allowed as deduction. Okay, adu I will give you a note, so you will be very very clear. Inga vena eludhikonga, please write below, you will be clear. Qualifying limit is for donation, not for deduction. It is for donation, not for deduction. Okay, first வந்து சார் இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு, 50% limit, 100% limit, பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. Am I required to memorize all this? Answer is yes, you are required to memorize all this. But is it practically possible? I also understand it is not practically possible. அதனால நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன், hints கொடுத்திருக்கேன். அந்த hints வச்சு you try to see in the question, try to identify and solve. First வந்து 50% unlimited category. இதுல வந்து I have given hint as Nehru family PM drought. Nehru family na enna? Jawaharlal Nehru Memorial Fund, Indira Gandhi Memorial Fund, Rajiv Gandhi Foundation. Nehru family, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. And PM drought relief fund. Drought relief fund is included in 50% unlimited category. Now come to 100% unlimited category. See, PM drought relief fund thavara எந்த PM fund இருந்தாலும் சரி, PM cares also is included in 100% unlimited. Then chief ministers fund also included in 100%. National எழுதி இருந்தா 100%, ஸ்டேட்ல இருந்து ஆரம்பிக்குதா 100%, army, clean Ganga, Swachh Bharat. So all these are hint keywords. இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா then you treat it as 100% unlimited category. 100% unlimited. And ஒரு தடவை நீங்க go through பண்ணிக்கோங்க, so that எக்ஸாம்ல வந்துச்சுன்னா ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். தென் 100% லிமிட் கேட்டகரி, இதுல ரெண்டு ஐட்டம் தான் இருக்கு, அதுக்கு ரெண்டு கீவேர்ட்ஸ், ஒன்று வந்து ஃபேமிலி, ஒன்று வந்து ஒலிம்பிக்ஸ். ஃபேமிலி மீன்ஸ் என்ன? ஃபேமிலி பிளானிங். தி கவர்மெண்ட் ஆர் டு எனி அதர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி கவர்மெண்ட். ஆக்சுவலி இது இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது, this starts here. Okay, the government contribution given to the government or to any approved local authority, institution or association for promotion of family planning. Then 100% can be claimed as deduction subject to limits. Second one வந்து sum paid by a company as donation, sum paid by a company, only by a company, as donation to the Indian Olympic Association or any other association or institution established in India as may be notified by the government for the development of infrastructure for sports or games or sponsorship of sports or games in India. Okay va? So Indian Olympic Association க்கு வந்து ஒரு கம்பெனி டொனேஷன் கொடுக்குதுன்னா அது வந்து 100% subject to limits. எவ்வளோ லிமிட் கொடுத்துருக்கோ அவ்வளோ லிமிட் குள்ளார இருந்தா 100%. Then 50% subject to limit. Charity, temple, housing, minority. First one, any institution, donation given to any institution or fund established in India for charitable purposes fulfilling the prescribed condition. Second, contribution given to the government or local authority for utilization for any charitable purpose other than family planning. Family planning irundha 100% and other than family planning charitable irundha 50%, subject to limit.
contribution to any authority constituted in India by or any other law enacted either for dealing with and satisfying the need of housing accommodation, housing purpose kaga kudukuringa, for the purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages, or both. Main keyword is housing. And fourth one, minority, any corporation established by central government or state government for promoting the interest of members of minority community. Last one, temple, mosque, gurudwara, church or any other place of historic or archaeological or artistic importance which is a place of public worship of renown throughout any state or states. இதுக்காக வந்து நீங்க contribution கொடுக்குறீங்க. 50% allowed as deduction. So என்ன சொன்ன, charity, temple, housing, minority, இது வந்து 50% limited category. 50% unlimited, Nehru family PM drought relief fund. 100% unlimited, PM, CM, national, army, clean Ganga, Swachh Bharat. Okay va? And then 100% limited, family planning, Olympic association. And 50% limited, charity, temple, housing, minority. This you can remember, correct? So ivlaadu neenga nyabagam vechitu ponga. It will help you solve if there is a separate question asked in 80G. Now 100% 50% unlimited category வந்து very easy. எவ்வளோ contribute பண்ணாங்களோ அதோட 100% 50% claim as deduction. Coming to limited category, you have to find out the limit. What is limit? Limit is qualifying limit. Firstly, find out adjusted total income. Sir, what is adjusted total income? This is not adjusted total income we saw in ATI, AMT. AMT is different, this is different. First, find out gross total income minus chapter 6A deduction other than 80G, minus short term capital gain under section 111A minus long term capital gain under section 112, 112A, 115BB, 115BBE. It means what? All the special rate income, gross total income கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து ஸ்பெஷல் ரேட் இன்கம் தூக்கிருங்க. 80G தவிர வேற எந்த டிடக்ஷன் இருந்தா தூக்கிருங்க. சாரி, ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. 80G டிடக்ஷன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுங்க except 80G. From the gross total income, reduce all the special rate income, reduce all the deductions other than 80G. You will get adjusted total income. Now find 10% of adjusted total income. Okay. Then find sum of all the limit based deduction. 100% limit, 50% limit எல்லாம் சேர்ந்து full total கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. Permissible donation is equal to lower of S2 and S3. Suppose, see, listen here, 50% category, limited category la I donated 5 lakh rupees. 100% limited category la I donated 8 lakh rupees. Total evlo 13 lakh. Okay. Now let us assume that 10% of adjusted total income is equal to 10 lakhs. 10% of adjusted total income equal to 10 lakhs. So now you have to compare this total donation with this 10 lakh limit. Okay va? In the donation வந்து limit குள்ளார இருந்துச்சுன்னா entire donation மேல you can claim deduction. Donation limitல இல்லனா 10 lakhs தான் allowed. Maximum எவ்வளவு allowed? 10 lakhs. Now sir, 10 lakhs தான் allowed ன்னு சொன்னீங்க. But இந்த 13 lakhs இருக்குல்ல, இதுல 50% டொனேஷனும் இருக்கு, 100% ஓட டொனேஷனும் இருக்கு. So நம்ம எது எடுக்கிறது? Answer, take the most beneficial donation first. So 10 lakhs I will divide into two parts. First preference I will give to 100% category, okay, which is what? 8 lakhs. Next preference I will give to 50% category. How much balance? 2 lakhs. So that I can claim highest deduction, 8 lakhs into 100%, 2 lakhs into 50%. So 8 plus 1, total deduction allowed is how much? 9 lakhs. புரியுதா உங்களுக்கு? ranking பண்ணணும். ஏன்னா qualifying limit is not for the deduction கண்ணா, it is for the donation. Donation தான் should be subject to limit. இப்போ இந்த limitல வந்து 100 இருக்கும், 50 இருக்கும். You give first preference to 100, second preference to 50. Okay, அதான் சொன்னேன்.
ranking 100% is rank 1, 50% is rank 2. Okay, now 2000 வரைக்கும் donation கொடுத்தா allowed in cash, 2000 மேலே இருந்தா other than cash. It should not be in cash, and donation in kind is not allowed as deduction. Fine. If some person give annadanam, okay va, annadanam is not allowed as deduction because directly food is given, money is not given. Only if money is given it can be claimed as deduction under this section. Now quickly let us solve a question in this also, so that you will be thorough with the qualifying limit calculation. In the question la varudhu 80G. This one, question number 13 paranga. Mr. Shiva, aged 58 years, has gross total income of 7,75,000, comprising of income from salary and house property. He has made the following payments and investments. So now please find out the total income of Mr. Shiva quickly. Total income. So gross total income less deductions. மற்ற deduction இருந்தா அதுவும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க.
Discuss பண்ணலாமா? Okay, listen. Mr. Shiva, aged 58 years, has gross total income of 7,75,000, comprising of income from salary and house property. He made the following payments: premium to insure the life of major daughter, policy taken on 1/4/2018, assured value 1,80,000. So this is related to 80C. Major daughter irunda premium allowed? Yes or no? Answer is allowed, because spouse children is the family. Children வந்து major இருந்தாலும் சரி minor இருந்தாலும் சரி. Medical insurance premium is 80D. Then donation to public இது வந்து 80G. Pension fund of insurer is 80CCC. 80CCC. Then donation to national children's fund இது 80G. Next one is 80G. Deposit in PPF is 80C. So இவ்வளோ sections are involved in the same question. Now we have to find out the answer. So firstly, computation of total income, correct? Total income of Mr. G for assessment year 23-24. First வந்து particulars போட்டுக்கலாம். Amount rupees. We will put inner column ஒன்று வச்சுக்கலாம் if suppose we require. First வந்து என்ன? Here income, salary and house property, correct? 7,75,000. Gross total income 7,75,000 less deductions under chapter 6A. First வந்து we have to take 80C எடுத்துக்கலாம். 80C எடுத்துக்கலாம். 80C. இதுல வந்து என்ன இருக்குது? Premium paid to insure the life of her major daughter. இதுல if you want, you can either go section and then put a working note at the end, or அங்க கூட work out பண்ணலாம். It is totally your wish. First, premium paid to insure life of major daughter. Insurance இங்க வந்து number 1 போட்டுக்கலாம். Insurance is equal to எவ்வளோ? 20,000 பே பண்ணியிருக்காங்க. 20 இங்க உள்ள போட்டுக்கலாம். 20,000. Limit is equal to 1,80,000 into 10%, 18,000. Hence restricted to 18,000. Then PPF வந்து எவ்வளோ? 1 lakh. இது 1,18,000 போட்டுட்டேன்னா by mistake. 1 2 3 4 5. Maximum is how much? 1 lakh. Okay. Then 80CCC. So तब पन्ना 80CCC. If I am making a mistake, correct me. 80CCC வந்து எவ்வளோ? LIC pension fund. LIC pension fund. Maximum 60,000. நான் 1 lakh போட்டேனா? correct. 1,18,000. Now 3 or 3 போடாம first 80CCE. 80CCE. (80C) and 80CCE. C restricted to 1,50,000. இது போட்டாச்சு. Next number 3, 80D. 80D ல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு? ஒரே இதுதான். Medical insurance premium for self 12,000, spouse 14,000.
medical insurance premium 26,000, 12,000 plus 14,000 இது போடணும். Then restricted to 25,000. This you can put here 25,000. இது கூட actually இந்த ரெண்டு வந்து இங்க இருந்திருந்தா it would have been better presentation inside inner column. I feel 1,18,000 if it is inside and 60,000 if it is inside. But வெளியில போட்டாச்சுனா கூட after putting don't cut it and put inside obviously. அது அப்படியே இருக்கட்டும். It is understandable. Fine. So அது போட்டாச்சு. Then next 80G. 80G ல வந்து firstly என்னது 100% category first பார்க்கலாம். Public charitable institution registered under section 80G. Public charitable institution is 50% limited. So அது ஒரு தடவை விட்டுருங்க. National Children Fund is 100%. So National Children Fund எவ்வளோ amount? 25,000 and it should be other than cash. 2,000 க்கு மேல இருந்தா other than cash. Jawaharlal Nehru Memorial Fund 50% of 25,000. So Jawaharlal Memorial Fund 25,000 multiplied by 50% for 12,500. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தாச்சு. Promotion of family planning is also limit category and public charitable institution also limit category 50,000 and 40,000. So then promotion of family planning and charitable institution. Inga you put working note number 1, working note number 1. Okay va, konja space vittittu working note ஆரம்பிச்சிருங்க. Working note adjusted total income. Adjusted total income is equal to gross total income எவ்வளோ 7,75,000. 7,75,000 minus the, if you want you can write GTI minus deductions other than 80G. அதெல்லாம் எழுதிருங்க. I am not writing that much to save time. So minus என்னெல்லாம் பண்ணணும்? 1,50,000 you have to reduce, 25,000 you have to reduce. Correct? So minus 1,50,000 minus 25,000. How much are you getting? 6 lakhs round. Now qualifying limit. Qualifying limit is equal to 6 lakhs multiplied by 10% is equal to 60,000. Now for third, this is second. Maximum donation allowed is equal to 60,000 or 40,000 plus 50,000, whichever is lower, which we will get to 60,000. Now here itself you can divide it rank 1, rank 2. So 40,000 promotion of family planning. சரி, இந்த மாதிரி arrow போட்டு எழுதலாமா, ஸ்ட்ரக்சரா எழுதாம? ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஒர்க்கிங் நோட் இருக்குல்ல, ஸோ நாட் அ ப்ராப்ளம். பார்த்தா எக்ஸாமினருக்கு வந்து புரியணும் நீங்க என்ன இருக்கீங்க. ஃபேமிலி பிளானிங் அண்ட் பேலன்ஸ் 20,000 இஸ் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட். ஸோ 40,000. ஓகே, 20,000ல கூட 50% அது வந்து வேணா இங்க கூட பண்ணலாம். Here you can put 40,000 and here you can put 20,000 multiplied by 50% is equal to 10,000. So how much is coming? 87,500. And so the final answer will come 775 minus 6 lakhs minus 87,500. How much?
512,500. இதே வேணா மெட்டீரியல் செக் பண்ணிக்கலாமா ஒரு தடவை? பேஜ் நம்பர் 7.47. Five one two 500. Now you are comfortable with 80G. Let's move to the next section. இப்போ quickly எல்லா section except 80JJAA முடிச்சிடலாம். லாஸ்ட்ல 80JJAA பார்த்துட்டு ஒரு question solve பண்ணிக்கலாம். 80JJAA question. Now 80DD. 80DD talks about medical treatment of disabled dependent relative. Disabled dependent. Yaar eligible? Eligible is a individual or HUF for a disabled dependent relative only. Self kaga illa. Self na go to 80U. Fine. So disabled na enna? Normal disability under section 80U. Disability is defined under section 80U. You need not go deep into what is disability. If it is a disability under 80U, it will be given in question. Okay. Then severe disability irakalam. It means 80% or more disability, or you can also say 80% or more organ damage. 80% or more organ damage. For example, polio ஆயிருச்சு. Polio ஆயிட்டு 80% or more legs have been damaged. So that is 80% or more organ damage. Relative. Relative வந்து spouse, children, parents, brothers, sisters. Spouse, children, parents, brothers, sisters, and here all of them should be dependent. All of them should be dependent. Means எந்த ரிலேட்டிவ்க்கு claim பண்றாங்களோ அவங்க dependent இருந்தாதான் இது allowed. 80DD. DD means what? Disabled dependent. Okay வா? HUF க்கு வந்து அவங்களோட member should be dependent on HUF. Then condition number 1, either medical expenditure should have been incurred or deposit in any amount for the maintenance of such dependent relative. So என்ன condition சொல்லிருக்காங்க? either அவங்க medical expenditure க்கு செலவு பண்ணுங்க, இல்லனா ஒரு deposit ஒரு fund இல்ல வந்து you deposit the money. That fund should be for the benefit of this disabled dependent. In such case, and medical expenditure இருந்துச்சுனா furnish a copy of medical certificate. Okay va? And in this section there is a flat deduction. நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்களா அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். flat deduction of 75,000 and severe case இருந்துச்சுனா 1,25,000. Sir, I deposited only 10,000 for the benefit. Then also you will get 75,000 as deduction. Something you have to deposit in one fund. And you should show that நான் வந்து இவங்களுக்காக இந்த ஃபண்ட்ல LICல ஒரு ஃபண்ட் இருக்கு அதுல டெபாசிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. Now இதுல அமெண்ட்மென்ட் இருக்கு, பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கறனால I don't think it is so very relevant for inter, but still since there is an amendment, let us go through it, understand it once. Fine. Note about the deposit. The scheme should provide for payment of annuity or a lump sum amount for the benefit of a dependent being a person with disability. Means என்ன சொல்லுது? Scheme is telling that ஏதா ஒரு ஃபண்ட்ல I should deposit for the benefit. In the event of the death of the individual or member of HUF in whose name the subscription was made, okay, scheme should provide for payment of annuity or lump sum. So அந்த ஸ்கீம்ல வந்து எந்த மாதிரி ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணனும்னா, suppose I am maintaining a person, ஓகேவா, என்னோட ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க, அவங்க என் மேல டிபெண்டன்ட். ஸோ எந்த ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணணும்னா இட் ஷுட் பி அ ஸ்கீம் சச் தட் நான் வந்து வருஷமா அதுல பேமெண்ட் கொடுக்கணும், நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கீம்ல இருந்து பணம் கொடுக்கும். பிகாஸ் நான் இருக்கிற வரைக்கும் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் தெம், கரெக்ட்? இஃப் ஐ எம் நோ மோர் தே ஷுட் கெட் த பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தட் ஸ்கீம். இப்போ இதுல என்ன அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னா, earlier what did they tell? Till I die, okay, I should only take care of them. After I die, they should receive money from that scheme. Now the amendment is that after I reach 60 years of age, after that if they are receiving the money from that fund, then also it is possible. புரியுதா? ஏன்னா நான் 60 வயசுக்கு அப்புறம்
எனக்கு என்ன, I cannot take care of myself itself, how to take care of my relative. Hence now we can start getting money from that fund. புரியுதா? On attaining age of 60 years of age or on attaining the age of 60 years or more by such individual or the member of HUF, and the payment or deposit to such scheme has been discontinued, and the assessee must nominate either the dependent being a person with disability or any other person or a trust to receive the income on his behalf for the benefit of the dependent being a person with disability. So அந்த ஸ்கீம்ல வந்து நான் டெபாசிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல, அதுல வந்து நான் என்னோட டிபெண்டன்ட் ரிலேட்டிவை நாமினேஷன்ல போடணும். இட் மீன்ஸ் வாட், எனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னா தே வில் கெட் த மணி ஃப்ரம் தட் ஸ்கீம். புரியுதா? ஸோ அர்லியர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, only on my death he should receive the money. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, I can reach 60 years also, I can die also, anything whichever is earlier he can receive the money. What if he receives the money earlier? If he receives the money earlier, it will be deemed as income. Okay, deemed as income. If the dependent being a person with disability predeceases the individual, so dependent வந்து முன்னாடி இறந்துட்டான், okay, I am surviving, dependent has died, or the member of HUF in whose name subscription was made, then the amount paid or deposited under such scheme would be chargeable to tax in the hands of the assessee. அவங்க முன்னாடி இறந்துட்டாங்கன்னா எவ்வளோ வந்து, one second, the amount paid or deposited under the said scheme would be chargeable to tax in the hands of the assessee. நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேனோ அவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இப்போ எனக்கு இன்கமா மாறிடும் when the person who is dependent is expired in the previous year in which such amount is received. However, such deeming provision would not apply to the amount received by the dependent by a person with disability before his death by way of annuity or lump sum under the scheme mentioned in 2 above, then the individual or mature when the individual or member of HUF attains the age. For example, I am receiving the funds when I reach 60 years of age, then deeming provision income will not apply. I will receive the funds, and with that funds I will start taking care of my dependent relative. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நான் வந்து அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணணும். அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்றதுக்காக I should nominate this dependent relative in that deposit account, and when I die they should receive the amount from that deposit account. Or when I reach 60 years of age, I will only receive the money, but I can take care of the dependent with that money. So no deeming provision will apply. If they die earlier, then whatever money I am receiving is deemed as income. If I reach 60 years of age and I am receiving now, then no deeming provision will apply. If you understand this, well and good. Illana with the இப்போ பண்ற டிஸ்கஷன் வச்சு you will be able to understand and answer in the examination. Now coming to section number 80U, medical treatment of self. And the 80DD இருக்குல்ல, same concept 80U ல apply. Okay வா, same as 80DD but for self. Disability na enna, in 80U disability is said that it is specified in person with disability, equal opportunity, protection of right and full participation act of 1995. Suppose disability வந்து, if it is covered in this section, it will be given in the question itself. You need not memorize that list of diseases and everything. Okay, and adhe same da, யாருக்கு eligible, individual, in this case only individual is eligible. Severe disability irundha 80% or more organ damage, 1,25,000 can be claimed as deduction. Normal disability irundha 75,000 flat can be claimed as deduction. And in the 80U da you should link with minor clubbing. Okay, minor irundha minor can claim the deduction under section 80U. Adanala if minor is suffering from disability mentioned in 80U, minor's income need not be clubbed in the hands of parent. Okay, section 80DDB. 80DDB na very serious disease. Fine. If it is given 80DDB disease வந்து you need not memorize, it will be given in the question. Eligible assessee, individual or HUF for self and relative. Relative வந்து same as 80DD. Relative வந்து same as
80DD, spouse, children, parents, brothers, sisters. Then deduction, actual expense for medical treatment of specified disease or 40,000 in case of normal citizen, 1 lakh rupee in case of senior citizen, whichever is lower, can be claimed as deduction. However, insurance claim kadichirukana, that you have to reduce, or if employer is giving some money na, that also you have to reduce. Condition, medical prescription is compulsory. Okay, so very serious diseases ku vande, for example cancer and the mari irukra diseases ku vande 80 ddb la deduction kadikum. Evlo deduction? 40,000 normal citizen, 1 lakh rupee senior citizen. Okay va? Or actual expense, whichever is lower. Actual expense la you have to quantify insurance claim that is received, reimbursement received by employer. Section 80E, avlo important. Okay, 80E is important only. Interest on loan for higher education. Eligible assessee individual. So if assessee is taking a loan, educational loan for higher education, interest is allowed as deduction. Condition, loan should be for higher education, that is 12th class kapram, graduation, post graduation. Loan should be taken from financial institution or charitable organization mentioned in ATG. ATG la irukra organization. Loan can be for self, spouse, children or student for whom the assessee is guardian. Self ku loan edukalam, spouse ku education loan edukalam, children ku edukalam, and அந்த assessee யாருக்கு guardian இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் loan எடுக்கலாம். Loan oda the interest will be allowed as deduction for 8 years or year till which interest is paid. Maximum எவ்வளோ வருஷத்துக்கு allowed? 8 வருஷத்துக்கு allowed. எவ்வளோ interest pay பண்றாங்களோ அவ்வளோ interest allowed as deduction. Section 80EE, interest on loan for acquiring residential house. இது அவ்வளோ important இல்லை, அது விட்டுறலாம். Next அதே செக்ஷன்ல வந்து 80EEA, இது கூட வரதுக்கு ஒரு slight chance இருக்கு, but this also now it has become old, so this also not that important, but still we will see. Interest on loan for acquisition of residential house. யாருக்கு eligible? Individual is eligible. Condition என்ன? ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கணும், அந்த வீடு வாங்குறதுக்காக லோன் வாங்கியிருக்கணும். Loan should be from financial institution or housing finance company. Stamp duty value of the house should be up to 45 lakh rupees. Loan should be sanctioned between 1/4/2019 to 31/3/2022. Okay, that is previous year 1920 to previous year 21-22. Assessee should not own any house before the sanction of this loan. See, listen here. இப்போ இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? Interest on housing loan is allowed as deduction. Interest on housing loan also allowed as deduction in house property. So அங்க claim பண்ணிருங்க. Claim பண்ணிட்டு எவ்வளவு அங்க claim பண்ண முடியலையோ, இந்த 2,30,000 as the case may be, இங்க claim பண்ணிருங்க. ஓகேவா? Balance amount. Instead of carrying forward that as loss, or 2 lakhs தான் interest limit, 3 lakhs வந்து interest pay பண்ணிருக்காங்கன்னா 2 lakhs அங்க claim பண்ணி balance 1 lakh இங்க claim பண்ணிக்கலாம். Fine. Deduction வந்து up to 1,50,000, maximum 1,50,000 over and above the interest allowed under house property in case of SOP. Okay va? And over and above the loss set off in case of LOP. LOP case la வந்து எவ்வளவு வேணா interest claim பண்ணிக்கலாம்ல deduction. In such case what to do? If it is going in negative, then loss வரும். Lossல வந்து interhead set off பண்ணாம இங்க deduction claim பண்ணிருங்க, அங்க அந்த loss cancel பண்ணிருங்க. Period till the repayment continues. Deduction வந்து எவ்வளோ? maximum 1,50,000. but இது இருக்குல்ல LOP case, you ignore this LOP case because this is only for residential house and loan is only given, this section only applies if the person is taking loan for his own residence purpose. So அதனால இந்த provision இருக்கு, but அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. இது you just take SOP case. SOP caseல வந்து என்ன பண்றது? 1,50,000 வந்து extra interest claim பண்ணிக்கலாம். அங்க வந்து 2 lakhs வரைக்கும் claim பண்ணிக்கலாம், இங்க extra 1,50,000. so total எவ்வளோ? 3,50,000 claim பண்ணிக்கலாம். okay, இந்த LOP எல்லாம் பாப்பீங்கன்னா confused தான் ஆவீங்க, and it is not that relevant also. எப்போ வரைக்கும் claim பண்ணிக்கலாம்? till the repayment continues, but all the conditions should be satisfied. என்னது? acquisition of residential house from financial institution or housing finance company,
Stamp duty value of the house should be up to 45 lakhs. So only for affordable housing it is given. Then loan should be sanctioned between 1/4/19 to 31/3/2022. And in the sanction munadi assessee should not own any house. Section 80 EEB, this is important because இப்போ ரீசெண்டா தான் இதுக்கு டைம் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி டைம் பீரியட் வாஸ் till 22, extended till 23. Interest on loan for acquisition of electric vehicle, and since it will expire till your examination, next examination வந்து இது relevant இல்ல, so கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Eligible assessee individual, loan should be taken for purchasing electric vehicle. Loan should be taken from financial institution. Loan should be sanctioned between 1/4/19 to 31/3/23. Maximum deduction up to 1,50,000. Okay, and period till the repayment continues. Interest allowed under this section will not be allowed under any other section. Basically என்ன சொல்ல வராங்க, if loan electric vehicle வந்து businessல யூஸ் பண்றீங்கன்னா interest PGBP ல claim பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? அதுக்காக வந்து இந்த செக்ஷன் கிடையாது. இது எதுக்கு, பர்சனல் பர்பஸ்க்காக நாங்க ஒரு கார் வாங்குறோம், அந்த காருக்காக லோன் வாங்கியிருக்கோம், லோன் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம். இட் இஸ் அலவுட் ஹியர் இன் 80 EEB. நெக்ஸ்ட் 80 GG. சார் யாரு ரெண்ட் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு HRAக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு. 1013A எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். யாரு salary வாங்குறாங்களோ, however for non salaried people if they are paying rent then there is no benefit. அதனால there is section 80 GG. 80 GG is a HRA like deduction which is given for non-employees. Okay va? So in a condition, rent should be paid and HRA should not have been received. Okay, even if there is an employer-employee relationship irukku, ana employer வந்து HRA குடுக்கலனா இந்த section யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, condition, there is no receipt of HRA. If HRA is received, see that section, don't see this section. Accommodation should be used for own residence. Assessee, spouse, minor child, HUF should not own any accommodation at the same place where he resides or works. So என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து வாடகைக்கு வீட்ல இருக்கணும், I should be paying rent in the house. Okay, and in that same area my wife, my minor child, my HUF should not be owning any house in that same area. Okay, 10. Next, file a declaration of all the above details along with the return of income. In the conditions எல்லாம் நான் satisfy பண்றேன்னு சொல்லி எழுதி கொடுக்கணும். Next, what is the deduction? Actual rent minus 10% of total income. Okay, அங்க வந்து என்ன பார்த்தோம், salary minus 10% of rent paid minus 10% of salary, correct? And here 25% of total income, அங்க என்ன பார்த்தோம், 40% 50%. And then here 5,000 per month, அங்க என்ன பார்த்தோம், actual HRA received. So compare and study, you will easily be able to, whichever is lower is allowed as deduction. Next, 80 GGA, donation for scientific research and rural development. See, business purpose நீங்க scientific research கொடுத்திருக்கீங்க. If you are having a business and if you are giving to scientific research, you can claim in PGBP section 35. Sir, business இல்ல, I am earning salary. Okay, I am having only IFOS. In such case, such people can take advantage of 80 GGA. Eligible deduction, eligible assessee, any assessee not having income under PGBP and makes donation for scientific research and rural development. In a condition, donation to scientific, social, statistical research or organization approved under section 35. Donation to rural development, donation for rural development to organization approved under section 35 CCA, rural development program 35 CCA. Deduction will not be denied merely because after donation the approval was withdrawn. அதே கான்செப்ட் தான், டொனேஷன் கொடுக்கும்போது அப்ரூவல் இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி. மோர் தென் 2000 இருந்தா எனி மோட் அதர் தேன் கேஷ். சீக்கண்ணா, டிடக்ஷன் சாப்டர் இருக்குல்ல, இதுல எந்த செக்ஷன் இருந்தாலும் சரி, ஆல்வேஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் த வேர்டிங்ஸ் எனி மோட் அதர் தேன் கேஷ். அந்த பிரிஸ்கிரைப்ட் மோட் கான்செப்ட் கிடையாது. ஒரே ஒரு செக்ஷன் 80JJAA நாங்க படிக்க போறோம், அதுல மட்டும்தான் பிரிஸ்கிரைப்ட் மோட்ஸ்னு போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? So even if it is bearer check, then also it is allowed. Then 80 GGB, 80 GGC, both are given for donation to political party. However, 80 GGB
is for Indian company, 80GGC is for assessee other than Indian company, local authority, or AJP which is funded by government. ஏன் local authority AJP funded by government இங்க exclude பண்ணிருக்காங்க? ஏன்னா they will be run by political party only. They will give to their own political party and claim deduction. அதனால donation to political party deduction is not allowed to local authority or AJP funded by government. Right? Entire amount of donation can be claimed as deduction. Here also entire amount can be claimed as deduction. Should be in any mode other than cash, any mode other than cash. 80JJAA இது லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம். Now income based deductions, let us see. First 80QQB. Income based deduction என்ன? Income சம்பாதிக்கிறாங்க. Income is allowed as deduction. Income is allowed as deduction. First, royalty, copyright fees on certain books of literary, artistic or scientific nature. Royalty or copyright fees received on books. Okay. யாருக்கு eligible? Resident individual க்கு மட்டும் தான் eligible. What is the deduction? Eligible royalty or 3 lakhs, whichever is lower. So maximum deduction how much? 3 lakhs. Eligible royalty na enna? Eligible royalty, if royalty is received as a lump sum amount, then the entire amount is called eligible royalty. If it is not the lump sum amount, na calculate 15% of the value of book sold. Value of book sold வந்து questionல கொடுத்திருப்பாங்க. அதோட 15% or 3 lakhs, whichever is lower. Okay. Royalty, if it is earned outside India, then amount shall be brought into India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of previous year or time allowed by RBI, whichever is later. So என்ன சொல்றாங்க? இந்த royalty இருக்குல்ல, eligible royalty, if at all this is earned in foreign currency, then அந்த foreign currency வந்து இந்தியால கொண்டு வாங்க. எப்போ வரைக்கும் கொண்டு வரணும்? 6 months from end of the previous year or RBI can extend the time limit. RBI extend பண்ணியாச்சுன்னா அந்த time limit குள்ளார கொண்டு வரணும். This foreign currency should be brought into India. Sir, நிறைய தடவை students will make a mistake. என்ன மிஸ்டேக்னா ராயல்ட்டி பார்த்து டிடக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணி டிடக்ஷன் போட்டுருவாங்க, இன்கம்ல போட மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ராயல்ட்டி வந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் add it to income in income from other source. ஓகேவா? Then only you have to claim deduction on the income. Don't make that silly mistake. Then condition, certificate in prescribed form from the payer of royalty. யார் royalty கொடுக்குறாங்களோ அவங்க certify பண்ணணும். Not that relevant. Section 80 RRB, royalty from patent. First வந்து copyright royalty பார்த்தோம், இப்போ patent royalty. Patent royalty வந்து யாருக்கு கிடைக்கும் deduction? Resident individual. Total royalty or 3 lakh rupee, whichever is lower is allowed as deduction. If royalty is earned outside India, amount shall be brought into India in convertible foreign exchange within 6 months from end of previous year or time allowed by RBI. Royalty does not include sale of product manufactured with the use of patented process, patented article for commercial use. See, patent கொடுத்து வாங்குற பணம் தான் royalty. Patent, suppose patent வச்சு ஒரு பொருள் உருவாக்கி அந்த பொருளை வித்து வாங்குற பணம் is not royalty. It is sales, turnover. It is not royalty. Then section 80 TTA, interest on saving bank account. If an individual or HUF is having a saving bank account, then total interest or 10,000 rupees, whichever is lower, is allowed as deduction. Kanna, if it is a post office saving bank account, then 3,500 or 7,000 is exempt. Correct? So claim deduction after exemption. Claim deduction after exemption. Okay, va? So actually இது வந்து இன்கம்ல போடும்போது எக்ஸம்ஷன் போடணும், டிடக்ஷன் வந்து சாப்டர் 6 கிடைக்கும். See how the adjustment will be done practically. Listen, suppose post office saving bank interest is 20,000, then you will be calculating income under income from other sources. There you will be writing post office interest is equal to 20,000, then you will put less exempt is equal to 3,500, எவ்வளோ 16,500 னு போடுவீங்க.
இதெல்லாம் போட்டு முடிச்சு you will find gross total income, then total income. Okay, gross total income. Then you will reduce chapter 6A deduction. 6A deduction reduce பண்ணும்போது 80 TTA. அதில் வந்து 16,500 restricted to 10,000. புரியுதா? அங்கே 10,000 போகுது. Got my point? Then sir, TTA ல deduction வாங்கினா TTB ல கிடையாது, TTB ல வாங்கினா TTA ல கிடையாது, because both are for the same purpose. TTB na என்ன? TTB is interest on deposit for senior citizen, so only allowed for senior citizen age 60 or more. Deposit முன்னாடி வந்து TTA ல என்ன பார்த்தோம்? Saving bank interest. Deposit includes saving bank account, FD, RD, time deposit, recurring deposit எல்லாமே included in deposit. Okay va? So it is a wider section. Since it is a wider section, the deduction is also more. 50,000 is the deduction limit. So senior citizen வந்து வெறும் saving bank interest இல்ல, FD interest, RD interest மேல கூட அவங்க deduction claim பண்ணிக்கலாம். Fine. 50,000 the maximum deduction. Deposit should be with banking company, cooperative bank or post office. For both 80TT and 80TTB, if interest is derived from any deposit in a deposit account held by or on behalf of a firm or an AOP or BOI, no deduction shall be allowed in respect of such income in computing the total income. So listen here, ஒரு partnership firm இருக்கு, அந்த partnership firmக்கு பதிலா தான் this an individual is holding a saving account for a partnership firm or on behalf of a partnership firm, then it is not allowed as deduction. Basically என்ன சொல்ல வராங்க, individual is having a SB account na, it should be for individual himself, வேற யாருக்கு பதிலா வந்து அவங்க வச்சிருக்க கூடாது, in simple terms. 80TTB senior citizen க்கு deduction கிடைக்கும் maximum 50,000, and in this saving bank account, time deposit, recurring deposit, everything is included. 80TTA is for any individual or HUF and only for saving bank account, maximum 10,000. If deduction is claimed under 80TTB, don't claim under 80TTA. Only one of these sections will apply. Okay. Now let us see the last one, 80JJAA, deduction for employment to new employees. New employees. இது பார்த்துட்டு we will break for lunch. வந்ததுக்கு அப்புறம் we will solve the question. Section 80JJAA, deduction for emolument of new employees. Eligible assessee, any person to whom 44AB applies, means என்ன, tax audit இருக்கணும், and he has PGBP income. Deduction 30% of additional employee cost for 3 consecutive assessment years. 80JJ is not a one-time deduction, it is allowed every year. So for example, let's say 22-23 இதுல வந்து I have hired 7 new people as employees. So இந்த 7 பேருக்கு எவ்வளோ salary கொடுக்கிறேனோ into 7 people into 30%. Okay, ஏற்கனவே salary I will claim as deduction in PGBP. அதே salary இந்த new employees க்கு 30% I can claim in 22-23. Again 30% I will claim in 23-24. Again I will claim in 24-25. 3 வருஷம் வரைக்கும் 30% claim பண்ணும். Total 90% I will claim. Sir, next year வந்து I hired 5 more employees. Okay, then their salary into 5 employees multiplied by 30%. That also I will claim. This also I will claim. Both I will claim. This I will claim for 3 more years. இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு பெரிய amount is allowed as deduction under this section. ஓகேவா? பட் நீங்க வந்து ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் போறீங்களா, மேக்ஸிமம் இந்த டிடக்ஷன் பார்க்க மாட்டீங்க. ஏன்னா இந்த டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணா it will be a huge amount generally. That is why there is a easy chance of scrutiny by income tax department. எப்போ பார்த்தாலும் கேஸ் போட்டுருவாங்க, செக்கிங்க்கு வருவாங்க. அதனால generally people are telling நம்மளுக்கு அந்த தலைவலியே வேண்டாம், நீங்க டிடக்ஷனே கிளைம் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் இதுல ஃபுல்லா செக் பண்ணுவாங்க, நீங்க ஆக்சுவலி அவ்வளோ பீப்புளை ஹையர் பண்ணியிருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி செக் பண்றதுக்கு வருவாங்க. அடிஷ்னல் எம்ப்ளாயினா யாரு?
In case of existing business, in case of new business, we are going to see. Existing business na increase in the number of employees from the total employees employed as on the last day of the preceding year, plus emolument shall be paid through account pay check, account pay bank draft, electronic clearing system or prescribed mode. So employees ku vandu panam eppadi kudukanum? Through prescribed modes da you have to make the payment. And additional employee means what? Current year oda employee minus last year oda employee. Is the difference is additional employee. Okay, then new business irunda emolument paid the employee employed during the previous year. New business, all the employees are new employees. Okay, however there are additional condition. In a condition, maximum emolument means what? Salary. Okay, emolument na salary. Maximum salary should be 25,000 per month. Okay, 25,000 per month maximum salary. Number 2, for whom the entire contribution is paid by government under employee pension scheme notified in accordance with provisions of EPF and Miscellaneous Provisions Act 1952. Basically என்ன சொல்ல வராங்க? Government employee. Government வந்து எந்த எம்ப்ளாயிக்கு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் கட்டுறாங்களோ அந்த எம்ப்ளாயி இந்த செக்ஷன்ல கவர்டு கிடையாது. ஏன் கவர்டு கிடையாது? அவங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிக்கு வந்து இந்த டிடக்ஷன் வேண்டியதே கிடையாது. ஓகேவா? They don't need this deduction. Next, employee who does not participate in RPF is not included. Employee not participating in recognized provident fund. So என்ன ரூல் கொடுத்திருக்காங்க? New employee இருந்தா the employee should be registered in recognized provident fund and participate in recognized provident fund. Next, employed for a period of less than 240 days not included. Assessee engaged in business of manufacturing of apparel or footwear of leather products then 150 days. So என்ன சொல்றாங்க? Minimum 240 days in the year வேலை பண்ணிருக்கணும். ஓகேவா? 240 days க்கு கம்மியா இருந்தா he will not be considered as additional employee. However, sir, in between the year I have employed. So obviously 240 days க்கு கம்மியா தான பண்ணிருப்பாங்க. Okay, no problem. You consider him as additional employee in the next year. ஓகேவா? ஆனா there are 3 industries: apparel, footwear, leather products. In the மூணு கேஸ் வந்து 240 இல்ல 150 தான் working days. If an employee is employed during the previous year for less than 240 days or 150 days as the case may be, but is employed for 240 days 150 days in the immediately succeeding year. One second. If an employee is employed during the previous year for less than 240 days or 150 days as the case may be, but is employed for a period of 240 days or 150 days as the case may be in the succeeding year, he shall be deemed to have been employed in the succeeding year. Means இந்த வருஷத்துல 240 கம்மியா இருக்கு, அடுத்த வருஷத்துல 240 க்கு அதிகமா இருக்குன்னா அடுத்த வருஷத்துல வந்து அவங்க additional employee ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். Hence, employer would be entitled to deduction of 30% of additional employee cost of such employees in the succeeding year. Next year claim பண்ணிக்கலாம். Exclusion from emolument. அந்த salary calculate பண்ணும்போது என்னெல்லாம் exclude பண்ணணும்? Number 1, contribution by employer to any pension fund or provident fund or any other fund for the benefit of employee. Salaryல வந்து employer contribution count பண்ணாதீங்க. Then, lump sum payment to an employee at the time of termination of his service or superannuation or voluntary retirement such as gratuity, severance pay, leave encashment, etc. It means what? Retirement benefit. So employer contribution, retirement benefit, இது ரெண்டு வந்து salaryல include பண்ணக்கூடாது, மற்றது எல்லாமே include பண்ணிக்கலாம். Condition: the business should not be formed by splitting up or reconstruction of an existing business. இந்த பாயிண்ட் வந்து யாருக்கு தெரியுமா? இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த நியூ பிசினஸ்க்கு. See, new businessல huge benefit. All the employee salary can be claimed as deduction 30% for 3 years. Okay, hence the assessee will try to show his business as new business so that he can claim so much deduction. That is why they are telling it should not be an existing business that is converted to new business. Okay. Next, the business should not be acquired by assessee by way of transfer from another person or as a result of any business reorganization. Sir, வேற உங்க கிட்ட ஒரு business வாங்கிட்டு நான் என்கிட்ட business கொண்டு வந்துட்டேன்னா அது புது business கிடையாது. Okay. Next, report of an accountant. Accountant means what? Chartered accountant. Giving the prescribed particulars has to be furnished within 1 month before the due date of filing return of income. So chartered accountant வந்து report கொடுக்கணும் before 1 month of filing return of income. Okay.
before the due date, 1 month before due date of filing return of income. So this is section 80 JJAA. Question work out panit lunch kalambirlama parvala 10 minutes. Okay, so we'll work out the question quickly. கவுண்ட் ஆகலைன்னா அடுத்த வருஷத்துல இருந்து எல்லாத்துக்கும் கவுண்ட் ஆகும். இல்ல 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 இந்த வருஷத்துல திருப்பி ஃபுல்லா 240 பார்க்கணும். இதுதானே. இதுல வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இஃப் சப்போஸ் ஒரு வருஷத்துல 240 or 150க்கு கம்மியா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, in such case a condition not satisfied, you cannot include that person's salary for deduction purpose, correct? But அடுத்த வருஷத்துல வந்து they have worked for more than 240 or 150, அடுத்த வருஷத்துல satisfy பண்ணியாச்சுன்னா அடுத்த வருஷத்துல you consider him as new employee and from that year onwards you start taking deduction. This basically this point they have given for employee employed in between the year. ஏன்னா சப்போஸ் ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு ஒரு எம்ப்ளாயி பண்ணியாச்சுன்னா they will be working for less than 240 only for sure. That is why they are telling இந்த வருஷத்துல they are not new employee, you consider them as new employee in next year. Next year onwards you start claiming 30. Okay, now let us see question number 16. Question number 16. Let us just discuss it and finish it easily because discuss பண்ணாலே easily கண்டுபிடிச்சிடலாம். Mr. A has commenced the business. Commenced the business na enna? New business. Entire all the employees will be considered new. Business of manufacture of computer. So it is not footwear, apparel, leather industry adu illa. So 240 தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? As on 1/4/2022, he employed 350 new employees. The details are given below. First, 75 employees, 1/4/2022. Okay, wow. Total monthly emoluments, how much? 24,000. Then 125 on 1st May. Regular casual. Should we see what is regular, what is casual? No. Section la vandha andha mari edume padikala. So gavanikka vendam. 26,000. 1/8 க்கு வந்து 24,500. 100 employees. Regular 24,000 on 1/9. The regular employees participate in recognized provident fund. இப்போ நாங்க ரெகுலர்னா என்னன்னு கேஷுவல்னா என்னன்னு பார்க்கணும். என்ன சொல்றாங்க? ரெகுலர் எம்ப்ளாயீஸ் தான் ரெகக்னைஸ்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ல இருக்காங்க. ஹென்ஸ் கேஷுவல் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்கல்ல, ஃபார் தெம் யூ கேனாட் கிளைம் த டிடக்ஷன். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க கட் பண்ணாதீங்க, ஆப்வியஸ்லி அந்த கொஸ்டின் இது ஸ்பாயில் ஆயிடும். While the casual employees do not compute the deduction, if any, available to Mr. A for assessment year 23-24 if the profit and gains derived from manufacture of computer is 75 lakhs. Profit வந்து 75 lakhs. Turnover வந்து 10.16 crores. Turnover is 10.16 crores means he is eligible to tax audit. Tax audit இருந்தா மட்டும் தானே இந்த section. Okay. Would your answer, what would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear as on 1/4/2022? Let us see. First, 1/4/2022 ல join பண்ணிருக்காங்க. Regular employees means RPF ல இருக்காங்க. 24,000 is the salary. 1/4/2022 னா 365 days work பண்ணிருக்காங்க. புரியுதா? Hence entire amount is allowed. So this is allowed. Okay. Second one, 125 employees ஆனா salary வந்து 26,000. Since it is more than 20,000, 25,000 not allowed. Last one பாருங்க, 1/9/2022 எவ்வளோ டேஸ்க்கு வேலை பண்ணிருக்காங்க? 30 plus 30 அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். How much? 212. It is less than 240, hence not allowed. So what is the deduction? Deduction will be 24,000 multiplied by 12 multiplied by 75 employees is equal to multiplied by 30%.
64 lakh 80,000 is the answer. Okay va? 64 lakh 80,000. Now second question, footwear industry irunda answer maruma? Answer is yes, marum, because last category also will be allowed. In such case இவங்களோட salary எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 1 2 3 4 5 6 7 7 months salary. So 24,000 multiplied by 7 months salary multiplied by 30 percentage multiplied by 100 employees. எவ்வளவு வருது? 50 lakh 40,000. So this you have to add with 64 lakh 80,000. Total amount will be allowed as deduction. Okay, பார்க்கிறதுக்கு பெரிய क्वेश्चन இருக்கும், பட் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணா it is a very simple question if you know the provisions well, right? So with this deduction can be more than profits. Yes, this deduction can be more than, no, this deduction cannot be more than profit. See, 64 lakh 80,000 is within 75 lakhs, hence it is fully allowed. But chapter 6a deduction can never be more than gross total income, hence ஆமாம், chapter 6a deductions எந்த deduction இருந்தாலும் சரி it should not be more than GTI. ஓகேவா? hence maximum deduction is how much? 75 lakhs. இந்த கேஸ்ல வந்து 75 lakhs restricted to. So with this we finish deduction chapter. Now we will move to TDS chapter after lunch. ஆமா ஆமா and 30% கூட 3 வருஷம் வரைக்கும். இந்த 64 lakh 80 இருக்குல்ல, இது இந்த வருஷமும் கிடைக்கும், அடுத்த வருஷமும் கிடைக்கும், அடுத்த வருஷமும் கிடைக்கும். So 2 o'clock 2:10 மாதிரி இருக்கு.
Evening, yes, afternoon, bit time. Sunday. Degree learning, you know, yeah.
5 minutes wasted.
TDS full of biography. Fund where you put provident fund, where you put some payment together, and that payment then they should get citizens. When we die or we attain 60 years old, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பண்ணி monthly 500 இருந்தாலும் அது வந்து monthly 500 இருந்தாலும் yearly 6000 தான் வரும். yearly 6000 தான் வரும். பட் அதுல வந்து சிலருக்கு வந்து 6000 தான். அந்த கிளைம் பண்ணும்போது 1,20,000. இப்போ ஆல்ரெடி ரிடக்ஷன் பண்ணா இப்போ மாஸ்டர் கோர்ஸ் ஆகணும். ஸோ இப்போ பண்ணா கூட ஜூன்ல திரும்பணும், ஜூன்ல திரும்பணும் பட் மார்ச் கூட இந்த 2023 கூட கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Sir, what is related to the amount of extra related? Extra related with the other than related to claim. No, related to some. இப்போ அவங்க டிபெண்டன்ட்னா டிபெண்டன்ட்னா ஆக்சுவலி ஏற்கனவே டிபெண்டன்ட் தான் இருக்கு. டிபெண்டன்ட் பண்றது இல்ல, டிக்ளேர் பண்றது. சர்டிஃபிகேட் நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணீங்களா அது டிபெண்டன்ட் 80% disability அவங்க என்ன disability இருக்கோ அது வந்து அந்த disabilityல organs damage ஆகும். 80% organs damage ஆயிடுச்சுன்னா if you go and search in ATU ல அந்த act the act ல please you will get all the list of all the இல்ல 80DD ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா take the decisions from ATU ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா take the decisions from that act. So எல்லா ரெண்டு பேருமே அந்த அதான் whatever decisions are there disability. But exam point of view I am not going in detail because it will be given in the question that it is a disability as per ATU. Now we need not by heart the decision. But That's from the due interest 30% reduction. PG people is from the salary extra. yes, extra. PG people are the entire salary is allowed. Salary is a business expense. Other than that, 30% extra. So, one amount of salary. Advanced tax, TDS and TCS. Advanced tax, TDS and TCS. I already told you that advanced tax, TDS and TCS, all the three are taxes paid in advance. Taxes paid in advance. Advance tax is the tax that is paid by assessee himself in advance. TDS and TCS are the taxes paid by other person on behalf of the assessee. I already told you. For example, there is a person Mr. A making a payment to Mr. B of interest of 1 lakh rupees. Idu mele let us assume that this interest is covered in TDS provisions and the rate of TDS rate is 10%. TDS rate is 10%. Hence, while making the payment,
A should only pay 90,000 rupees, that is net of 10% to B, and 10% should be, that is 10,000 should be paid to the government. This 10,000 is only TDS. Then the government will deposit this TDS in the name of B. B ஓட பேர்ல வந்து இந்த TDS டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க. லேட்டர் ஆன் Bக்கு வந்து எவ்வளோ டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது வருதோ அந்த டாக்ஸ் கூட இந்த TDS கழிச்சுக்கலாம். நெட் அமௌண்ட் மேல டாக்ஸ் கட்டினா போதும். திஸ் இஸ் TDS கான்செப்ட். சார் வாட் இஸ் TCS? டாக்ஸ் கலெக்ஷன் அட் சோர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், A is selling goods to B. Selling goods, and let us assume that this sale transaction is covered in TCS, and the rate of TCS is 1%. Okay va? So A வந்து goods B க்கு பொருள் விற்கிறாங்க, and இந்த sale மேல 1% TCS is applicable. So A will collect, let's say he is selling goods worth rupees 1 lakh. 1 lakh. So he will collect 1 lakh from B, correct, for his sale, plus he will also collect 1% TCS, that is 1,000. So B should give A 1 lakh rupees also, adukku mela 1% TCS also. This 1% TCS he will collect and he will pay it to the government. Government will deposit it, and later on it will be set off against the tax payable. This is concept of TCS. Now, sir, in this transaction B is receiving only 90,000 rupees from A. Can B go to the government and tell that I have earned only 90,000? Answer is no, because actual interest value is how much? 1 lakh rupees. That is why TDS is also included in the income. Purida? TDS plus 90,000 is equal to 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees will be called the income. So net of TDS வந்து income consider பண்ணக்கூடாது, gross amount தான் income consider பண்ணணும். That is the concept. Now coming to advanced tax TDS TCS chapter, we are going to start with TDS provisions. TDS provisions ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி a few points I want you to note down or just go through. என்னதுன்னா, number 1 second. Generally TDS is deducted on payment or credit, whichever is earlier. Sir, எப்போ TDS deduct பண்ணும்? பேமெண்ட் பண்ணும்போது, இல்ல புக்ல வந்து என்ட்ரி போட்டாச்சுன்னா என்ட்ரி போடும்போது you have to deduct the TDS and pay to the government. So payment or credit, whichever is earlier. However, there are certain sections where TDS is only deducted on payment basis. They are 192, 192A, 194DA, LA, B, 194 and 194N. இது வந்து அந்த section பார்க்கும்போது we are also going to see once again. So in all these sections only payment basis, மத்த எந்த section இருந்தாலும் சரி it is payment or credit, whichever is earlier. Fine. So TDS is deducted on payment or credit. Next point, in all the sections TDS is applicable only if payee is resident. Payee yaru? See, the person who is making the payment. Okay, if A is making the payment to B, A is called payer, B is called payee, and since the payer only has to deduct the TDS, A will also be called deductor and B will be called deductee. Okay va? So A is the payer, A is the payee, B is the A is the deductor, B is the payee, B is the deductee in this transaction. Now we are talking about the person who is receiving the payment. இப்போ நாங்க பார்க்குற எல்லா செக்ஷனுமே only applicable if the person receiving the payment is a resident. ஓகேவா? நான் ரெசிடென்ட் கேஸ்ல not applicable. நான் பேசிக்கலி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, எல்லா செக்ஷன்ஸ்லையும் it will be given the payee is a resident, பேயர் வந்து இவரு, payee வந்து இவரு, payee is a resident அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். நான் அது எல்லாமே கட் டவுன் பண்ணிட்டு ஒரே பாயிண்ட்ல கீழே கொடுத்துட்டேன். எல்லா செக்ஷன்ஸ்லையும் payee resident. ஒரே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் பார்க்க போறோம், that is section number 194E, where it is applicable to a non-resident sports person. Okay va? In that section alone the payee is a non-resident, மீதி எல்லாத்துல payee is a resident. And then இதுல வந்து in all the sections
I have not mentioned who is the payer, who is the payee, because you can easily understand it in the common sense. Okay va? Payment is salary. Idla vandu payer yaru? The employer is the payer. Payee yaru? Employee. Then withdrawal from employee provident fund. Who is the payer? Provident fund is the payer. Who is the payee? The person who is having the account or who is withdrawing is the payee. Interest on security. Who is receiving the who is paying the interest is the payer. Who is receiving the interest is the payee. So adanal I have not given payer payee separately. You can easily see the transaction and understand who is payer, who is payee. Fine. So adala cut short பண்ணிட்டு அதனால தான் இது வந்து இத்தனோண்டு. This chapter is obviously 120-130 pages in your material, but here it is congested inside 20 pages itself without missing out on provisions. Fine. So now starting with the first section, that is section number 192. 192 is applicable on salary transaction. Okay, payment of salary from employer to employee, and TDS is deducted only on payment basis. Salary case la payment basis. Now what is the limit? Limit means what? The limit till which the deductor need not deduct the TDS or the payer need not deduct the TDS. Basic exemption limit. So if I am paying salary to the employee, total salary is within basic exemption limit. Total salary during the year within basic exemption limit, no need to deduct TDS. Okay. Now how to deduct the TDS? It is using average rate of tax. Average rate of tax vande we have already studied while we learnt basic concept chapter. Okay va? Basic concept chapter la paathom. Enga paathom? Definition la paathom. Average rate of tax is equal to income tax divided by total income multiplied by 100. So adhe dhaan. What is average rate of tax? Income tax multiplied by total income divided by 100. It is average rate of tax. Now how will practically TDS deduction be done? For example, inga parunga, A is paying a salary of 60,000 rupees per month to P. Now A has to deduct TDS because total salary will be how much? 7,20,000. So TDS pudikkanum. Eppadi TDS pudikkiradhu nu paapom. First, using the slab rate, find out the tax. So 60,000 multiplied by 12 is equal to 7,20,000. Let us assume it is old tax regime. Hence 50,000 can be claimed as standard deduction. Fine. Balance evlo? 6,70,000. 6,70,000 yeah. Okay, 6,70,000. Now you have to find the tax. Up to 2.50, up to 5, 12,500. Balance 1,70,000 multiplied by 20%. How much? 20? 34,000. Total evlo varudhu? 46,500. 46,500. Now you know what is the total income tax that is coming. So how you will find out the TDS? TDS is income tax. Okay, on this you add health and education cess also. 4%. Evlo varudhu? Final amount solunga. 48,360. Health total final tax is coming to 48,360. Now what you have to do? 48,360, okay, divided by, what did I tell? Multiplied by total income divided by 100. One second, let me check. Tappu pannirukkenla, divide by total income adha into 100 divided by total income another 7,20,000 multiplied by 100. How much? 6.71. 6.72 vechikalam. So 6.72% is the rate of TDS. This is average rate. So masa 6.72 6.72 deduct பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So that at the end வந்து total எவ்வளவு ஆயிரும்? It will become the 48,000 whatever, 48,360 deduct. Now other points what you have to consider in TDS section. Number 1,
employer shall consider details of other income, deductions and TDS if furnished by employee. Let's say I am the employee. I will go to my employer and I will tell, sir, I am having house property income also, I am having other sources income also, நீங்க இந்த இன்கமும் கன்சிடர் பண்ணி TDS பிடிச்சிருங்க. Then it is the employer's responsibility that he should consider it while deducting the TDS. இந்த average rate கண்டுபிடிக்கும் போது இதுவும் கன்சிடர் பண்ணணும். Okay. If okay, however, house property loss consider பண்ணலாம், வேற எந்த loss consider பண்ண முடியாது. I cannot go to my employer and tell, sir, எனக்கு businessல loss இருக்கு 5 lakhs. ஓகேவா? So அதனால அந்த lossம் consider பண்ணிட்டு then you calculate the income and claim put the TDS that the employer should not consider. Should not consider any loss except house property loss. If at all there is more than one employer or if there is a change in employer, then furnish the detail to the current employer in form 12B. So enna aguna, let's say I am working under two people are giving me salary at the same time. Then what should I do? To one employer I will go and tell, you do not deduct TDS. This employer or the detail I will give to my first employer and I will tell, deduct TDS for both. ரெண்டு பேத்துக்குமே TDS deduct பண்ணிருங்க. ஓகே. ஆர் ஓல்ட் எம்ப்ளாயர் இருக்கு, நான் ஜாப் விட்டுட்டு புது ஜாப்க்கு போயிட்டேன். ஸோ பழைய ஜாப்ல வந்து எவ்வளோ சேலரி நான் வந்து சம்பாரிச்சனோ, எவ்வளோ TDS டிடக்ட் ஆயிருச்சோ அதோட டீட்டெயில் வந்து கரண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு நான் கொடுக்கணும். அக்கார்டிங்லி தே வில் டிடக்ட் த TDS. நெக்ஸ்ட், எம்ப்ளாயர் ஷால் obtain the proof of number 1 landlord's name, address and PAN number when HRA is paid and rent is more than 1 lakh rupees. If employer is giving HRA and employee is telling that I am paying a rent of more than 1 lakh per annum, 1 lakh rupee per annum during the entire year, then the employer should collect name of landlord, PAN number of landlord, address of landlord. Okay, இது வந்து TDS return submit பண்ணும்போது இந்த டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். Then LTC leave travel concession claim பண்ணிருக்காங்கன்னா, அந்த பெனிஃபிட் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதோட டீடைல்ஸ் வந்து வாங்கி வைக்கணும், டிக்கெட்டோட காப்பீஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். தென் இன் கேஸ் எம்ப்ளாயி இஸ் டெல்லிங் ப்ளீஸ் கன்சிடர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஹவுசிங் லோன், ஓகே, தென் எம்ப்ளாயர் ஷுட் டேக் லெண்டர்ஸ் நேம், அட்ரஸ் அண்ட் PAN நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆம் த எம்ப்ளாயி, ஐ ஹவ் டேக்கன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் ஹவுசிங் லோன். ஓகேவா? ஐ எம் டெல்லிங் மை எம்ப்ளாயர், சார் எனக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட்னால செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வருது, யூ கன்சிடர் இட் வைல் டிடக்டிங் த TDS. எம்ப்ளாயர் ஷுட் கலெக்ட் ஃப்ரம் மீ நேம் ஆஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, PAN நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அட்ரஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூட வாங்கியிருக்கலாம், ஸோ அவங்களோட நேம், அட்ரஸ், PAN நம்பர், whomsoever. நெக்ஸ்ட், எவிடன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் சாப்டர் 6A. I will tell my employer that I have invested in LIC or invested in PPF, so I should give him the proof. அப்போதான் he will consider it. And practically என்ன நடக்குதுன்னா, I will give him the proof, he will consider and deduct the TDS. Suppose நான் வந்து அவங்களுக்கு proof கொடுக்கல, he will not consider it. Then later on can I claim the deduction? Answer is yes. நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிடுவேன், எவ்வளோ TDS எக்ஸ்ட்ரா கட்டி இருக்கோ அதோட ரீஃபண்ட் வாங்கிடுவேன். ஆனால் ரீஃபண்ட் வாங்கினா நோட்டீஸ் வரும். நோட்டீஸ் வந்து அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க, நீங்க ஏன் எம்ப்ளாயருக்கு கொடுக்கல, நீங்க ஏன் தனியா கிளைம் பண்ணிருக்கீங்க, ப்ரூஃப் இல்லாதனால தான் நீங்க எம்ப்ளாயருக்கு கொடுத்திருக்க மாட்டீங்க, அந்த மாதிரி. So better to give it to employer itself. Section 192A. 192 we have finished, salary TDS. Now 192A, very very simple. Withdrawal from EPF. EPF na enna? Employee Provident Fund. Employee Provident Fund. So if withdrawal is done from employee provident fund, then if the withdrawal is taxable, okay va, unrecognized provident fund இருந்தா taxable, recognized provident fund வந்து within 5 years withdraw பண்ணா taxable. In such case the provident fund should deduct a TDS of 10%. 10% TDS. However, if the withdrawal is less than 50,000, less than 50,000, yeah, less than 50,000, exact 50,000 இருந்தா TDS is applicable. See, ஒரு சில செக்ஷன்ல up to கொடுத்துருவாங்க, ஒரு சில செக்ஷன்ல less than கொடுத்துருவாங்க. You have to be very very careful.
here மேல இருக்கிற செக்ஷன்ல exact 2,50,000 இருந்தா என்னது no TDS. பட் இங்க எக்ஸாக்டா 50,000 இருந்தா TDS வரும். எக்ஸாம்ல எக்ஸாக்டா 50,000 தான் கொடுப்பாங்க. so you have to know. fine. அதான் சொல்றேன், இப்போவே மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. in exam time if you are memorizing then இதெல்லாம் click ஆகாது. less than up to அந்த டென்ஷன்ல வந்து very very difficult. then it is based on your luck. உங்களுக்கு வந்து அது click ஆயிருச்சுனா ஓகே, ஆகலனா difficult. if it is 49,999 no need to deduct TDS. no here that and all will not apply. rounding off to nearest 10 not applicable in case of TDS. okay, if the withdrawal from EPF is less than 50,000 TDS need not be deducted. exact 50,000 na TDS on entire amount. see இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிறேன், பார்க்குற எல்லா செக்ஷன்ல other than one or two sections அப்போ வந்து I will inform you. in all the sections wherever a limit is crossed TDS should be deducted on entire value. okay, to be deducted if only if the withdrawal is taxable. example, withdrawal from RPF within 5 years. if no PAN is given then taxed at MMR. இது வந்து I will take later on. ஃபைனலா எடுக்கிறேன். ஓகேவா, இப்போ வேண்டாம். now section number 193 interest on securities. okay, so securities like debentures etc. அது மேல interest pay பண்ணும்போது TDS deduct பண்ணிட்டு தான் interest கொடுக்கணும். what is the TDS rate? 10%. is there any exemption limit? answer is yes. limit: TDS to be deducted only if interest exceeds 5,000 in case of debentures of a public company paid to a resident individual or HF by account payee check. so என்னது exceeds 5,000 rupees, 5,000 வரைக்கும் no TDS. exact 5,000 இருந்தா no TDS. 5,000 க்கு மேல இருந்தா TDS is applicable in case of debenture of public company paid to a resident individual HF account pay check. இது எல்லாமே satisfy ஆனா no need to deduct TDS. next, in case of TDS to be deducted only if interest exceeds 10,000 rupees per annum in case of 8% saving taxable bond 2003, 7.75% saving taxable bond 2018, floating rate saving taxable bond 2020. and இன்னொன்னு கூட இருக்கு, 6.5% gold bond, 7% gold bond. என்னது இந்த எல்லா கேசஸ்ல 8% saving taxable bond, 7.75% saving taxable bond, floating rate saving taxable bond, 6.5% gold bond, 7% gold bond. 10,000 வரைக்கும் no TDS, 10,000 க்கு மேல TDS பிடிக்கணும். then மீதி what are the other cases where there is no TDS? national saving certificate, national development bond, national defense bond, securities of central government or state government other than those we discussed above. ஓகேவா, இந்த bonds எல்லாம் இருக்குல்ல, these are also issued by government only, but இதுல TDS இருக்கு 10,000 க்கு மேல. மீதி எந்த செக்யூரிட்டி இருந்தாலும் TDS கிடையாது. ஓகே, listed demat security, listed security in demat account no need to deduct TDS. debenture of Power Finance Corporation Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited. இது எங்க பார்த்திருக்கீங்க? எங்க பாத்தீங்க? Power Finance Corporation Limited, Indian NHAI, RECL, RFCL, PFCL. so this is PFCL and this is RFCL. okay va, in 54 EC, sale of any long term capital asset and purchasing a bond for at least 5-year period, maximum exemption 50 lakh rupees. அதுதான் there we have studied. அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. என்ன சொல்றாங்க, if these companies are issuing debentures then they need not deduct the TDS. then interest paid to, so இப்போ interest if it is received by LIC GIC insurance company on securities owned by it, no need to deduct the TDS. insurance company வந்து interest வாங்குறாங்கன்னா TDS பிடிக்க வேண்டாம். okay, so this is section 193. now let's come to section number 194, TDS on dividend. TDS on dividend including deemed dividend. so 222A to 222E deemed dividend இருந்தாலும் TDS பிடிக்கணும். how much is the TDS rate? 10%. when is TDS not applicable? no TDS is required
if dividend is received by an individual any mode other than cash up to 5000. இங்க என்ன சொல்றாங்க? Individual any mode other than cash up to 5000. See, in here where what did they say? 193 case la interest on debenture if it is to individual or HUF who is a resident through account paycheck up to 5000. So you have to be thorough. 194 case la 194 only more important I feel because இது easily question la வந்து அப்பப்போ கொடுக்குறாங்க. Dividend la வந்து 2-3 things can be tested at once, no? For example, deemed dividend concept இருக்கு. Up to accumulated profit தான் நீங்க அதுக்கு tax போடணும். அது வந்து IFOS ல add பண்ணணும். Normal dividend IFOS ல add பண்ணணும். So if suppose it is there in P&L account, you have to remove from P&L account, you have to add in income from other source. Tax that normal tax rate. And what they will give, sometimes they might give only what is the dividend that is received. Okay va? Dividend received in bank account is equal to 9000 னு சொல்லுவாங்க. It means what? The total dividend is how much? 10000. ஏனா 10% TDS புடிச்சு தானே dividend கொடுப்பாங்க. புரியுதா? So that is why total dividend is 10000. But they will not mention anything about TDS in the question. If TDS is applicable, you should assume that TDS would have been deducted. Sometimes P&L account la dividend is equal to 10000 னு கொடுப்பாங்க. Because P&L account la you have to put full amount, no? So DDS இது 10000 போட்டுருவேன். 10000 னு கொடுத்திருப்பாங்க income side ல. What you have to do? You have to reduce it from PGBP. You have to include it in income from other sources. While calculating the tax, when you calculate the final tax, you have to reduce the TDS. Because if 10,000 is dividend, it automatically means that TDS of 1000 rupees would have been deducted. So final tax calculate பண்ணும்போது இந்த 1000 rupees minus பண்ணணும். Or you assume that TDS is not deducted. You can do anything. But better to deduct the TDS, because always if you are making an assumption, make the best assumption. Best assumption is what? TDS would have been deducted. Okay. No TDS on dividend paid to LIC, GIC or subsidiary of LIC, GIC or any other insurer. So insurance company ku dividend kadicha TDS pudika venda. Next, section number 194A. 194A, important section. Interest other than interest on security. Okay va? So interest on security like debenture, bonds, etc. adu vandu 193 la cover agum. Other than that, whatever interest is there, 194 la cover agum. For example, I have taken a loan from my friend. Okay, I am paying him interest. I should deduct the TDS under 194. What is the rate of TDS? 10%. Then what is the exemption limit? It is up to 5000. Exemption limit na TDS limit 5000 வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டாம். 5000 க்கு மேல போனா அத TDS பிடிக்கணும். Here to an individual through account paycheck அந்த மாதிரி எதுமே கிடையாது. 5000, that's it. Then the 5000 limit is increased to 40000 or 50000 as the case may be. 40000 in case of normal citizen, 50000 in case of senior citizen. In case of interest received on time deposit from bank or cooperative bank or post office, and interest paid by cooperative society with turnover greater than 50 crores to its members. So ரெண்டு கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கேஸ்? For example, Mr. A is there. Okay, Mr. A has a fixed deposit in State Bank of India. State Bank of India is paying an interest of 35,000. Should it deduct any TDS? Answer is no, because the limit is 40,000 or 50,000 in case of fixed deposit in a bank. Okay va? General limit 5,000. But bank la vandu FD vechirkingna it will become how much? 40,000. Senior citizen a irundha 50,000. Fine. 35,000 irundha TDS pudika venda. Sir, 55,000 irundha TDS pudikanuma? 55,000 irundha TDS pudikanuma? Answer is yes. Sir, should we deduct TDS only on excess amount or on full amount? Answer is full amount. Okay. அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. 80 TTA is a deduction that is claimed by the individual. Okay, let us assume that 55,000 அவங்க pay பண்றாங்களா? So TDS பிடிப்பாங்க 10%, which is how much? 5,500,
and they will give the balance amount. எவ்வளோ 50,500 or 49,000 49,500 கொடுத்துருவாங்க. ஸோ now இந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து என்ன பண்ணணும், IFOS கால்குலேட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்னு போடணும். இன்ட்ரெஸ்ட் போடும்போது எவ்வளோ போடுவாங்க, 55,000 போடுவாங்க. தென் அவங்களுக்கு வந்து they will find their gross total income. gross total incomeல 55,000 வந்துரும். then they will reduce deduction. deductionல வந்து let us assume this is a senior citizen. senior citizen இருந்தா ஓகே, சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா 50,000 வரைக்கும் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் 80 TTB. so they can reduce 50,000. எவ்வளவு வரும் 5,000. let us assume this is their only income, so they need not pay any tax, no tax. then so they will have TDS, correct, TDS of 5,500, hence refund they can claim of 5,500, fully refund claim பண்ணிக்கலாம். so அதுக்கும் இதுக்கும் confuse பண்ண வேண்டாம், deduction is different, this is different, but yeah, both you have to take into account in the entire total income computation. so இப்போ என்ன சொன்னா உங்களுக்கு 40,000 வரைக்கும் or 50,000 வரைக்கும் if bank is giving interest on fixed deposit, bank need not deduct the TDS. now Karna, this 50,000 is branch wise or bank wise. நான் வந்து கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பிரான்ச் இருக்கு, அங்க ஒரு FD வச்சிருக்கேன், சென்னையில ஒரு பிரான்ச் இருக்கு, அங்க ஒரு FD வச்சிருக்கேன், ஓகேவா. in such case, let's say in SBI I am having CBE ல ஒரு FD, சென்னையில ஒரு FD. கோயம்புத்தூரோட FD ல வந்து they are giving me 35,000, சென்னை FD ல they are giving me 30,000 as interest. okay, in such a case என்ன பண்றதுனா, if in 2 or more branches of the same bank the interest is being received, then you should see whether the bank is having core banking system or not. SBI கிட்ட core banking system இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். SBI கிட்ட core banking system இருந்துச்சுன்னா take bank wise and not branch wise, ஓகேவா. ஆனா core banking system இல்லைன்னா take separately for each branch. limit of 40,000. core banking system means what, full இந்தியாக்கே ஒரே சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அந்த சாஃப்ட்வேர்னால எல்லாமே ஒரே சர்வர் கூட லிங்க் ஆயிருக்கு. லிங்க் ஆயிருந்தா என்ன ஆகும், SBIக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்ல அதே பர்சனுக்கு எவ்வளவு FD இருக்குன்னு தெரிஞ்சிரும். தெரிஞ்சிருந்தா ரெண்டுமே சேர்ந்து 40,000 வச்சு கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க. கோர் பேங்கிங் சிஸ்டம் இல்லைன்னா தெரியாது, ஸோ அந்தந்த பிரான்ச் 40,000 வச்சு கால்குலேட் பண்ணும். புரியுதா? So since core banking system is there in SBI, hence both will be combined as 65,000 and TDS will be deducted. Okay. Now one more is cooperative society. Cooperative society, you have to see whether their turnover is more than 50 crores or up to 50 crores. Okay. If it is up to 50 crores, when it is paying the interest, no need to deduct the TDS. Paying the interest to its members, no need to deduct the TDS. If it is more than 50 crores, when it is paying the interest, then 40,000, 50,000 as the case may be, no need to deduct the TDS. அதுக்கு மேல போச்சுனா TDS வரும். புரியுதா? கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில என்ன பார்க்கணும், கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியோட டர்ன்ஓவர் பார்க்கணும். இஃப் டர்ன்ஓவர் இஸ் மோர் தென் 50 crores, TDS வரும். 40-50 வரைக்கும் TDS வராது, அதுக்கு மேல போனா மட்டும்தான் வரும். 50 crores குள்ளார இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மேல TDS வராது. ஓகே. then so if bank is having core banking system, above limit shall apply per bank, illana it is per branch. Then in case of interest on compensation paid by insurance company awarded by motor accident claim tribunal, it is 50,000. it is also very very specific case. எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு, ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு நான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட போய் கிளைம் கேட்டேன், அவங்க கிளைம் கொடுக்கல. ஸோ நான் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனேன், கோர்ட்டுக்கு போய் சண்டை போட்டேன், சண்டை போட்டனால நான் ஜெயிச்சிட்டேன். அண்ட் இப்போதான் அவங்க கிளைம் கொடுக்குறாங்க. கிளைம் கொடுக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டும் கொடுப்பாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு 50,000 வரைக்கும் நோ TDS, மோர் தென் 50,000 எஸ் TDS. ஓகேவா? தென் நோ TDS in the following cases. என்ன கேசஸ்? நம்பர் 1, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் given to bank, cooperative bank, financial institution, LIC, UTI,
இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. ஸோ நம்ம வந்து பேங்க்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது we need not deduct the TDS on the bank. If we are paying interest to the bank, நம்ம பேங்க்ல இருந்து ஒரு லோன் வாங்கியிருக்கோம், ஓடி வாங்கியிருக்கோம், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு TDS டிடக்ட் பண்ண வேண்டாம். Interest paid by a partnership firm to its partner. So when firm is giving interest on partner capital, firm need not deduct the TDS. Next, interest on refund of tax given by government. Income tax refund later kodutha, government will give interest, but government will not deduct the TDS. Next, interest paid by cooperative society with turnover up to 50 crores to its members. This we have discussed. Then, interest paid by primary agriculture credit society on deposit made by them. So primary agriculture credit society வந்து interest கொடுக்குதுன்னா it will not deduct TDS. Interest on saving bank account. So FD இருந்தா RD இருந்தா TDS பிடிப்பாங்க bank. ஆனா saving bank இருந்தா bank will not deduct the TDS. Okay. Then interest on zero coupon bond. This is not that interest. This is the discount. The discount value மேல TDS need not be deducted. TDS need not be deducted. Then interest from national saving certificate NSC அது மேல TDS கிடையாது. National skill development fund, deposit with HUDCO, that is Urban Housing and Urban Development Corporation Limited, Kisan Vikas Patra, post office monthly scheme, post office RD and any other notified scheme of central government. Okay, so all this also TDS not there. Next, interest on fixed deposit in the name of Registrar General of India. இது வந்து ஒரு காமெடி கேஸ். என்ன ஆச்சுன்னா, ரெண்டு அண்ணன் தம்பி சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க கோர்ட்ல சண்டை எதுக்கு போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா, அப்பாவோட சொத்து யாருக்கு கிடைக்கும், 1 கோடி ரூபாய். ஸோ அந்த சொத்து வந்து கோர்ட் டோல்ட், ஃபர்ஸ்ட் யூ டெபாசிட் தட் 1 crore with us, then we will decide who will win the case and we will give that 1 crore to them. While depositing that 1 crore, it will be deposited in the name of Registrar General of India in the bank. Okay va? Now on this 1 crore rupees, bank will give interest. The bank started deducting the TDS in the name of Registrar General of India. Registrar General of India told, this is not my income, this is just the money that is deposited in my name on behalf of the court, adnala don't deduct my TDS. Bank told, we have to deduct because there is no such provision that we should not deduct. Then the case went to court, the person won, the judge won, and Income Tax Act was forced to bring this provision where if interest is in the name of Registrar General of India, they need not deduct the TDS. Interest to minor child. If interest is given to minor child, if minor child is filing the declaration, actually என்ன ஆகும், if both parents of the minor child are no more, okay, அவங்க பேர்ல வந்து interest deposit ஆயிருக்கும், then minor childக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு interest இருக்காது, or they should not be burdened to file the return of income etc. அதனால ஒரு declaration file பண்ணுவாங்க 37BA ல, then the bank will not deduct the TDS on interest given to minor child both whose parents are deceased. And then special point only, interest on capital gain account scheme, central government capital gain account scheme given to legal heir. இது வந்து capital gain account scheme. Capital gain account scheme வந்து அதில் பார்த்தோம்ல, செக்ஷன் 54ல பார்க்கும்போது, சப்போஸ் வந்து அந்த அக்கௌண்ட் ஸ்கீம்ல பணம் போட்டதுக்கு அப்புறம் the person has expired, assessee has expired, then the money will be given to legal heir or interest will be given to legal heir. At that time they will not deduct the TDS. Okay, so this is section number 194. இங்க பாருங்க, I have written hijack. இந்த hijack ஏன் எழுதியிருக்கேன்னா, இது உங்க சிலபஸ்ல எல்லாம் கிடையாது. Here I have written a provision கீழ. Okay, point number 4 பாருங்க, hijack. Now you can change it as hijack R. R கூட போட்டுறலாம் லாஸ்ட், HIJACR. HIJACR. So இதுல வந்து basically என்னன்னா, this provision that we are going to study, same point is applicable in section 194H, 194I, 194J, 194A, 194C and 194R. Okay, என்ன provision? If an individual or HUF whose turnover or gross receipts does not exceed 1 crore or 50 lakhs as the case may be in the preceding previous year, then such individual or HUF need not deduct the TDS. Okay va? Because
சி டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு எதுவுமே பெனிஃபிட் கிடையாது, வேற உங்களோட டாக்ஸ் பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தேவையில்லாம பர்டன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, that I should deduct the TDS. The government does not want to disturb the small people. That is why an individual or a chief whose turnover is up to 1 crore or 50 lakhs need not deduct the TDS. So turnover இல்லைன்னா என்ன பண்றது? Then don't deduct the TDS. Salary சம்பாதிக்கிறாங்க, turnover கிடையாது. So அவங்க வந்து இந்த sections இருக்குல்ல, these 6 sections 194H, I, J, A, C, R. இந்த 6 sectionல வந்து no need to deduct the TDS. So an individual or HUF whose turnover or gross receipts in the preceding previous year do not exceed 1 crore or 50 lakhs as the case may be need not deduct the TDS. Okay. So அதுதான் hijack 194A we studied. Now let's come to section number. So 194A வந்து is not applicable to individual or HUF. யாருக்கு வந்து 1 கோடி 50 லட்சம் வரைக்கும் இருந்தா அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாங்கன்னா அவங்க TDS பிடிக்க வேண்டாம். Okay. Then section 194B and 194BB ரெண்டுமே படிக்கலாம் சேர்ந்து, because ஒரே மாதிரி தான் provisions இருக்கு. 194B relates to winning from betting, lottery, gambling, crossword puzzle, card games, etc. And 194BB relates to winning from horse race. இந்த ரெண்டுக்குமே we studied section 115BB where the tax rate is how much? 30%. Tax rate is 30%. TDS rate is also 30%. Okay. And on payment basis. ஏன்னா அந்த லாட்டரி பெட்டிங் ஜெயிப்பாங்க, ஜெயிக்கும் போது தான் தெரியும் எவ்வளவு பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, அதனால பேமெண்ட் பேசிஸ். ஓகேவா? 10,000 வரைக்கும் no need to deduct the TDS. Up to 10,000 no TDS, more than 10,000 yes TDS. Now what if the winnings is in kind? For example, லாட்டரியில வந்து நான் ஒரு கார் ஜெயிச்சிட்டேன். ஓகே, லாட்டரி கம்பெனி I won a car. Let's say person A, Mr. A won a car from a lottery company. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? 30% TDS. Obviously கார் கட் 30% கட் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட்க்கு கொடுக்க முடியாது. Then காரோட வேல்யூ வந்து let us assume it is 10 lakhs. So how much TDS has to be paid? 3 lakhs. Okay. Lottery company is telling I do not have 3 lakhs in order to pay to the government. Hence, what will the lottery company do? The lottery company will ensure before releasing the car that Mr. A should deposit the TDS to the government. So அவங்க என்ன சொல்றாங்க? யாரு கார் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு டாக்ஸ் கட்டிட்டு வாங்க, அப்போதான் நான் உங்களுக்கு இந்த கார் கொடுப்பேன். So what is the TDS amount? 3 lakh rupees. And obviously A cannot pay TDS for himself. TDS is obviously to be paid by some other person. ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுக்கு TDS எல்லாம் பிடிக்க முடியாது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க. எவ்வளவு ரூபாய்க்கு? 3 lakh rupeesக்கு. இந்த அட்வான்ஸ் டாக்ஸோட ரிசிப்ட் he will give to this lottery company. This advance tax receipt only lottery company will give as a proof when government will ask him why you didn't deduct TDS. புரியுதா? இதுல வந்து அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, சலான் நம்பர், பேங்க் நேம், ஓகேவா, சீரியல் நம்பர் எல்லாமே இருக்கும், அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். That I have verified that this person has paid the money as tax, that is why only I have released the car. Fine. So note, if winnings is in kind and cash is not available to deduct the TDS, then payer shall make sure that the tax is paid by the payee before releasing the payment. Okay. ரெண்டு கேஸ்ல, winnings கேஸ்ல. Now section 194C, I consider it one of the most important sections in TDS chapter 194C. இந்த hijack கேஸே இருக்குல்ல, 194HIJAC எல்லாமே important தான். Okay, 194C, payment to contractor. This TDS is applicable only on contract payment. Contract payment na enna sir? Contract means advertising. So advertisement payment, broadcasting on TV channel, telecasting. Broadcasting can be on radio also, telecasting on TV channel. Carriage of goods, carriage of passengers. Okay va? So goods transport, passenger transport. Except railway. Railway மேல TDS பிடிக்க மாட்டோம், ஏன்னா railway belongs to central government. Catering also included in contract. Food catering services அந்த கல்யாணத்துல எல்லாம். Customized manufacturing using customer material. This is a very very wide term. Very very wide term. For example, நான் ஒருத்தங்க கிட்ட போயிட்டு மெட்டீரியல் அவங்களுக்கு கொடுத்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ப்ராடக்ட் கொடுக்க சொல்றேன். This is concluded in contract. ஓகேவா?
and also material of customers associate. Okay, for example, let's say there is a person called Mr. A. Mr. A will go to job worker. Mr. A is a jeweler. He will go to job worker. He will give him gold. Okay, wow. And he will give him designs. Job worker will make jewelry and give. Okay, job worker கிட்ட போயிட்டு gold கொடுப்பாங்க. Gold கொடுத்துட்டு job worker jewelry manufacture பண்ணி கொடுத்துருவாங்க based on the designs that is selected by jeweler. So this is called contract. Okay வா, இது என்ன வேணா இருக்கலாம். This I told only jeweler example. எந்த industry வேணா இருக்கலாம். I am giving clothes. I am telling that you dye and give me the clothes back. This is also included in contract. I am giving construction material. I am asking builder to construct building for me. This is also contract. Purida? It is a very very wide term. Okay, and also customer associate material. இங்க பாருங்க, sometimes it is not necessary that I should only or the assessee should only give the material. இதே transaction A ஓட associate. Associate யாரு? Substantial interest. Associate means substantial interest, 20% or more. Okay va? A's associate is there. Relative also is associate, 20% substantial interest is also associate. Now A's associate gave B gold, gave the jeweler gold, and sorry, job worker is giving jewelry to A. This is also contract. புரியுதா? Sir, material இல்ல, customize பண்ணிட்டு service வாங்குறேன்னா that is also contract. Okay va? Suppose material is not involved, then also it is contract. Contract also includes subcontract. In the job worker will go to another job worker and tell him, நீ இந்த gold வெச்சுக்கோ, நீ எனக்கு jewelry பண்ணித்தா, நான் jewelry அவங்களுக்கு கொடுத்துறேன். This is also contract. புரியுதா? Subcontract is also contract. So what is contract? Let us quickly see once again. Contract includes advertising, broadcasting, telecasting, carriage of goods, carriage of passengers except railway, catering, customized manufacturing with customers material or customers associate material, and also subcontract. So these are all contract transaction. Contract transaction பண்ணும்போது TDS has to be deducted at 1% if the payee is individual HUF. Other than individual HUF இருந்தா 2%. Okay வா? So payee, person who is receiving the payment வந்து யாருன்னு பார்க்கணும். இப்போ இந்த கேஸ்ல see, in this case let us assume job worker is individual. Then on the payment that is given to the job worker எவ்வளவு TDS பிடிக்கணும்? 1%. Individual இல்ல சார், partnership firm க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம், 2%. Okay வா? Then exemption. This also tricky. எதுக்கு தான் பாருங்க, क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு எதுக்கு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். Here see the limit of TDS. TDS limit is single payment up to 30,000 and aggregate payment during the financial year up to 1 lakh. So ஒரே ஒரு பேமெண்ட் வந்து 30,000 ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்தா TDS பிடிக்கணும். வருஷத்துல 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல கொடுத்தா TDS பிடிக்கணும். Now let us see few examples. Okay, case number 1. Payment number 1 is given for 25,000. Payment number 2 is given for 20,000. Payment number 3 given for 15,000. Payment number 4 given for 10,000. Total is how much? 70,000. Will TDS be applicable? Answer is no. ஏன்னா single payment 30,000 தாண்டல, ஒரு வருஷத்துல 1 lakh தாண்டல. Now case number 2. First payment வந்து 25,000. Second payment வந்து 30,000. Third payment வந்து 30,000. Fourth payment வந்து 30,000. Total is how much? 1,15,000. Is the limit crossed? Answer is yes. First payment la limit cross ஆச்சா? Answer is no. TDS பிடிக்க வேண்டாம். Second payment la cross ஆச்சா? More than 30,000 only.
ஓகேவா? ஸோ கிராஸ் ஆகலை, பிடிக்க வேண்டும். தேர்ட் பேமெண்ட்ல எவ்வளோ வந்திருக்கு? டோட்டல் 85 தான் வந்திருக்கு. ஸோ லிமிட் கிராஸ் ஆகலை, 1 lakh கிராஸ் ஆகலை, எதுவுமே பிடிக்க வேண்டும். ஃபோர்த் பேமெண்ட்ல கிராஸ் ஆயிருக்கு. Now what did I tell you? If limit has been crossed, for the entire amount you have to deduct the TDS. So TDS is how much? TDS is equal to 1,15,000 multiplied by 1% is equal to 1150. So இவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 30,000 minus 1150 is equal to 38,850. So 28,850 பே பண்ணணும். ஃபோர்த் பேமெண்ட்ல வருஷம் ஃபுல்லா இருக்கிற பேமெண்ட்க்கு வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கேஸ் 3. 25,000, 35,000, 15,000, 10,000 total 85,000. first transaction la podikanuma vanda, second transaction la yes. So what is the TDS? 350 rupees is the TDS. third transaction la podikanuma no, adha solren. single payment 30,000 cross aachna and the payment ku mattum, only for that payment. 15,000 also you need not deduct, 10,000 also you need not deduct, no need for deducting. Next case, case number 4. 25,000, 40,000, 15,000, 40,000. எவ்வளவு total? 1,20,000. Okay. First transaction la TDS varuma? No. Second transaction la varuma? Yes. So 400 is the TDS. Correct? 1%. Third transaction la varuma? No. Fourth transaction la 1 lakh limit is crossed. So how much will be the TDS? 1,20,000 multiplied by 1% is equal to 1,200. Ana 400 rupees ஏற்கனவே கட்டி இருக்காங்க. Hence reduce 400, pay only 800 as TDS. Okay. In the null case, if you want, please make note quickly, then we will move to the next. TDS la ஒரு சில பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு this one of those parts. மீதி எல்லாமே just reading. Okay. So be careful while you are deducting the TDS. TDS வந்து see ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி before 4 attempts income taxல TDS was not important section at all. ஏதோ அந்த total income questionல வந்தா ஒரு மார்க் 2 மார்க் கேட்பாங்க. செப்பரேட் question வந்து maybe in 3 or 4 attempts one time it will come. But last 4 attempts every attemptல 6 marks 8 marks MCQ லயும் கேக்குறாங்க, total income லயும் கேக்குறாங்க. Even that return of filing chapter, அந்த chapter யாருமே படிக்க மாட்டாங்க because it is like ஒரு பியூர் தியரி சாப்டர் மாதிரி. பட் அதில் வந்து இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு லாஸ்ட் 1 or 2 இயர்ஸா. தட் இஸ் வை தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாமினர்ஸ் ஃபேவரட். ஓகே,
No TDS for individual or HUF if contract is of personal nature. See, first and foremost, this section is 194C. 194C means what? Covered in hijack. So HIJAC. ஆனா இந்த செக்ஷனுக்கு மட்டும் ஹைஜாக் அந்த ப்ரொவிஷன்ல ஒரே ஒரு மைனர் சேஞ்ச். என்ன சேஞ்ச்னா, here the section applies to individual HUF AOP BOI. 194C க்கு மட்டும் AOP BOI also. AOP BOI also. So if there is an individual HUF AOP or BOI whose turnover or gross receipts, as the case may be, has not exceeded 1 crore or 50 lakhs in the preceding previous year, they need not deduct the TDS. Okay. And listen, if the contract is of a personal nature, then for individual or HUF need not deduct the TDS. So if a jeweler is going to the job worker and asking them to manufacture jewelry, jeweler has to deduct the TDS. If my mother is going to the job worker and asking to make jewelry for her personal use, my mother need not deduct the TDS. புரியுதா? Personal nature இருந்தா, if a person is going and constructing a building for business purpose, he has to deduct TDS on the builder. But if a person is just constructing his house to use as a residential purpose, then need not deduct the TDS. Personal use இருந்தா no TDS. Okay. Then no TDS for payment to contractor in a transport business owning up to 10 vehicles at any time during the financial year and he furnish a declaration with PAN. So ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்காங்க, மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வெஹிக்கிள் வச்சிருக்காங்க? 10 vehicles. இது வேற எங்க பார்த்திருக்கீங்க? 44 AE, presumptive income. Okay, for the transporter who is having up to 10 goods carriages, அவங்களுக்கு வந்து 44 AE. அதே பீப்புளுக்கு வந்து this section is also applicable, that if we are making a payment to such transporter and transporter is telling, sir நான் சின்ன ஆளு சார், எனக்கு வந்து 10 vehicle வரைக்கும் தான் இருக்கு வருஷத்துல, அதனால please don't deduct the TDS. For that I will give you a declaration, and in the declaration I will write my PAN number and give you. So if the transporter is giving such a declaration, no need to deduct TDS. So transporter க்கு வந்து மூணு benefit கண்ணா. First benefit வந்து we saw in section 40A3, payment more than 10,000 in a day in any other than prescribed mode is not allowed. ஆனா transporter க்கு மட்டும் எவ்வளோ? 35,000. That is first benefit. Second benefit வந்து அந்த 44AE பார்த்தோம். 44AE ல presumptive income calculate பண்ணுவோம். அந்த transporter வந்து partnership firm இருந்தா partner salary also can be reduced from presumptive income. இன்னொரு extra benefit. And இது வந்து மூணாவது, that அவங்க வந்து declaration கொடுத்தா TDS பிடிக்க வேண்டாம். Okay, but the declaration should be along with his PAN number, permanent account number. Next, in case of job work, TDS shall be on value excluding material if material is mentioned separately in the invoice. If not, then on the entire value. See, listen here. இப்போ அது ரப் பண்ணிட்டேன் நான் அந்த ஜுவல்லர். ஓகே, A is giving to job worker, correct? job worker வந்து ஏக்கு பில் போடுவாரு. ஓகே, இந்த பில்ல ரெண்டு விதமா பில் போடலாம். First is writing the value of gold separately and then job work charges separately, then total போட்டு கொடுப்பாங்க. In such case, deduct the TDS only on job work charges, ஏன்னா செப்பரேட்டா கொடுத்திருக்கு. Okay, if he is giving the value of jewelry, job work charges separately போடுற, jewelry ஒரே ஒரு பில் போட்டிருக்காங்கன்னா full value மேல deduct the TDS, entire value. So if the value is there excluding material, material separate, charges separate, contract charges separate na, contract charges la mattum TDS, separate kudukalana full value mela TDS. Then no contract, no TDS if the contract is incidental and compulsory to the transaction. Okay, இது வந்து நம்ம GST ல படிச்சோம் தெரியுமா, composite supply mixed supply, அந்த மாதிரி இருக்கிற கான்செப்ட். So if there is a transaction, there is one more smaller transaction which is incidental. It is both together seen as a same transaction. For example, ஒரு transport company வந்து ஒரு transport company பெட்ரோல் பங்க் வந்து பெட்ரோல் வாங்குறாங்க 10 கோடி ரூபாய்க்கு. ஓகே, 5 கோடி ரூபாய்க்கு, அண்ட் அதுல 10 lakh rupees வந்து freight charges கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, அதுல
if a petrol company is buying petrol and for 5 crores, freight charges for that petrol is 10 lakh. This 10 lakhs is incidental to the purchase of petrol. TDS need not be deducted on transport charges of petrol. Okay, then so அதனால தான் generally என்ன ஆகும், transport of goods no in ordinary course of business, suppose நான் transporter கிட்ட வாங்காம பார்ட்டி கிட்ட வாங்குறேன், ஓகேவா, ஐ எம் பர்ச்சேசிங் ஃப்ரம் சப்ளையர் அவங்க வண்டியில் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அவங்க வண்டியில் அனுப்பும்போது அவங்க டெலிவரி சார்ஜும் போடுவாங்க. பட் த டெலிவரி சார்ஜ் மேலே நான் டிடிஎஸ் எல்லாம் பிடிக்க மாட்டேன். ஏன் பிடிக்க மாட்டேன்? பிகாஸ் இட் இஸ் இன்சிடென்டல் டு தட் பர்ச்சேஸ் டிரான்சாக்ஷன். பட் இஃப் ஐ எம் பேயிங் டு த டிரான்ஸ்போர்ட்டர், then I have to deduct the TDS on the payment, because transporter payment is different and payment to supplier is different. Supplier க்கு தனியா பணம் கொடுக்கிறேன், transporter க்கு தனியா பணம் கொடுக்கிறேன், then it cannot be seen as composite supply. அதான் நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டருக்கு சர்வீஸ் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். I am paying transporter for his service and purchaser for the goods. I am paying separately. So transporterக்கு வந்து பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது TDS deduct பண்ணணும். Next, TDS is applicable on payment by client to advertising agency. However, it is not applicable on payment by advertising agency to news channel or newspaper. So எனக்கு வந்து ad கொடுக்கணும், ஓகேவா. So let's say A is giving money to advertising agency 10 lakh rupees. Advertising agency is giving money to magazine for publishing the ad for 8 lakh rupees. 2 lakhs அவங்க கிட்டே வச்சுக்கிட்டாங்க. So I will deduct the TDS, but they need not deduct the TDS because in the transaction scale வந்து ஒரு தடவை ஆயிருச்சு, ஸோ அதனால இன்னொரு தடவை பண்ண வேண்டாம்னு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. அவ்வளோதான் ad agency கேஸ்ல. Next, TDS is applicable on payment by TV channel or broadcaster to content producer if the program is as per their specification. Okay, specification of the channel or broadcaster, and copyright is also transferred. So for example, let's say there is Sun TV. Sun TV wants to put a serial called Mahabharata. Okay, அதுக்காக they will approach a producer. Okay, let's say Red Chilli Entertainment. Red Chilli Entertainment வந்து it will ask what are your specifications. Based on the specification, it will hire the actors, produce the serial, and it will give all the rights of the serial to Sun TV. Okay, in such case this is also customized manufacturing as per customer material. Okay va, since it is service transaction adnala material kadiyadu, but still it is included in contract. Fine, TDS has to be deducted when the payment is made to Red Chilli Entertainment. ஆனா இன்னொரு கேஸ், ரெட் சில்லி என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நான் ஏற்கனவே ஒரு சீரியல் வச்சிருக்கேன் மகாபாரதா, அது வந்து தமிழ்ல டப் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க சேனல்ல போடுங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். இன் சச் கேஸ் இட் இஸ் அன் ஆல்ரெடி மேட் சீரியல், ஓகேவா, அதுல கூட ஃபுல் ரைட்ஸ் இஸ் நாட் பீங் கிவன் டு சன் டிவி. வெறும் தமிழ் டப் பண்ணிட்டு அவங்க சேனல்ல ஷோ பண்றதுக்காக ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஃபுல் காப்பிரைட் வந்து சன் டிவிக்கு கொடுக்கல. இன் சச் கேஸ் இட் இஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் TDS, அது கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. Okay, so this is section number 194C, payment to contractor. Okay, single payment up to 30,000, no need to deduct the TDS. Aggregate payment up to 1 lakh rupee, no need to deduct the TDS. அதுக்கு மேல போனா மட்டும் தான் TDS. Individual HUF, AOP, BOI, if their turnover or gross receipt is up to 1 crore or 50 lakhs as the case may be during the preceding previous year, they will not deduct the TDS. Personal nature contractor in the individual or HUF will not deduct the TDS. ஓகேவா, TDS rate யார் வந்து பணம் வாங்குறாங்களோ, the payee, if they are individual or HUF, the rate is 1%. Other than individual or HUF, it is 2%. Then section number 194D, very small, very easy. Insurance company is paying the money to insurance agent. Example, LIC paying to LIC agent. When they are paying the commission, if the commission is more than 15,000 rupees, up to 15,000, no TDS. More than 15,000 na TDS of 5%. TDS of 5%. Then section 194DA, maturity or bonus amount of life insurance policy. Life insurance policy mature ஆயிடுச்சு. So அவங்க வந்து when they are giving the policy
claim amount, they will deduct the TDS at 5%. Okay va? However, it is not applicable if maturity amount is less than 1 lakh. See, less than 1 lakh again, exact 1 lakh irunda TDS varum. If it is exactly 1 lakh, TDS will apply. Less than 1 lakh, no TDS. Fine. So be careful. Next, TDS to be calculated on income portion. எது மேல 5%? Total sum minus total premium. எவ்வளோ claim கொடுக்குறாங்களோ minus premium, what is the value? அது மேல 5% பிடிச்சு கொடுப்பாங்க. However, if TDS is exempt under section 1010D, then no need to deduct the TDS. Keyman insurance policy மேல கூட TDS வராது. Keyman insurance policy மேல TDS வராது. Okay. Next, section number 194E. Payment to non-resident sports person, sports association or entertainer. Non-resident sports person, non-resident sports association or non-resident entertainer. Sports person example Chris Gale. Sports association Cricket Australia. And entertainer with any entertainer Shakira coming to India and performing, then TDS has to be deducted. What is the TDS? TDS is 20%. 20%. Listen, if TDS is deducted on a non-resident, always cess and surcharge should be included in TDS. Cess, health and education cess, and surcharge should be included in the TDS. So 20% plus 4% is equal to 20.8% TDS. ஏன் அப்படி இன்க்ளூட் பண்றாங்கன்னா, see, for example, ஷக்கீரா வந்திருக்கா, அவளுக்கு TDS பிடிச்சாச்சு, tax கட்டியாச்சு. Then it is an Indian income, correct? Then Shakira will go back to her country. Okay. Now the income tax department wants Shakira to pay tax on the Indian income. It cannot go to USA and catch hold of Shakira. அந்த கண்ட்ரியில எல்லாம் பவர்ஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு. அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க, இங்க இருக்கும் போதே TDS பிடிப்பாங்கல்ல, ஸோ பிடிக்கும் போதே எல்லாமே சேர்ந்து பிடிச்சிக்கோங்க, so that நாளைக்கு தலைவலியே இல்லை. We did not run behind her. So in the TDS, cess and surcharge also should be included in case of non-resident. உங்களுக்கு non-resident கேஸ்ல ஒரே ஒரு செக்ஷன் தான் applicable in intermediate level. ஓகேவா? This is non-resident sports person, sports association, entertainer. In case of non-resident sports person or sports association, participation in any game in India, advertisement and contribution to articles in newspaper, etc. Okay. So game advertisement also TDS has to be deducted, participation in games also, contribution to articles also. And for non-resident entertainer case la, only for performance in India, TDS has to be deducted. Section 194EE, small section, National Savings Scheme, NSC. இதுலந்து withdrawal இருக்குதுனா 10% TDS. Less than 2500 na no TDS. So exact 2500 means TDS will apply. Legal hair ku கொடுத்தா no TDS. Putty section. Next, section 194F, repurchase of units of mutual fund. ஒரு mutual fund இருக்கு, அது அவங்களோட யூனிட்ஸ் திருப்பி வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, then when it is giving the money 20% பிடிப்பாங்க. இதுக்கு எந்த லிமிட் எதுவுமே கிடையாது. Buyback மாதிரி, buying back its own units. Section 194G, commission on sale of lottery ticket. So lottery ticket agent and lottery company. Lottery company will pay the commission to lottery ticket agent. Okay va? On this commission 5% is TDS. 15,000 is limit. Up to 15,000 no TDS. Above 15,000 TDS at 5%. Section 194H, commission or brokerage. So this is all the commission, all the brokerage other than insurance agent commission, lottery ticket agent commission. வேற எந்த commission இருந்தாலும் சரி covered in 194H. Okay, and H is coming in hijack. Hijack. That is why if there is an individual or HUF whose turnover or gross receipts, as the case may be, in the preceding previous year is up to 1 crore or 50 lakhs, individual or HUF need not deduct the TDS under 194H. What is the limit? Limit is 15,000. No need to deduct TDS on brokerage on stock exchange transaction, commission to underwriter, brokerage on public issue, etc. paid on security. So security or transactions irukla, stock exchange transaction, underwriting commission, brokerage on public issue, idu mela TDS pudika avasiyam kadiyadu, because the volume will be high, maintaining and
maintaining the records deducting TDS is very difficult task, practically speaking. And then no TDS on commission paid by BSNL or MTNL to PCO franchisee, public call office. அது first PCO booth எல்லாம் இருக்கும்ல, அதுக்கு வந்து அவங்க கமிஷன் கொடுப்பாங்க, அதுல TDS டிடக்ட் பண்ண வேண்டாம். போல PCOவே கிடையாது, old provision. So now one small tip. என்ன tipனா, there are 3 sections that are relating to commission. 194D பார்த்தோம், insurance commission. Then we saw 194G, commission for lottery ticket agent, and 194H. In the 3 sectionக்குமே TDS rate is 5% and limit is 15,000. Same rate, same limit. Okay, it will be easier for you to remember. Now let's come to 194I. This is also important, very very common section. TDS on rent. Plant and machinery இல்ல equipment ரெண்ட்க்கு தந்தா 2% TDS பிடிக்கணும் ரெண்ட் கொடுக்கும்போது. Land and building, furniture and fitting ரெண்ட் கொடுத்தா 10% TDS பிடிக்கணும். சார் எப்போ TDS பிடிக்க வேண்டாம்? If the rent is up to 2,40,000 per owner, 2,40,000 per owner இருந்தா TDS பிடிக்க வேண்டாம். For example, there is a house. A is paying rent to B. Okay, rent is, let us assume the rent is 40,000 rupees per month. So total rent will come to how much? 4,80,000 rupees per annum. Since it is more than 2,40,000, TDS has to be deducted on entire value. Correct? So entire value மேல TDS மாசம் மாசமா புடிச்சிட்டே இருக்கணும். 10%, 10%, 10%. Now let us assume that இந்த வீடுக்கு ஒரு ஓனர் கிடையாது, 2 ஓனர் இருக்காங்க, B and C. Both are joint owners. பாதி ரெண்ட் B க்கு தரோம், பாதி ரெண்ட் வந்து C க்கு தந்துட்டு இருக்கோம். B க்கு வந்து எவ்வளவு ரெண்ட் போகுது? 2,40,000 and C க்கு வந்து எவ்வளவு ரெண்ட் போகுது? 2,40,000. Now this 2,40,000 is also within the limit. This 2,40,000 is also within the limit. So no need to deduct the TDS. Okay va? So 2,40,000 limit is per owner. Sir, 2,40,000 வந்து அக்ரிகேட்டா பார்க்கணுமா, அதை 12 months split பண்ணி லிமிட் பார்க்கணுமா? 12 months split பண்ணா எவ்வளவு வருது? 20,000 per month. 20,000 rupees per month வருது. 20,000 per month பார்க்கணுமா 240 பார்க்கணும்? Answer is 240 பார்க்கணும். ஓகேவா? Let's say it is 6 months and 40,000 per month. ஓகேவா? So no TDS. TDS வராது. Next, no TDS if rent is paid to the government. Then TDS is applicable on non-refundable deposit, advance rent received and arrears of rent received. See, if you are giving a deposit, generally deposit is refundable. நீங்க வந்து 1 lakh rupee deposit கொடுப்பீங்க ஸ்டார்டிங்ல. ஓகே, வீடு வாடகைக்கு வாங்கினா அது வந்து if the period of tenure is over, tenancy is over, then you will get back the money. Sometimes there will be a contract which tells that the deposit is non-refundable. Non-refundable இருந்தா என்ன? It is rent only, no? If it is non-refundable, it is rent only. Hence you deduct the TDS on non-refundable deposit. Advance rent மேல கூட TDS பிடிக்கணும், arrears of rent மேல கூட TDS பிடிக்கணும். ஏன்னா TDS has to be deducted on payment or credit whichever is earlier. So advance வந்துச்சுன்னா then deduct. Advance கொடுக்குறோம்னா deduct the TDS on advance also. Advance rent received இல்ல, it is from the point of view of receiver. So நம்ம pay பண்ணும்போது தானே deduct பண்ணுவோம். Pay it while paying, deduct it while paying. Next, if rent includes municipal tax, then don't deduct the TDS on municipal tax. Next, landing and parking charges paid by airlines to airport will not be considered as rent. It will be considered in contract. It is contractual nature. So this is actually the case law. இருந்தாலும் சப்போஸ் எக்ஸாம்ல ஏதோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் பண்ணி MCQல கேட்டாங்கன்னா அந்த கேஸ்ல வந்து ஓவர் லைனை எங்கேயும் கொடுத்துட்டேன். லேண்டிங் அண்ட் பார்க்கிங் சார்ஜஸ் பெய்டு பை ஏர்லைன் டு ஏர்போர்ட். ஸோ சப்போஸ் இது இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் இஸ் பேயிங் சென்னை ஏர்போர்ட் சம் பார்க்கிங் சார்ஜஸ், தட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் ரெண்ட். ஏன்னா அந்த பார்க்கிங் சார்ஜஸ்ல வேற ஃபெசிலிட்டி கூட கொடுப்பாங்கல்ல, ஸோ அது ரெண்ட் மட்டும் கிடையாது. தட்ஸ் வை இட் வில் பி கவர்ட் அண்டர் 194C. கூலிங் சார்ஜஸ் டு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் நாட் ரெண்ட். ஸோ சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் வாங்கியிருக்கேன், அங்கே வந்து ஐ எம் ஸ்டோரிங் சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் மீட், ஓகேவா, கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தென் amount paid for that cold storage is not rent, okay va, it will be considered as contract.
one time lease is not considered as rent. For example, 49 years lease, 99 years lease. ஓகேவா, 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து 49 இயர்ஸ்க்காக வாங்கிடுவாங்க. அது வந்து இந்த செக்ஷன்ல கவர்டு கிடையாது, டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டாம். ஓகே, and 194I also covered in hijack. So section 194I HI. So if there is an individual or HUF whose gross turnover or gross receipts as the case may be is up to 1 crore or 50 lakhs in the preceding previous year, he need not deduct the TDS. Next, section 194IA, transfer of immovable property. Very important section because amendment for May 23 examination. Okay va, transfer of immovable property. I expect that an MCQ should come from this particular question. Transfer of immovable property. Immovable property na enna? Land or building or both. Okay, so if an immovable property is transferred, then if the value of the transaction is less than 50 lakhs, no need to deduct the TDS. So here also be careful kanna, 50 lakhs is equal to TDS. 50 lakhs irundha TDS varum, 50 lakhs kammiya irundha da TDS varadu. See, earlier வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா TDS டிடக்ட் பண்றதுக்காக ஆக்சுவல் கன்சிடரேஷன் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா இப்போ என்ன சொல்றாங்க, see the actual consideration or stamp duty value whichever is higher. This higher value only you should see whether it is 50 lakhs or more. If it is 50 lakhs or more, you have to deduct the TDS. And listen, this is TDS per property. This is per property. This 50 lakh limit is there, no, this is per property. ஏன் per property சொல்றேன்னா, listen, let us say A and B ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு வீடு வாங்குறாங்க. இந்த வீடுக்கு வந்து 4 ஓனர் இருக்காங்க, C, D, E and F. ஓகேவா, let's say the value of the house is 60 lakh rupees. So A is paying 30 lakhs, B is paying 30 lakhs to C, D, E and F. 15 lakhs, 15 lakhs, 15 lakhs, 15 lakhs. Is TDS applicable? Answer is yes, TDS is applicable because the value of the house is 50 lakhs or more. Value of the house is TDS 50 lakhs or more. So A will have to deduct. So எப்படி தெரியுமா TDS பிடிப்பாங்க? See, A will make the payment of 7.5 lakhs each. Most probably என்ன ஆகும்னா A will make payment to CD, B will make payment to EF. அந்த மாதிரி நடக்கும். இல்லைனா 7.5 7.5 7.5 அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். எவ்வளோ ரூபா கொடுக்குறாங்களோ 1% TDS பிடிச்சிட்டு தான் கொடுக்கணும், TDS ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வேல்யூ பர் டிரான்சாக்ஷன் you have to see. You need not see what is the number of buyers, what is the number of sellers, அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். ஓகேவா, per transaction if it is 50 lakhs or more, TDS is applicable at 1%. What is this 50 lakhs? It should be actual consideration or stamp duty value, whichever is higher. Okay, and sir, flat வாங்கும்போது ஒரு பார்க்கிங் ஃபீன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, பால்கனி ஃபீன்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா, காரிடோர் ஃபீன்னு சொல்லுவாங்க, கிளப் ஃபீன்னு சொல்லுவாங்க. அது செப்பரேட் எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய அமௌண்ட் வாங்குவாங்க. For this section what should we consider? Answer is you should add everything up and the total value you have to consider. Okay va, consideration includes club fee, parking fee, advance fee, electricity, water supply fee, maintenance fee by whatever name called. அந்த வீடு வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறீங்களோ it is included in transaction value. TDS is not applicable if transaction is covered in 194LA. 194LA speaks about compulsory acquisition. So compulsory acquisition இருந்தா இந்த TDS வராது, அந்த TDS பார்க்கணும். Okay, 1% is the rate of TDS, no TAN number required. இது we will discuss after some time. Okay, other than rural agricultural land, because rural agricultural land is not a capital asset, அதனால அந்த land வந்து சேல் பண்ணும்போது the purchaser need not deduct the TDS while making the payment. Section 194IB speaks about rent. Sir, 194I ல ஏற்கனவே we studied about rent. Why are we studying about rent once again in 194IB? It is because hijack case 194I ல வந்து individual or HUF whose turnover or gross receipts up to 50 lakhs or 1 crore or 50 lakhs in preceding previous year, அவங்களுக்கு அந்த செக்ஷன் கிடையாது, அவங்களுக்கு இந்த செக்ஷன். ஓகேவா, ஸோ
this is applicable only to the individual or HUF not covered under section 194I. See, what did I tell? 19 and the hijack case வந்து எதுக்கு இருக்கு? Small individual or HUF ஏற்கனவே அவங்க அவ்வளோ பணம் எல்லாம் சம்பாதிக்கல, எதுக்கு அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்றது? ஓகேவா? that was the intention. But now government is feeling in that small individual or HUF there might be some big individual or HUF also. ஓகேவா? Hence the government told whoever is paying rent more than 50,000 rupees per month. எவ்வளோ? 50,000 rupees per month. Obviously நல்லா சம்பாதிக்கிறவங்க தானே 50,000 ரூபாய் ரெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு மாசத்துக்கு மினிமம். ஸோ அதனால அவங்கள பிடிச்சி அவங்கள டிடிஎஸ் கட்ட வைப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So if the rent is up to 50,000 rupees per month or part of the month, no need to deduct TDS. If it is more than 50,000 rupees per month, only then TDS will be deducted. But then all of a sudden individuals got very angry. Sir, நீங்க அவ்வளோ நாள் நம்மளுக்கு ரிலீஃப் கொடுத்துருந்தீங்க, இப்போ தேவையில்லாமல் திருப்பி நம்ம மேலே பேர்டன் போட்டுட்டு இருக்கீங்க, that we have to deduct the TDS. So government is telling, okay, don't worry, நீங்கள் வந்து மாசமா TDS பிடிக்க வேண்டாம். You wait till the end of the year. லாஸ்ட் மந்த் இருக்குல்ல, அந்த மாசத்துல மட்டும் நீங்க 12 monthsக்கு ஒன்னா TDS பிடிச்சிட்டு கொடுத்துருங்க. So time of the deduction, credit of the last month of the year or last month of tenancy or payment of the same, whichever is earlier. See, for example, A is making a payment of 1 lakh rupee per month to B, rent 1 lakh rupee per month. So மாசமா கொடுப்பாங்க. Last month rent எவ்வளோ? 12 lakh rupees. Sorry, last month rent also will be 1 lakh rupee only. But TDS எவ்வளோ? 12 lakhs multiplied by how much percentage? 5%. How much? 60,000. So last month rent வந்து 1 lakh minus 60,000 is equal to 40,000 will be paid to B, 60,000 will be paid to government. Okay va? Sir, what if last month வரைக்கும் போல 10வது மாசத்திலேயே he is leaving the house? In such case, last month of tenancy, pay TDS for 10 months in the last month of tenancy. Now let me tell you a concept of PAN number. இப்போ என்ன ஆகும்னா, listen, TDS வந்து A is making a payment to B, correct? Let's say interest. So A will deduct a TDS of 10,000. This TDS has to be paid to the government every month. So A வந்து government இந்த TDS கொடுத்துட்டாங்க. Okay, now how will the government know A வந்து யாருக்கு TDS கொடுத்திருக்காங்க? For whom A has paid the TDS? For this, A also has to file TDS return. This we will discuss in some time. இப்போ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த TDS returnல தான் Mr. A will mention, sir, I have deducted the TDS for B. It is for interest payment. இந்த டேட்டுக்கு தான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், இவ்வளோ ரூபா TDS பிடிச்சிருக்கேன். This is B's PAN number. So A should give B's PAN number in the return. ஏன் B's PAN number? ஏன்னா PAN number வச்சு தான் government will deposit this money in B's account. That is why whenever TDS is deducted, it is compulsory for the payee to give PAN number to the payer. Okay va? Sir, PAN number கொடுக்கலனா என்ன ஆகும்? PAN number கொடுக்கலனா என்ன பண்றது? In such case, if payee does not furnish his PAN to the payer, TDS rate shall be rate as per the section or 20%, whichever is higher. 20% whichever is higher. 194B 194BB ல ஏற்கனவே 30. ஓகேவா? ஸோ அது டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. மற்ற செக்ஷன்ஸ்ல வந்து 20 ஆயிரும். 194Q and 194O ல மட்டும் it will become 5%. It will become 5. 192A ல வந்து it is MMR. So first 192A குயிக்கா பார்த்துக்கலாமா? 192A என்ன சொன்ன? 192A withdrawal from employee provident fund 10% TDS. யார் withdraw பண்றாங்களோ அவங்க PAN number கொடுக்கலனா the provident fund will deduct the TDS at MMR, which is what? Maximum marginal rate. We learned in basic concepts. Maximum marginal rate is the highest rate of tax that can be applicable to an assessee who is enjoying the slab rate benefit. It is how much?
42.74%. 30% plus 37% surcharge, 4% health and education cess. Now coming to section 194 IB. IB ல வந்து இப்போ என்ன தெரியுமா பிரச்சனை, லாஸ்ட் மந்த் அன்னைக்கு தான் பிடிக்கணும் சார். 1 lakh இருந்து 5% of 12 lakhs I have to reduce 60,000 TDS. சார் அந்த டெனன்ட் அந்த லேண்ட்லார்ட் வந்து எனக்கு பேன் நம்பர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பேன் நம்பர் கொடுக்கலன்னா எவ்வளோ TDS பிடிக்கணும்? 20%. 20% of 12 lakhs is coming to how much? 2,40,000. Rent itself 1 lakh. TDS is coming to 2,40,000. Not possible to deduct. So the government is telling, சரி உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ரிலீஃப், நீங்க அப்படியே அந்த ஃபுல் 1 lakh இருக்குல்ல அது டிடக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு கட்டிடுங்க. For you one relief, instead of 20%, you deduct the last month rent fully and you pay it to us as TDS. Hence, as per 206AA, if the payee does not furnish the PAN number, TDS will be 20%. However, deduction of TDS cannot exceed the total rent of the last month. Maximum last month rent is the TDS. Okay. Next, 194 IC. 194 IC. Small section, not that important. It is relating to joint development agreement. Joint development agreement. Joint development agreement, I already told you. A person will give a builder his land. Builder வந்து அது மேல ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் அது கூட சில கேஷ் கூட கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கலாம். Suppose if the builder is also giving some cash, then on this cash alone he has to deduct the TDS of 10%. Okay, TDS is applicable only on the consideration in cash, not on the consideration in kind. TDS is not applicable if the transaction is applicable in 194C. 194C ல இருந்து அந்த செக்ஷன் பாருங்க, இந்த செக்ஷன் பார்க்க வேண்டாம். Now section 194J. This is also very important section. ஓகேவா? ஏன்னா இதுல இருந்து ஈஸியா क्वेश्चन டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு செப்பரேட் क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 194J, fee for professional service. This 194J section is applicable to 5 types of transaction. 5 types. Number 1, professional service. Number 2, technical service. Number 3, royalty. Number 4, non-compete fees. And number 5, director fees. Professional service, technical service, royalty, non-compete fee, director fees. In the 5 type of transaction ku 194J is applicable. What is the TDS rate? It is 10%. However, if the transaction is a payment made to call center or fee for technical service transaction, means all the fee for technical service transaction, or royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films. Another payment made to a call center, payment for fee for technical service, or royalty paid for sale, distribution, exhibition of films. இதுக்கு வந்து 2% is TDS rate. Normally 10. இந்த 3 கேஸ்ல மட்டும் 2%. Okay. இதுக்கு லிமிட் இருக்கா? ஆன்சர் இஸ் எஸ். வாட் இஸ் த லிமிட்? 30,000. ஆனா 30,000 is limit for each type of transaction. For example, A has made a payment to B. A வந்து B க்கு professional service க்கு பேமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க for 25,000. technical service க்கு கொடுத்திருக்காங்க for 20,000. okay, non compete fees கொடுத்திருக்காங்க 15,000. royalty கொடுத்திருக்காங்க 20,000. director fees கொடுத்திருக்காங்க 5,000. Is TDS applicable? Answer is for professional service not applicable. 30,000 is there, no? Each type of service 30,000 separate limit. Technical service not applicable, non-compete fees not applicable, royalty not applicable, but director fees applicable because 30,000 limit irukla, it is not applicable for director fees. Okay va? See here, limit for professional service 30,000, technical service 30,000, royalty 30,000, non-compete fee 30,000, not available for director fees. Director fees 100 ரூபாய் கொடுத்தாலும் 10 ரூபாய் TDS பிடிக்கணும். ஓகேவா? பிடிச்சிட்டு தான் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட், salary to director is covered under 192. See,
டைரக்டருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்தா கவர்ட் அண்டர் 194J, டைரக்டருக்கு salary கொடுத்தா கவர்ட் அண்டர் 192 salary TDS section. Okay, no TDS on royalty, non-compete fee, director fees if the payment is made by individual or HUF. So individual or HUF வந்து payment பண்ணா it is applicable only for professional fee, technical fee. Professional fee, technical fee. Royalty, non-compete fee, director fee not applicable. Director fee எப்படியோ individual HUF பண்ண முடியாது because companies தான் directors கொடுக்கலாம். Then no TDS on fee for professional service if payment is made by individual or HUF for personal purpose. For personal purpose. However, வெறும் professional service மட்டும்தான். Fee for technical service personal purpose இருந்தா TDS இருக்கு. TDS பிடிக்கணும். So listen here. And this section is also covered under hijack. So you should not get confused. So எப்போ not applicable? Number 1, hijack caseல not applicable. அதுல cover ஆனா இந்த sectionே not applicable. Number 2, இது வந்து we are only talking about individual and HUF. Not applicable for individual and HUF. Number 1, hijack case. Number 2, professional service of personal nature. Number 3, royalty, non-compete fee, director fee. So first, hijack case la cover ஆனா இந்த செக்ஷனே கிடையாது. hijack case la cover ஆகலனா professional fees and fee for technical service க்கு மட்டும் தான் TDS பிடிக்கணும். அதுல கூட professional fees வந்து personal nature-ஆ இருந்தா அதுக்கும் பிடிக்க வேண்டியது கிடையாது. புரியுதா? You have to be very very clear. hijack case la individual HUF if it is covered, no need to deduct the TDS. If not covered under hijack case, no need to deduct the TDS for royalty, non-compete fee and director fees. And in case of professional fees, no need to deduct the TDS if it is for personal nature. You have to be careful. All the 3 points together you have to study. Then royalty includes software rights. Professional service defined under section 44AA also includes sports professional. So for professional service na enna? Accountancy, technical consultancy, okay va, engineering, architecture, medical, legal, all those list plus sports professional. All are covered under professional fees. So section 194J. Now let's come to section 194K. Income of in units of UTI mutual fund, 10% TDS, 5,000 varaku no TDS. Then section 194LA, compulsory acquisition of immobile property, 10% TDS. If total payment during the financial year is up to 2.5 lakhs, no, they will not deduct TDS. Government will not deduct the TDS. Okay va? If total payment is up to 2.5 lakhs during the year. Sir, what if first year la 2.5 lakhs, second year la 2.5 lakhs, அதே ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 2.5 lakhs கொடுத்தாங்க, செகண்ட் இயர்ல 2.5 lakhs கொடுத்தாங்க, then TDS பிடிக்கணுமா? ஆன்சர் இஸ் நோ, பிடிக்க வேண்டாம். பிகாஸ் 2.5 lakh rupee is per year, it is not per property. ஓகே சார், ஒரே வருஷத்துல ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு 2 lakhs கொடுத்தாங்க, இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து 2 lakhs கொடுத்தாங்க. TDS பிடிப்பாங்களா? ஆன்சர் இஸ் எஸ், பிகாஸ் இட் இஸ் per year, not per property. Okay, so per year, not per property. 194 IA la இதுதான் நான் சொன்னேன். If a transaction is covered in LA, it is not covered in IA. அங்க நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். compulsory acquisition இருந்தா 194 IA not applicable. Compensation also includes enhanced compensation. 194M applies to contract, commission, professional service. We have already studied contract, commission, professional service. Contract வந்து எதுல பார்த்தோம்? 194C.
commission வந்து 194H and professional service 194J. Then why are we studying 194M? Because individual or HUF for whom that section not applicable, then for them this section will be applicable. Okay va? Rate of TDS 5%, and I told you, no, they want to target the rich people only. Hence, what is the limit? 50 lakhs. 50 lakhs for all type of service combined. 194J and 194M totally different, you know. 194J ல தனியா நாங்க லிமிட் கண்டுபிடிச்சோம். இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே லிமிட் 50 lakhs. For example கொடுத்திருக்கேன், you will be able to understand. Mrs. X paid a brokerage of 6 lakh rupees, paid 5 lakh rupees for architect service, 40 lakh rupees for contract of construction for his residential house. Oh, Mrs. X for her residential house. Sorry, her residential house to Mr. Y. Is TDS applicable? Answer is yes. TDS is applicable. Yana 6 lakhs plus 5 lakhs plus 40 lakhs. Total is 51 lakhs. Entire amount is more than 50 lakhs paid to same person. Hence, TDS has to be deducted at 5%. Applicable only to individual or HUF not covered under section 194H, 194C, 194J. So hijack and personal nature contract professional services. So hijack case cover ஆகும். 194C ல நான் என்ன சொன்னேன், personal nature contractor இருந்தா not applicable. 194J ல கூட personal nature professional service இருந்தா not applicable. அவங்களுக்கு வந்து இந்த section is applicable. No TAN required. இது அப்புறமேல் பார்க்கலாம். Section 194N cash withdrawal. 194N cash withdrawal இதுவும் payment basis. இவ்வளோ நேரம் நாங்க வந்து படிச்சிட்டு இருக்கிறது, the person who is the payee is receiving the money. It can be either his income or he might enjoy that money. But first time we are seeing for a transaction which is a non-income transaction, but still TDS is applicable. Okay, cash withdrawal in excess of 1 crore rupees from bank, cooperative bank or post office. So bank ல இருந்து 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல withdraw பண்ணாங்கன்னா bank will deduct 2% TDS. And this is a very unique section because TDS is only deducted on the excess amount. First 1 கோடி மேல no TDS. Slab rate ல TDS பிடிப்பாங்க. 1 கோடிக்கு மேல போச்சுன்னா from 1 crore 1 rupee onwards they will start deducting TDS of 2%. So up to 1 crore per annum TDS is deducted only on amount exceeding 1 crore, not on the entire sum. And இதுல வந்து இன்னொரு catch. If the payee has not filed the ROI, ROI na enna, return of income. Okay, return of income. FM la வந்து return on investment, இது return on income, return of income. For all the 3 assessment year relevant to the previous years for whom the time limit under section 139(1) has expired in the preceding year, then TDS is deducted as follows. Listen. இப்போ என்ன நடக்குது, previous year 22-23 இதுல வந்து let's say cash withdraw பண்றாங்க. bank வந்து என்ன பார்க்கணும், bank should see whether the person who is withdrawing the money has filed his return of income for 3 years preceding the previous year for which the due date to file return of income has expired. Okay, so previous year 21-22 பார்க்கணுமா? Answer is no. Previous year 21-22 பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா previous year 21-22க்கு return filing due date has not expired. அது எப்போ எக்ஸ்பயர் ஆகும்? 31st July 2023. ஸோ இந்த வருஷத்துல அது எக்ஸ்பயர் ஆயிருக்காது. அந்த வருஷம் பார்க்காதீங்க, எந்த வருஷத்துக்கு வந்து டியூ டேட் முடிஞ்சிருச்சு அந்த வருஷம் பாருங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் 2021, 1920 and 18-19 இந்த 3 வருஷத்துக்கு வந்து the bank will check if the person has filed return of income or not. ஏதோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபைல் பண்ணியிருந்தா escape, the bank will deduct only 2% on the withdrawal above 1 crore rupees, normal transaction. ஆனா let's say the person has not filed the return for all the 3 years, all the 3 yearsக்கு வந்து ஃபைல் பண்ணல. In such case the TDS will change. எப்படி?
TDS at 2% on withdrawal above 20 lakhs up to 1 crore, TDS at 5% on withdrawals above 1 crore. This is slab rate of TDS. Okay va? 1 to 20 varaikkum no TDS. Okay, 20 to 1 crore varaikkum, 20 lakhs to 1 crore varaikkum 2%, 1 crore ku mela vandu 5% TDS. Slab rate of TDS. புரியுதா? எப்போ இந்த slab rate apply ஆகும்? If the person who is withdrawing the money has not filed his income tax return for all the 3 years for which the due date to file the return of income has expired. புரிஞ்சுச்சா? Sir, sometimes வந்து questionல வந்து 2021, 1920, 1819 க்கு பதிலா 2122, 2021, 1920 னு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்படி கொடுத்திருந்தா அது actually தப்பு, but அதை வச்சு you solve the answer. Okay. Next, TDS is not applicable if payee is government. So யாருக்கெல்லாம் இந்த TDS கிடையாதுன்னு பார்க்கிறோம். First, government is withdrawing the money, no need to deduct the TDS. Bank is withdrawing the money, no need to deduct. Cooperative bank, post office, no need to deduct the TDS. Business correspondent of bank or cooperative bank. So in the business correspondent na enna? For example, there is a village. And the village la வந்து bank போடுற அளவுக்கு வந்து செலவு பண்ண முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு குட்டி ஆஃபீஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அங்க சிட்டில இருந்து the people will go and do the banking activity. Okay, for example இங்க ICICI bank இருக்கு, ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து ICICI ஆஃபீஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க. So ICICI bankல இருந்து one person will go, he will take some money and go. Banking activities எல்லாம் அந்த ஆஃபீஸ்ல முடிச்சிட்டு he will come back. This person is called business correspondent. So அங்க banking activity பண்றதுக்காக he will withdraw the money. On this withdrawal no TDS. Next, white label ATM operators. சீக்கனா இந்த ATMs இருக்குல்ல banks ஓடுது, generally they are not maintained by the banks, they are maintained by some other company. For example, Tatas also maintain ATMs for the banks. அது வந்து white labeling பண்ணுவாங்க. White labelingல என்ன, most of the ATM will be Tata ஓட ATM, but branding வந்து அந்த bank ஓட branding போட்டுருவாங்க. ICICI Bank, SBI, okay, but the ATMs will all belong to same company only. So these are white label ATM operators. Okay, if they are withdrawing the money to put the money inside ATM, then no need to deduct the TDS. Next, any other notified person. யாரெல்லாம் notify பண்ணிருக்காங்க? Number 1, authorized dealer, its agents, sub-agent, full-fledged money changers, licensed by RBI, who maintain a separate bank account for money transfer, purchase or sale of foreign currency. So authorized dealer இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட காசு கொடுக்குறோம் for money changing, sending money from one place to another place, or foreign currency exchange, டாலர் கொடுத்து ரூபி வாங்குற, ரூபி கொடுத்து டாலர் வாங்குற. In such case, இது எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்காக அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கவுண்ட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த அக்கவுண்ட்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணா no need to deduct the TDS. Next, commission agent or trader operating under APMC, that is Agriculture Produce Market Committee, registered under respective laws of the concerned state. So நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து எப்படி இருக்குன்னா, for example there is a state called Punjab. பஞ்சாப்ல வந்து farmer, it is not possible for all the farmers to directly go to the city and sell their farm products. அதனால பஞ்சாப்ல வந்து let's say APMC ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயும் இருக்கும், தமிழ்நாட்டுல கூட இருக்கு. APMC will allot agent. இந்த agent கிட்ட farmer will sell the products. Agent will go and sell it in the market. Okay va? Agent will collect from the market, give it to the farmers, and it will collect commission. Agent வந்து commission வாங்கிப்பாங்க. This is APMC agent. இந்த APMC agent இருக்காங்கல்ல, they have to buy the products from the farmer first, correct, or give money to the farmers and then get the farm products. For this they need cash. Farmers வந்து bankல accept பண்ண மாட்டாங்க, cash தான் உங்களுக்கு வேணும். அதனால if APMC agent is withdrawing the money from bank, it is allowed, no need to deduct the TDS. Then cash replenishment agency. Sometimes என்ன ஆகும்னா, white label ATM operator will be separate, cash replenishment agency will be separate. It means what? ATM provide பண்றவங்க ஒரு கம்பெனி, ATMல cash போடுறவங்க இன்னொரு கம்பெனி. அந்த கம்பெனி தான் cash replenishment agency. So அவங்க கூட withdraw பண்ணா TDS பிடிக்க வேண்டாம். And next, franchisee agent of white label ATM operator.
ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் ஆப்ரேட்டர் சில கேசஸ்ல வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஏஜென்ட் வந்து வித்ட்ரா பண்ணா அவங்களும் ஏடிஎம்ல காசு போடுறதுக்கு தான் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால no need to deduct the TDS. So section 194N, whenever cash is withdrawn above 1 crore rupees, on the excess amount 2% TDS. Fine. Next, section 194O. 194O. இது with effect from 1/10/2020. இது வேண்டாம், ஓகேவா? உங்களுக்கு இப்போ ரெலவென்ட் கிடையாது. Payment by e-commerce operator. E-commerce operator. Sir, first we have to learn what are the different terms used in this particular section. First one, the electronic commerce. Electronic commerce means what? Supply of goods or services or both, including digital product over a digital or electronic network. So internet or digital network மூலமா products or services sell பண்றது e-commerce. E-commerce operator யாரு? Person who manages digital or electronic facility or platform for e-commerce. Example, Amazon, Flipkart, Myntra, etc. E-commerce participant யாரு? Customer கிடையாது. E-commerce participant means the person who is selling the goods or services through the e-commerce operator. Okay va? So if I am selling clothes through Myntra, I am e-commerce participant. Now listen. Whenever transaction will take place like this, there is e-commerce participant. E-commerce participant, then இது என்னது? E-commerce operator. E-commerce operator and customer. Okay, customer will give money to e-commerce operator. E-commerce operator will give money to e-commerce participant to sell the goods. After selling goods, customer வந்து let's say 100 ரூபாய் கொடுத்தாங்கன்னா இவங்க கமிஷன் ஒரு 20 ரூபாய் இருக்கும், 20 lakhs இருக்கலாம். And let's say balance amount 80 lakhs is given to the e-commerce participant. Okay, so this is only transaction. Now TDS has to be deducted under section 194O. TDS பிடிக்கும்போது gross value மேல TDS பிடிக்கும். Gross value என்னது? 100 lakhs. E-commerce participant எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 80 lakhs தான் கொடுக்குறாங்க. But the government is asking to deduct TDS on how much? 100 lakhs. Because see this 80 lakhs கொடுக்குறாங்கல்ல, இது actually 80 lakhs கிடையாது. It is settlement of transaction. Basically, e-commerce operator should give e-commerce participant 100 lakh rupees as sale of goods. E-commerce participant should give them 20 lakh rupees as commission. Okay va? So government என்ன சொல்றாங்க? இந்த 100 lakhs மேல TDS புடிங்க. புரியுதா? Hence it should be on the gross value, not on the net value. Now, எப்போ sir TDS not applicable on e-commerce? When all the conditions are satisfied. Condition number 1, e-commerce participant should be individual or HUF. So யாரு வந்து Amazon, Myntra through விக்கிறாங்களோ அவங்க individual HUF ஆ இருக்கணும். Number 2, gross amount should be up to 5 lakhs, maximum 5 lakhs. And number 3, e-commerce participant should furnish PAN number or Aadhaar number to e-commerce operator. Individual HUF ஆ இருக்கணும், maximum 5 lakhs gross value and PAN இல்ல Aadhaar number வந்து கொடுக்கணும். Then TDS will not be deducted. Illana TDS will be deducted. TDS is applicable on gross amount kana, not on the amount net of commission. It includes payment received directly by e-commerce participant from the buyer of goods or services. So for example, Amazon வந்து ஒரு லிங்க் கொடுத்திருக்காங்க, கஸ்டமர் இருக்காங்க, கஸ்டமர் டைரக்ட்லி அந்த லிங்க்ல பே பண்ணிட்டு செல்லருக்கு கொடுக்கலாம். ஓகேவா? தென் இந்த லிங்க் மூலமா பே பண்ண டிரான்சாக்ஷனுக்கு TDS applicable-ஆ? Answer is yes, applicable. Okay, Amazon generally does not give link like this, but I am telling as an example. Okay, next, TDS is not applicable if amount received by e-commerce operator for hosting, advertisement or providing any other service not relating to the sale of goods or service. So you see purely what is the amount received by Amazon for sale of goods or service. Where ஏதோ இருந்தா don't deduct TDS on the same. If TDS is deductible under section 194O, then it cannot be deducted under any other section. 194O la புடிச்சாச்சுனா வேற செக்ஷன்ல புடிக்க கூடாது. It means what? 194O and வேற செக்ஷனுக்கு சண்டை வந்துருச்சுனா 194O will win the case. Next,
TDS is not applicable on security or commodity traded through recognized stock exchange. See, recognized stock exchange transaction, power exchange transaction, இந்த ரெண்டுக்கு வந்து எந்த டிடிஎஸ்மே அப்ளை ஆகாது. ஏன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்கிறதே பாசிபிள் கிடையாது. TDS is not applicable on electricity, renewable energy and energy saving certificate provided through power exchange. Next, payment gateway. Sir, payment gateway வந்து TDS பிடிக்கணுமா? Payment gateway னா என்ன? Seller, then Amazon, then Paytm and buyer. இப்போ buyer வந்து will give money to Paytm. Paytm is payment gateway. Payment gateway. Paytm will give to Amazon, Amazon will give to seller. Okay va? இப்போ is Paytm also e-commerce operator? Technically பார்த்தா he can also be covered under e-commerce operator. ஆனா if Amazon is deducting the TDS, Paytm need not deduct the TDS. If Amazon is deducting the TDS, Paytm need not deduct the TDS. Okay, payment gateway are not required to deduct TDS if e-commerce operator has deducted the TDS on same transaction. Okay, TDS is not applicable to payment made by customer to insurance company, where insurance agent being an e-commerce operator does not have any involvement. Okay, we will take an example of policybazaar.com. Policy Bazaar, LIC, customer. Okay, customer is paying premium to Policy Bazaar. Policy Bazaar will pay to LIC. This is e-commerce transaction. Okay, va? So Policy Bazaar will deduct TDS. ஆனா LIC இருந்தா TDS deduct பண்ண மாட்டாங்க. வேற ஒரு insurance company இருந்தா it will deduct TDS. For example, Bharti AXA life insurance. It will deduct the TDS. Sir, இப்போ listen, கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் தான் பாலிசி பஜார் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. செகண்ட் இயர்ல இருந்து கஸ்டமர் தான் டைரக்டா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு ரினியூவல் பேமெண்ட் கொடுக்கணும், பிரீமியம் கொடுக்கணும். செகண்ட் இயர் வந்து டைரக்ட்லி இஃப் கஸ்டமர் பே டு எல்ஐசி, தென் பாலிசி பஜார் டஸ் நாட் ஈவன் நோ அபவுட் த பேமெண்ட் தட் இஸ் மேட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஹி நீட் நாட் டிடக்ட் த டிடிஎஸ் ஃப்ரம் தி செகண்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ். ஓகேவா? பாலிசி பஜார் மூலமா பேமெண்ட் கொடுத்தாதான் யூ ஹாவ் டு டிடக்ட் த டிடிஎஸ், இல்லைனா நோ நீட் டு டிடக்ட் த டிடிஎஸ். ஹவெவர் லிசன், பாலிசி பஜார் இஸ் அ இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட், hence LIC will give commission to Policy Bazaar, no, and that LIC will deduct 194D TDS, that commission. Okay, next, so this section is also over. Section 194O. Now we will take a break and we will start back in 15 minutes. 4:15 ka arrange. இன்னைக்கு கொஞ்சம் TDS முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு 15 minutes extend ஆனா பரவாயில்லையா? Okay, Sunday. Return of income வந்து நாளைக்கு மார்னிங். இந்த மாதிரி
First auditing இப்போதைக்கு முன்னாடியாச்சும் கேஎஸ் 17 2 பேர் இருந்தாங்க. கேஎஸ் எலிவேஷன் கொஞ்சம் லிக்விட் எல்லாம்
Please happen. We are. That's really nice. Just 45 minutes. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் நியூ டேக்ஸ் ரெஜிம், அப்புறம் இந்த சர்ச்சார்ஜ் ஒரு ப்ரொவிஷன் நியூ டேக்ஸ் ரெஜிம் கூட முக்கால்வாசி நம்ம பார்த்துச்சு. டேக்ஸ் ரேட் பார்க்கணும், அது கூட உங்களுக்கு தெரியும். மோஸ்ட்லி 250 போக போக 550 அவ்வளோ. That is also மெமரி இல்லை, ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த டிரான்சாக்ஷன் இது கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்துச்சு. ரிட்டர்ன்ல வந்து இப்போ புதுசா ஒரு செக்ஷன் வந்துருக்கு, அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன். அது யூ ஷுட் நோ கான்செப்ஷுவலி என்னது. தட் இஸ் உங்களுக்கு லேர்ன் பண்றதுக்கே நியூவா இருக்கு. அண்ட் ரிட்டர்னோட டியூ டேட்ஸ் 31st July, October, November. And யாரெல்லாம் கம்பல்சரி ரிட்டர்ன். That is very important. மற்றதுலாம் I am not going to take also because இதெல்லாம் லிஸ்ட் தான். You have to go through. If you go through, you will be able to understand. இவங்களுக்கு பேன் அப்ளிகபிள், இவங்களுக்கு பேன் நம்பர் போட் பண்ணணும், இவங்களுக்கு பேன் நம்பர் வாங்கணும். இது நான் உங்களுக்கு சொன்னா இன்னும் வேல்யூ அடிஷன் கிடையாது. I have given it in the notes. If you read it, you will be comfortable with one meaning itself. நீங்க போயிட்டு this இந்த TDS chapter இருக்குல்ல, அது மட்டும் as far as possible limit rate section try to memorize. It is only for very important. 8 marks every consistently at least 8 marks for the exam வருது. chapter just every chapter the exam ல கேட்பாங்க. இப்போ ரெண்டு எக்ஸாம் capital key question வராம TDS that is very important. எப்பவுமே கிளாஸ்ல வந்து கேபிட்டல் கெயின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு போங்க. 10 மார்க்ஸ் ஆக வரும் போய் பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க சார் நீங்க கேபிட்டல் கெயின் சொல்றீங்க, அது வரவே எம்சிக்யூல ஏதோ 2 மார்க் 3 மார்க் கேட்கறாங்க. ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா யூ ஸ்டடி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் thoroughly, யூ ஸ்டடி PGVP கேபிட்டல் கெயின் IF was in the next section. So 16 marks வந்து 40 marks will be able to attend. இப்போ it is not like that. MCQs உல்டா வரனால இப்போ எல்லா சாப்டர்ஸ்ல இருந்து மிக்ஸ் பண்ணி கேட்க அதிகமா இருந்துச்சு. MCQ வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சாப்டர்ஸ்ல தான் strong questions can be asked. So we know what are the favorite chapters to ask the questions. But since MCQs have come, for many chapters they can ask anything. One liner also can be asked in MCQ. And இது கேஸ் ஸ்டடி பேஸ் எம்சிக்யூவும் கேட்கறாங்க. அதுல ஏதோ மிக்ஸ் பண்ணி கேட்கலாம். இப்போ சப்போஸ் இது சொன்னால நான் ரெசிடென்ட் சி ஃபேரர் நான் ரெசிடென்ட் எக்ஸ்டர்னல் அக்கௌண்ட்ல வந்து மணி ரிசீவ் பண்ணா இட் இஸ் இந்தியன் ஷிப், இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். இதெல்லாம் ஜென்ரலா சொல்லி தரவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி, பிகாஸ் கொஸ்டின்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்க முடியாது. பட் எம்சிக்யூ வரதுனால இட்ஸ் ஆல்சோ கேன் பி. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரிட்டர்ன் கார்னர் இன்கம் டாக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு புரியறதுக்கு எல்லாம் ஈஸி தான். வால்யூம் இஸ் ஒன்லி த ப்ராப்ளம். Handle the volume effectively, you will easily be able to score. Exemption score பண்றது taxல actually it is very easy. The reason for not scoring marks or scoring low marks is because of selective preparation. Both in GST, because அந்த ஒரு நாள் முன்னாடி வந்து GST and income tax ரெண்டுமே கவர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நீங்க கவர் பண்ணாலே பெரிய விஷயம். அந்த உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து you don't have time to learn. So whatever you have to learn, you learn now itself. That's why I keep on stressing. And the memory related things like இப்போ படிச்சு முடிச்சிருங்க. மீதி எல்லாம் you can manage exam. Concept இது கூட இப்போ listen பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. I don't know, you are all nodding your heads. Okay, as if you are understanding everything. If you are understanding everything, then you will be able to easily solve the examination. And you should avoid silly mistakes. ஸ்டெப்ஸ்ல கூட ஸ்டெப் மார்க்கிங்ல இருக்கு. பட் டிபெண்டன்ட் ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா
எல்லா ஸ்டெப்ஸ்லாம் மார்க் போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டெப் இப்போ டோட்டல் இன்கம் கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் சே ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து 1 மார்க் கொடுத்துருக்கு. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க, ஸோ அந்த 1 மார்க் போச்சா. டோட்டல் இன்கம்க்கு 1 மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தப்பா இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் இன்கம் கண்டிப்பா தப்பா இருக்கும், அதுவும் மார்க் போகும். கால்குலேஷனுக்கு 1 மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் இன்கம் ராங் இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸ் கால்குலேஷன் ஆல்சோ will be wrong, ஸோ அந்த மார்க்கும் போச்சு. ஸோ சொல்றதுக்கு வந்து ஸ்டெப் மார்க்கிங் இருக்கு, பட் if one step is dependent on another step, all the steps will go wrong. And case study la kuda சொல்றேன். Case study la வந்து 5 questions are there. Sometimes questions can be interdependent on each other. And you need not refer any book other than study materials and institute sources for preparation, especially when it comes to income tax. MCQs तुम्हें எங்கேயும் பார்க்கணும். இன்ஸ்டிடியூட்டோட MCQ book சூப்பரா இருக்கு. that November 22 book இருக்கு, அதுல 25 case studies for 100 125 MCQs இருக்கு. And then இப்போ ஒரு புது book கொடுத்திருக்காங்க 50 MCQs new just for May 23 examination. அது மட்டும் நீங்க சால்வ் பண்ணிருங்க. Quality questions, conceptual questions are asked. If you are able to solve and get correct answer, exam ku vandu overall preparation ke it is very very good. உங்களுக்கு nook and corner of the chapter will get covered in the multiple choice question. Super ah irukku. adha vandu I think now May 21 November 21 attempt ku vandu all the MCQs I have solved and put it in YouTube. So adhe questions da November liyum irukku. So those questions you can refer the answer if at all you are not able to get answer. ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூட்டோட புக்ல வந்து ABCD ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க, எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து யூ கேன் ரெஃபர் தட் வீடியோ. அண்ட் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து நவம்பர் 22ல நியூவா இருக்கு, அது மோஸ்ட்லி யூடியூப்ல இருக்காது. அது போக இப்போ May 23ல 50 நியூ கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு. அது இப்போ கோயம்புத்தூர் போனோடனே ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் அப்லோடிங் ஆன் யூடியூப். அது வந்து நீங்க பார்க்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்க பார்க்கலாம் டைம் பர்சிஸ்ட், ஏன்னா இந்த போர்ஷன் முடிக்கிறதுக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ஆஃப்டர்நூன் ஆகும். அண்ட் டோட்டல் இன்கம் கொஸ்டின்ஸ் அட்லீஸ்ட் 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் ஆகும். சரியா போகும் MC. and I want to guide you also present எப்படி பண்றது and all those aspects regarding your examination. So multiple choice question, I don't know if I will be able to work out during the class. If I am not able to work out, you see those lectures wherever you feel you need help, and you will be able to find out the answer comfortable. இதுவும் PGBP actually I wanted to sum fully, but PGBP வந்து summarize பண்ணனாலே it will take at least 2.5 hours. PGBP ஃபுல்லா ஒரே ஷாட்ல முடிக்கணும்னா 2.5 hours ஆகும். ஸோ அதனால அதுவும் I recommend you to go and watch revision lecture YouTubeல. அது வந்து 3 பார்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு PGBP. மூணுமே 1.5 1.75 ஸ்பீட்ல பார்த்துருங்க. உங்களுக்கு வந்து அதே ஒரே ஷார்ட்ல ஸ்பீடா PGBP முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதர் சாப்டர்ஸ் ஆல்சோ டெஃபினெட்லி யூ கேன் see. இப்போ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இப்போ என்ன தெரியுமா பிரச்சனை, பிஃபோர் 1 or 2 years the problem was that there was no facility, no information at all. For example, டீச்சர்ஸே இங்க தான் இருப்பாங்க, அவங்க இஷ்டத்துக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க, டைமிங்ஸ் கூட ஒத்து வராது, சரியா இருக்காது. very very difficult for the students to complete the coaching, very difficult to find time to do self study. இப்போ so many academies are there, teachers are there who are taking syllabus. So now you have another problem. அந்த ப்ராப்ளம் இல்ல முன்னாடி இருக்கிறது. இப்போ the problem is information overload. ஓகேவா? ஒரே சார் there are 3-4 டீச்சர், பவர் புராணன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, அவங்க ஒரு தனி நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சார் இவங்க இன்டர்ல இன்னொரு டீச்சர் இருக்காங்க ராகுல் அகர்வால், அவங்க ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சார் நம்ம வந்து ஒரு கோச்சிங்ல பண்ணிருக்கோம், அவங்க ஒரு நோட்ஸ், உங்ககிட்ட ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கோம், அது ஒரு நோட்ஸ். ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ரெஃபரிங் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம், இந்த நோட்ஸ்குள்ளாரியே யூ வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் யூ வில் நாட் ப்ரிப்பேர் எஃபெக்டிவ்லி ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். அதனால ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்காக சூஸ் ஒன் ஃபேக்கல்டி, சூஸ் த மெட்டீரியல். ஓகேவா? ஸ்டிக் டு தட் மெட்டீரியல் ஆர் நோட்ஸ். நீங்க வந்து அதை டைவர்ட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் இனிமே வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு தட். டோன்ட் ட்ரை இந்த லாஸ்ட் எவ்வளோ 1 month தான் இருக்கு, 1 monthல வந்து டோன்ட் ட்ரை டு டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் ஆல். நீங்க வந்து என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதை நம்பி தான் பண்ணுங்க. எந்த டீச்சர் இருந்தாலும் சரி, இஃப் தே ஆர் டீச்சிங் யூ, most probably you would have learned only from chartered accountants. They are qualified enough to teach you things. It is just that உங்களோட taste என்ன சொல்றது, you are able to grasp concepts quicker from a person relating to other persons. அவ்வளவுதானே?
Now you have to be smart enough that சரி அவங்க சொல்றது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா புரியலன்னா நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு I will try to understand whatever he is telling, and with whatever I have let me trust this faculty fully. அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ ட்ரஸ்ட் பண்ணிட்டு let me study. You will be able to score. இவங்க இப்படி சொன்னாங்க அவங்க அப்படி சொன்னாங்க அந்த கன்ஃபியூஷன்ல வந்து if you come then அதுலயே உங்களோட டைம் சரியா போயிடும் and stress level வேற லெவல்ல போயிடும். So don't compare between teachers. Whatever material you have, stick to that material and then prepare from it till your examination. At least at this stage. In the conversation, if you are having like 8-9 months before examination, na, no problem. At that time, you should do comparison because on the time you are going to enter into preparation. No, that time your point of view should be entering into best possible preparation. But now that should not be point of view. Now focus only on the exams. Okay. And இது சோஷியல் மீடியா இது பண்ணிடுங்க, என்ன சொல்றது, அக்கௌண்ட் டார்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. என்ன உங்களுக்கு வந்து என்ன வேண்டியது இருக்கோ, இப்போ யூடியூப் என்னால் cannot be avoided, பட் யூடியூப்ல ட்ரை டு ஹேவ் as much self control as possible, especially when it comes ஷார்ட்ஸ். டோன்ட் கிளிக் ஆன் ஷார்ட்ஸ். ஓகேவா? கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது போயிட்டே இருக்கும், அதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது. ஷார்ட்ஸ் மேல டோன்ட் கிளிக். See, even if some teacher is giving useful content on shorts, na, it will not be useful for your exam purpose. Maybe some update will be there. ஏதோ ஒரு குட்டி ஏதோ இன்ஃபர்மேஷனல் வீடியோ இருக்கும், மோட்டிவேஷனாக இருக்கலாம், பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நானும் ஷார்ட்ஸ் போடுவேன், ஓகேவா? எவ்ரி வீக் 2 ஷார்ட்ஸ் will be uploaded on my channel also, but still from my point of view I have to upload shorts. எனக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா, யூடியூப் algorithm does not know that there is May exam or November exam. யூடியூப் algorithm வந்து எப்படின்னா, it will see traction of the people. எனக்கு எக்ஸாம் டைம் நல்ல ட்ராக்ஷன் வரும், and அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் டைம் அப்புறம் டிப் ஆயிடும். கரெக்டா? யூடியூப் will think suddenly I have stopped making good content and it will stop pushing my channel. So forcefully I have to make something or the other to make YouTube Baba believe that my content is somewhat useful and people are watching. இல்லைன்னா சேனல் டெட் ஆயிரும், வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ மற்ற டீச்சர்ஸ்க்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு. They have to keep on uploading something or the other, but it is up to you what you have to watch. So நீங்க அது செலக்டிவா இருங்க, என்ன செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட என்ன உங்களுக்கு ஆக்சுவலி யூஸ்ஃபுல்லோ அது மட்டும் தான் பாருங்க, இது வந்து பார்க்காதீங்க. ஈவன் மை ஓன் சேனல். ஓகே, கமிங் டு செக்ஷன் நம்பர் 194P. 194P இஸ் அ கிமிக் செக்ஷன். ஏன் கிமிக் செக்ஷன் நான் சொல்லுவேன்னா, ஜென்ரலி ஓகேவா, அதனால நிர்மலா சீதாராமன், our honorable finance minister, came and told that for super senior citizens we are giving a big relief that they need not file their return of income at all. Okay, she said because she had introduced this section, but when you see this section you will realize that to what extent there is relief or no relief. Fine. So this is section 194P, TDS by specified bank. What is the TDS rate? Slab rate. It is applicable only to resident individual whose age is 75 or more. So condition number 1, resident individual whose age is 75 or more. Applicable only if the individual is having pension income and no other income except interest received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving pension. So என்ன சொல்ல வராங்க, there is an individual, Mr. A. Let's say A oda employer is paying him pension in his ICICI bank account. ICICI bank account la kudukranga. Now the section is telling, first thing, Mr. A's age should be 75 or more, and second thing, he should receive only number 1 pension income, and எந்த பேங்க்ல பென்ஷன் கிடைக்குதோ அந்த பேங்க்ல இருந்து மட்டும் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பாதிக்கணும். Only ICICI should be paying him interest. No other income should be there other than pension income and interest income. Interest income illana no problem, irundichna ICICI only should be giving interest. So to very few selective people this section will be applicable, not to all the people. Fine. Individuals shall furnish a declaration in form 12 BBA. So that 75 years or old person is there, no, he has to file a declaration to the bank, and the declaration he will write, this is my pension income,
this is the TDS deducted on pension income, this is my interest income. இந்த pension income interest income தவிர வேற எனக்கு எந்த இன்கமும் கிடையாது. இவ்வளோ நான் சாப்டர் 6A டிடக்ஷன்ஸ்ல சேவிங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி எனக்கு TDS கொடுங்க. That he will write in this form 12 BBA. Bank shall compute the income and tax of the individual after considering the deductions, that is ATC to ATU, rebate under section 87A and TDS already deducted on pension. Okay, so இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிட்டு basically bank என்ன பண்ணும், bank will find out the total income and it will calculate the tax. This tax bank will deposit as TDS. If bank is depositing TDS under this section, the senior citizen need not file the return of income. If TDS is deducted under 194P, individual need not file his or her return of income. If condition above not satisfied, the normal provisions will be applicable. 194P. Now 194Q. This also, this now you can remove. Transition provision ungalkala kadayadu. TDS on purchase of goods. TDS on purchase of goods. Section number 194Q. Every buyer who is responsible for paying any sum to a resident seller for purchase of goods of the value or aggregate of value exceeding 50 lakhs in a previous year liable to deduct TDS at 0.1% on sum exceeding 50 lakhs. So Mr. A is a buyer, Mr. B is the seller. Mr. B is selling goods. Okay, so Mr. B, A will make payment. Let's say the payment is 60 lakhs. So first and foremost, this TDS is applicable only to the seller whose turnover in the preceding previous year is more than 10 crores. More than 10 crores. So A or a turnover in preceding previous year, that is in 21-22, his turnover should be more than 10 crores. Illana in the section applicable kadayadu. Then during the year, the value of goods purchased should be more than 50 lakh rupees and TDS is applicable only on excess amount. 50 lakh தாண்டனா entire value மேல TDS கிடையாது, excess amount மேல மட்டும் தான் TDS. So in this case, TDS is 10 lakhs multiplied by 0.1%. TDS rate என்ன 0.1%. 0.1%. So 10 lakhs na evlo varudhu, 1000 ரூபாய் வருதா இல்ல 100 ரூபாய் வருதா? 100 ரூபாய் வருது. 10 lakhs மேல 1000 வரும், 1 lakh மேல 100 ரூபாய், 1 lakh மேல 100 ரூபாய் TDS. ஓகேவா? So TDS is to be made on payment or credit whichever is earlier. The normal provisions apply. Payment or credit whichever is earlier. TDS under 194Q is not applicable if in the section அப்புறமே பார்க்கலாம். Buyer means a person whose turnover or gross receipts from business was more than 10 crores in the immediately preceding previous year. Buyer does not include person notified by central government. TDS is applicable on purchase value, hence it is net of GST. TDS not on GST value. So for example, purchase is 100 lakhs, idhukku mela GST is 18 lakhs, total 118 lakhs. TDS is applicable only on 100 lakhs. 100 lakhs multiplied by or 100 lakhs minus 50 lakhs multiplied by 0.1%. Okay. If PAN of payee is not available, TDS will become 5. Normally 0.1 and 5 ah maridum. 194 this section also. Okay, this is not applicable to stock exchange, recognized stock exchange transaction. Section 194Q not applicable in case of non-resident buyer except where non-resident is having permanent establishment in India and purchase relates to that permanent establishment. So buyer வந்து non-resident இருந்தா அவங்க TDS பிடிக்க அவசியம் கிடையாது. ஆனா அவங்க இந்தியால PE, that is permanent establishment வச்சிருந்தா and that purchase வந்து அந்த PE காக வாங்கியிருந்தா TDS பிடிக்கணும். Next, if seller whole income is exempt under income tax act, TDS not applicable. ஓகேவா? யார்கிட்ட பொருள் வாங்குறாங்களோ அவங்களோட இன்கமே fully exempt, no need to deduct TDS. Then if buyer, okay, அது வந்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு விட்டுறலாம், இதுவும் அடுத்த செக்ஷன். Okay, this TDS under 194Q
not applicable in the year of incorporation. So எந்த வருஷம் first yearல வந்து TDS applicable கிடையாது. ஏன் applicable கிடையாது? ஏன்னா preceding previous yearல it is less than 10 crores. So purchase of goods, பொருள் வாங்கும்போது if the value of purchase net of GST is more than 50 lakhs, then on the excess amount TDS has to be deducted at 0.1%. TDS has to be deducted only if the buyer's turnover in the preceding previous year is more than 10 crores. Fine. Next, section 194R, new section. So this is first time applicable for May 23, November 23 examination. Important section. Okay, wow. Kandipa or question varu, what at least for 1 mark question will come, and very simple section also. This actually na table liye podlan nanche, but since new section lo, so na full wordings kuduthirken. So one time you go through the actual wordings how it is. Okay, so it is applicable with effect from 1/7/2022. Okay, applicability and rate of TDS. Now listen, section 194R is applicable on benefit or perquisites received in course of business or profession. For example, I told you in the charging section itself of TDS, if any benefit or perquisite is received in course of business, it is taxable under PGBP. Okay, so for example, I am an electronic goods dealer. Let's say I am dealing with Sujata Mixi. Sujata company vande na I have sold 1 lakh mixi. That is why Sujata company gave me US trip. Okay, now generally enna aguna in the US trip vande income kaatave matta. Okay, people were again and again not showing all these transaction in their income, even though it is taxable under PGBP. Now government got frustrated and government brought section in TDS itself that if a company is giving the benefit, company has to deduct the TDS and only give the benefit. Okay, that is why section 194R has newly been introduced in the Income Tax Act. So gold coin கொடுத்தாலும் சரி, free goods கொடுத்தாலும் சரி, இது என்ன சொல்றது, trip கொடுத்தாலும் சரி, என்ன கொடுத்தாலும் சரி, you have to deduct the TDS. First, applicability and rate of TDS. Section 194R requires any person who is responsible for providing to a resident any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or profession by such resident, to ensure before providing such benefit or perquisite to the resident that the tax has been deducted at 10% of the value or aggregate value of such benefit or perquisite. Cases where the benefit or perquisite is wholly in kind or partly in cash, partly in kind. This is same as what we studied in 194B, 194BB, winnings case. Okay, wow. In case where the benefit or perquisite, as the case may be, is wholly in kind or partly in cash, partly in kind, but the part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of such benefit or perquisite, the person responsible for providing such benefit or perquisite shall, before releasing the benefit, ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of benefit or perquisite. So enna kind la kudukranga enna pandrathu, we have to ask them to pay the tax first. Okay, so they will pay advance tax and then they will give us the challan, and the challan la challan number, bank number, date of payment, amount of payment ellame irukum. So don't deduct the TDS. While filing the TDS return, and the time vande we have to mention ivlo ruvaikku vande na porul kuduthirken, adukku ivlo tax varudhu, the person who has received has paid the tax via this challan number, appadina I have to submit in TDS return. Non applicability of TDS under 194R. Not applicable in case of value throughout the year does not exceed 20,000. 20,000 ku mele pochuna da irukku, and then individual HUF whose sale gross receipts turnover does not exceed 1,50,00,000 lakhs, as the case may be preceding previous year, hijack case. That is why I told you HIGACR. Okay, 194R இப்போ புதுசா introduce ஆயிடுச்சு. Power of CBDT to issue guidelines. So CBDT வந்து removal of difficulty காக guidelines கொண்டு வரலாம். Okay, அதுக்கு power இருக்கு. அந்த guidelines இப்போ படிக்க போறோம். Now only introduced recently, and it is there in your exam. Meaning of person responsible for providing. Person responsible for providing means the person providing some benefit or perquisites. In case of company,
It means the company itself, including principal officer. So in short, see, if you want to write 194R, very, very simple, 194R, what you will write? TDS on benefit or perquisite. Okay, what is the rate? 10%. Then what is the limit? Up to 20,000 rupees per annum. Then where enna kuduthirukku? If it is in kind, then inga 10% kila you write HIJACR. Then if in kind cash is not available to pay TDS, payer shall ensure that tax is paid ஸோ இவ்வளோ நாங்கள் படித்தது வந்து இவ்வளோதான் கண்டென்ட். ஸோ மீதி எல்லா செக்ஷன்ஸும் நீங்கள் புக்கில் பார்ப்பீங்கன்னா இட் வில் பி பிக் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். கட் ஷார்ட். ஓகே, then now let's see the guidelines quickly. அது வந்து லாஸ்ட்ல இருக்கு உங்க புக்லயே லாஸ்ட். Okay, this salary I have already covered. Salary oda guidelines வந்து ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டேன். This is the amendment which is released, which is not covered in your study material. Statutory update brought by ICAI. Okay வா? So இது வந்து நாங்க முடிச்சாச்சு. Then income from other sources also நான் வந்து உங்களுக்கு தனியா கொடுத்து we have finished those also. I made you write. Now advance tax, TDS, TCS. இதுல வந்து section 194R related guidelines. I am not going to deeply read the guideline. Quick I am going to tell you the meaning and then we will move on. Fulla overline படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா it will take a lot of time. Okay. Question number 1. So these are question answer format released by CBDT guidelines. Is it necessary that the person providing the benefit or perquisite needs to check if the amount is taxable under 28 before deducting the TDS under section 194R? Sir, I am making the payment of benefit or perquisite. It is more than 20,000. So I have to deduct the TDS. Ana payment பண்ணும்போது should I check whether in the benefit வந்து அவங்களுக்கு taxable இருக்குமா இல்லையான்னு நான் பார்க்கணுமா? Answer is no. நீங்க அதெல்லாம் பார்க்க தேவை கிடையாது, அது அவங்க பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? Hence answer is no. Next, method if you want to read, you have a reading later on. Right? Is it necessary that the benefit or perquisite must be in kind for section 194R to operate? Answer is no. It can be in cash also, it can be in kind also. Next, question 3. Is there any requirement to deduct the TDS under 194R when the benefit or perquisite is in the form of capital asset? Sir, நீங்க வந்து ஒரு asset you are giving as a benefit. For example, நான் உங்களுக்கு கார் தரேன். அந்த கார் வந்து அவங்களுக்கு பிசினஸ்ல ஒரு capital asset யூஸ் பண்றாங்க. They are using in the business as capital asset. So should I deduct the TDS? ஏன்னா அது அவங்களுக்கு இன்கம் கிடையாது, அவங்க capital asset ட்ரீட் பண்ணி depreciation claim பண்ணுவாங்க. They are telling you need not be bothered. You are giving benefit. You don't see whether it is income for them or not income, capital asset, not capital asset. You deduct the TDS. Okay. Next, if loan settlement or waiver by a bank is to be treated as benefit or perquisite, it would lead to hardship as the bank would need to incur additional cost of tax reduction in addition to the haircut that it has taken. Will 194R apply in such situation? See, listen,
இப்போ there is a person Mr. A. He has taken a loan from State Bank of India. State Bank of India loan of rupees 1 crore. So now he is not able to repay the loan. So SBI என்ன சொன்னாங்க, சரி we will write off this loan and we will convert this to 80 lakh. At least pay this 80 lakh amount. Okay va? Now is this 20 lakh cut a benefit or perquisite in course of business? Answer is yes. It is a benefit or perquisite given by State Bank of India to Mr. A. However, எப்படியோ அவங்க லோன் கட்ட முடியல, இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லோன் வேல்யூ. ஆல்ரெடி both are in a cash crunch position. Why to burden them even further with TDS provision? Hence, on such a transaction, even though TDS is applicable, they need not pay the TDS. Okay. That applies only if the loan is taken from public financial institution, scheduled bank, cooperative bank, primary cooperative society, state financial corporation, industrial investment corporation, NBFC, systematically non-important NBFC, registered under asset reconstruction company, public company engaged in providing long-term finance. So in the company kitta loan vaangana mattumda, if they are cutting off the loan, it will not be considered for TDS. TDS pudikka vendam. How is the valuation of benefit or perquisite? சார் நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கேஷ் இருந்தாலும் சரி கைண்ட் இருந்தாலும் சரி. கைண்ட் இருந்துச்சுன்னா how to find out the value of perquisite? Okay, we will see. Number 1, the benefit or perquisite provider has purchased the benefit or perquisite before providing it to the recipient. So if I am providing the benefit na, நான் அது ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். In such case என்னது, what price I buy, that will be the amount of the benefit or perquisite. I have to deduct the TDS on this value, purchase price. Benefit perquisite provider manufactures the benefit or perquisite. In such case, price that it charges to its customers for such item. நான் தான் அது மேனுஃபேக்சர் பண்றேன்னா, நான் கஸ்டமர் கிட்ட எவ்வளவு பணம் வாங்குறேனோ அந்த ஐட்டம்காக, that will be the value of the benefit or perquisite. Then it has been further clarified, GST would not be included. So benefit or perquisite value la GST include பண்ண கூடாது. GST இருந்துச்சுன்னா அது ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் மேல தான் TDS பிடிக்கணும். Now sir, அது வந்து பர்ச்சேஸ்டும் கிடையாது, மேனுஃபேக்சர்டும் கிடையாது. In such case, take the value as fair market value. Fair market value. So purchase பண்ணிருக்கீங்கன்னா purchase value, manufacture பண்ணிருக்கீங்கன்னா கஸ்டமர் கிட்ட எவ்வளவு வேல்யூ வாங்குவீங்க அந்த வேல்யூ, அப்படி இல்லைன்னா fair market value. Many a times, social media influencer is given a product of a manufacturing company so that he can use the product and make an audio or video to speak about the product in social media. Is this product given to such influencer a benefit or perquisite? For example, a YouTuber is there. YouTuber is reviewing tech products. So he has received a mobile phone from the company. Company mobile phone kuduthirukanga. Now, is this mobile phone benefit or perquisite? Answer is, there can be two cases. Number 1, review பண்ணிட்டு திருப்பி கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. In such case, it is not a benefit or perquisite. ஏன்னா மொபைல் ஃபோன் திருப்பி கொடுத்தாச்சு. பட் இஃப் மொபைல் ஃபோன் அவங்க கிட்டயே வச்சுக்கிட்டா, then it is benefit or perquisite. TDS has to be deducted. Okay. Next, is section 194R provides that if the benefit or perquisite is in kind, partly in kind, and the cash is not sufficient, person responsible for providing such benefit required to ensure that tax is required to be deducted. How can a person be satisfied that tax has been deposited? So adana சொல்றாங்க, நான் எப்படி satisfy ஆகிறது that opposite person has paid the tax? அதுக்கு தான் they have given. என்ன சொல்லிருக்காங்க, the benefit or provider may check the tax and the tax should be deducted after taking into account the fact that it is paid by him as TDS. இந்த advance tax line கொடுத்திருக்காங்களா எங்க? Okay, here I think they have not given, but அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி they have to tell him to pay it as advance tax, and the challan number and all they have to pay, put in the income tax, sorry, they have to put in the TDS return and then only file this. ஆமா. The tax deductor may rely on a declaration along with a copy of the advance tax payment challan provided by the recipient confirming that the tax required to be deducted on the benefit or perquisite has been deposited.
This would then be required to be reported in the TDS return along with challan number. This year, Form 26Q has included the provision for reporting such transaction. So, in the formula வந்து இடம் இருக்கு. Company A gifts a car to dealer B and deducts a tax on this benefit under section 194R. Dealer B uses in his business. Will he get a deduction for depreciation in calculating the income under the head PGBP? See here. So, இதுவும் இப்போ the case that we learned in capital gain chapter. Capital gain chapter ல என்ன பார்த்தோம்? If at all you are receiving a asset, you are paying the tax for receiving that asset. Value considered for tax purpose will be considered as cost of the asset. Adhe in the case when a person is giving benefit or perquisite, okay va, and that is a capital asset, then if that benefit or perquisite is considered as income, then the value of the asset considered for this income can be taken as the cost. Start claiming depreciation on the cost. Depreciation claim panna ஆரம்பிக்கும். Section 194R would come into effect from 1st July 2022. It provides that the provision of this section does not apply where the value or aggregate of value of this benefit or perquisite provided or likely to be provided during the financial year does not exceed 20,000. It is not clear how this limit of 20,000 to be computed. See here, this is applicable only for May 23 and November 23 examination, and that is transition provision. See என்ன சொல்ல வராங்க? The transaction, this section எப்போ applicable? 1/7/2022. 1/7/2022 க்கு முன்னாடி benefit கொடுத்தா இந்த TDS கிடையாது, இந்த section கிடையாது, so no need to deduct the TDS. 1/7/2022 க்கு அப்புறம் தான் if the benefit is given you have to deduct the TDS. But section ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The limit during the previous year, 20,000 during the previous year. Hence and the 20,000 limit இருக்குல்ல, that you have to start calculating from 1st of April 2022 itself. 20,000 limit. Let's take an example. Sir, 1st April 2022 to 1st July 2022 18,000 benefit கொடுத்துட்டாங்க. 1st July க்கு அப்புறம் let us assume 31st August 2022 ல இன்னும் ஒரு 15,000 க்கு benefit கொடுத்திருக்காங்க. Okay, now is TDS applicable on 18,000? Answer is no. TDS is not applicable. Is TDS applicable on 15,000? Answer is yes, TDS is applicable. ஏன்னா என்னும்போது you have to start counting from 1/4 onwards. So 1/4 onwards என்னும்போது எவ்வளவு ஆச்சு? 15 plus 18 is equal to 33,000. 33,000 is greater than 20,000. Hence TDS is applicable, and this is like a normal TDS provision. 20,000 தாண்டிருச்சுனா entire value மேல TDS. Hence entire 15,000 மேல you have to pay the TDS. You get my point? So you have to be clear. This is only applicable for May 23, November 23. Transition provision னு சொல்லுவாங்க. Okay. Next. Whether issuance of bonus share, right share is a benefit or perquisite if issued by a company in which public are substantially interested, and whether tax is required to be deducted. So என்ன சொல்றாங்கன்னா bonus share or right share வந்து perquisite treat பண்ணணுமா? Answer is வேண்டாம், treat பண்ண வேண்டாம். Okay, so these are all the guidelines. இது முடிச்சாச்சு. Now we will come back to TDS chapter. மற்ற provision பார்க்கலாம். R முடிச்சாச்சு. Now இந்த குட்டி குட்டி provisions இருக்குல்ல, okay, first T's, okay, குட்டி குட்டி provisions first பார்த்துக்கலாம். இது டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. In case of resident payee, TDS rate is fixed. ஆனா non-resident இருந்தா health and education cess surcharge include பண்ணணும். TDS is applicable on entire amount wherever the limits are crossed, except certain cases like 194N, 194Q. 194N, 194Q ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா only on the difference amount, excess amount. In case of TDS on services, if GST is mentioned separately, TDS shall not be deducted on GST. No TDS is payable on money paid to government, RBI or any corporation established by the government or mutual fund. After deducting the TDS, deductor is required to pay only the net amount. Hence,
TDS deducted is also considered as income. அது நான் சொன்னேன்ல 90,000 plus 10,000 both considered as income 1 lakh. 206 AB 206 CCA. This is very very important section. Okay, because amendment. இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க 206 AB 206 AB is for TDS, 206 CCA is for TCS. Fine. In case of TDS or TCS, if the payee or collectee has not filed the return of income for the last previous year for which the due date under section 139(1) has already expired before the current previous year, and TDS collected or TDS deducted or TCS collected in each of the previous year is 50,000 or more, then TDS or TCS shall be collected in the current previous year as per the following rate: twice the rate or 5% whichever is higher. So என்ன சொல்ல வராங்க, listen, if A is making a payment to B, A is making a payment to B. In this case, let's say the TDS payment பண்ணும்போது என்ன பார்க்கணும்னா, இந்த வருஷத்து 22-23க்கு முன்னாடி எந்த வருஷத்தோட டியூ டேட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு பார்க்கணும். எந்த வருஷத்தோட டியூ டேட் முடிஞ்சிருச்சு? 2021. 21-22 டியூ டேட் முடியல, ஏன்னா அது கரண்ட் இயர்ல தானே முடிக்கும். ஸோ அது முடிக்கல. 2021 டியூ டேட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 2021ல யூ சி வெதர் த TDS or TCS is more than 50,000. TDS or TCS from A to B. A வந்து 50,000க்கு மேல TDS பிடிச்சிருக்காங்களா இல்ல 50,000க்கு மேல TCS கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்களா? B ல இருந்து மட்டும். Okay, you have to see. If yes, then see whether B has filed his income tax return for that year 2021. File பண்ணிருந்தாங்கன்னா no problem, continue as usual. File பண்ணலனா இந்த வருஷம் double rate or 5% whichever is higher. Double rate or 5% whichever is higher should be deducted as TDS. புரியுதா உங்களுக்கு? So என்ன பண்ணணும்? Listen very very carefully, very important. In previous year 22-23, you have to check for what year the due date to file return of income is over. For 2021 it is over. Now in 2021 check whether from A to B whether A has deducted of 50,000 TDS or more, or 50,000 collected 50,000 TCS, more than 50,000, more than 50,000. In such case, if yes, check whether B has filed his income tax return. B வந்து income tax எப்படி செக் பண்றது? கவர்மெண்ட் போர்ட்டல்ல வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, யூட்டிலிட்டி. அதுல பேன் நம்பர் போட்டா வந்துடும், அவங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு வந்துடும். ஸோ செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிட்டு அவங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா விட்டுருங்க. ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலைன்னா collect the deduct the TDS or collect the TCS at twice the rate or 5% whichever is higher. But there are certain exception. Then exception 192, that is salary. Salary க்கு வந்து slab rate தான். ஓகேவா? அந்த வருஷத்துலயும் slab rate தான் பிடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஃபுல் டேக்ஸ் எப்படியோ கட்டி இருக்குல்ல சார். ஸோ அவங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி எதுக்கு தொந்தரவு பண்றீங்க? அதனால விட்டுரு. Section 192A EPF Employee Provident Fund இருந்து withdraw பண்றது, அவங்க செக் பண்ண வேண்டியது இல்லை. 194B and BB is winnings. சரி, ஏற்கனவே 30% TDS சார், நீங்க எதுக்கு 60% ஆக்குறீங்க? 30% இருக்கட்டும், இது அதே போதும், ஏற்கனவே அதிகமா இருக்கு. Then 194 IA, IB and M. This is the special case of TDS rates. எதுல வந்து they are already troubling the people by making them pay the TDS. Immobile property, rent, who are not covered under hijack and who are covered under hijack, and 194M is contract, professional service, etc. who are covered under hijack. So அவங்களுக்கும் இது பார்க்க வேண்டியது இல்லை. And 194N is withdrawal of cash. இந்த IA, IB, M இப்போதான் எக்ஸ்க்ளூஷன்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அதனால தான் போல்டு போட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் 206 AB not applicable if payee is a non-resident who does not have a permanent establishment in India. Okay, ஒரு non-residentக்கு இந்தியால PE இல்ல, permanent establishment இல்லனா, then அவங்களுக்கு TDS பிடிக்கும்போது you need not see this section at all. Sir,
நீங்கள் ஒரு செக்ஷன் காட்டினீங்க 206AA, அங்கே ஒரு சொன்னீங்க 20% ஆர் ரேட் இன் செக்ஷன் விச் எவர் இஸ் ஹையர். இங்கே இன்னொன்று சொல்கிறீங்க ட்வைஸ் த டிடிஎஸ் ரேட் ஆர் 5% விச் எவர் இஸ் ஹையர். சார், இஸ் இட் பாசிபிள் தட் போத் த செக்ஷன் ஆர் அப்ளிகபிள்? ஜென்ரலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா இந்த செக்ஷன் எப்போ வரும்? 206AA பேனே கொடுக்கலன்னா தான் வரும். பேனே கொடுக்கலன்னா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா எப்படி தான் செக் பண்றது? ஓகேவா? இருந்தாலும் hypothetically if there is a case where both sections are clashing with each other, you take the highest TDS and apply. Okay, then section 197 TDS for deduction at lower rate, அது விட்டுருங்க, ரொம்ப important இல்ல. section 199 TDS credit availability. TDS credit availability. TDS credit shall be available to a person from whom the income deduction is made, except in case of clubbing, credit is available to a person in whose hands the income will be taxable. ஒரு மைனருக்கு TDS டிடக்ட் பண்ணா TDS வந்து அப்பா இல்ல அம்மாக்கு கிடைக்கும். ஓகே, in case of tax paid by employer on non-monetary perks, employee can take credit. இது இக்னோர் பண்ணிருங்க, அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. section 197A, no deduction or lower deduction of TDS in the following rates. See, sometimes என்ன ஆகும்னா income will be below basic exemption limit. ஓகேவா? for example, one lady is there, அந்த லேடி வந்து பேங்க்ல FD வச்சிருக்காங்க. FDல இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஒரு 1 lakh rupees. ஆனா அந்த லேடிக்கு அது மட்டும் தான் இன்கம், வேற இன்கமே இல்லை. now will bank deduct the TDS? answer is yes. ஏன்னா the interest is more than 40,000 50,000 as the case may be, bank will deduct the TDS. but so lady is having so much trouble. Just because bank has deducted the TDS, she has to wait, she has to file the return of income and then get refund of this TDS. Okay va? Even though her income is less than basic exemption limit, she is forced to file the return of income. That is why the government is giving a relief under section 197A. என்னதுன்னா, a person whose aggregate income during the previous year does not exceed basic exemption limit. See, non-applicability தான் exceeds basic exemption limit. Does not exceed basic exemption limit na this section is applicable. அவங்க என்ன தெரியுமா பண்ணலாம்? They can go to the people and they can give them form 15G or form 15H. Form 15G for non-senior citizen, 15H in case of senior citizen. If, and it is applicable only for these sections 192A, 193, 194A, 194D, 194DA. இந்த செக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் applicable. Okay, 194EE and 194I also. So all these sections மட்டும் தான் applicable. இந்த செக்ஷன்ஸ்ல TDS பிடிச்சா என்ன பண்ணலாம்? Let's say பேங்க்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பிடிக்கிறாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு TDS பிடிக்கிறாங்க. I can fill form 15G. In 15G I will write that my income will be below basic exemption limit during this year. So I request you to not deduct the TDS. I will go and give it to the bank. If bank is receiving this 15G, they should not deduct the TDS. Okay, அவங்க TDS பிடிக்க மாட்டாங்க. So இந்த இது ஃபைல் பண்ணும்போது when they are filing the TDS return, they will give the details of this form 15G to the government stating that I have received form 15G, that is why I have not deducted TDS. Okay. Next, TDS or TCS has to be deposited to the government every month and TDS or TCS returns have to be filed every quarter using the deductor's TAN, tax deduction at collection account number. See, listen, a person who is required to deduct the TDS should obtain a TAN number. TAN means what? Tax deduction and collection account number, TAN number. So நான் வந்து TDS பிடிச்சிருக்கேன்னா நான் TAN number வாங்கணும். And the TAN number மூலமா தான் I can pay the TDS to the government. And every month I have to pay the TDS. What is the due date to pay the TDS? If the deduction is between April to February, it is 7 days from the end of the month of TDS. So if it is February na March 7 தேதி, June na July 7 தேதி. ஆனா if it is March, it is 30th of April. ஏன்னா மார்ச்ல வந்து நிறைய டிரான்சாக்ஷன், இயர் எண்ட் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் 30th வரைக்கும் நீங்க TDS டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா TDS டெபாசிட் பண்ணும்போது யாருக்கு டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்ல மாட்டோம். அது எப்போ சொல்லுவோம்? TDS ரிட்டர்ன்ஸ்ல வந்து சொல்லுவோம். TDS returns are filed quarterly. What is the due date? April, May, June or a quarter, due date is 31st July.
TCS இருந்தா 15th July. Then July, August, September quarter, it is 31st October. TCS case la 15th October. Then October, November, December quarter, 31st Jan. TCS case la 15th Jan. And last quarter ku வந்து 2 months time கிடைக்கும். 31st May of the immediately succeeding year. Immediately succeeding year தானே 22-23 na it will be 23-24 ல தான் அந்த due date வரும். அதனால succeeding year னு சொல்றாங்க. And it is 15th May. ஒரு மாசம் 15 days. Here also 1 month extra in case of TCS. That is the due date to file quarterly return. Quarterly return will be in form மேல கொடுத்திருக்கேனா ஆமா. Other than salary, salary will be in form 24Q. Salary தவிர ஏதா இருந்துச்சுன்னா it will be in form 26Q and TCS will be in form 27EQ. Non salary 26Q, salary 24Q, TCS 27EQ. Okay va, 27EQ. This is only the TDS return form. இதல தான் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும். யாருக்கு TDS பிடிக்கிறீங்க, எப்போ பிடிச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு ரூபாய்க்கு பிடிச்சிருக்கீங்க, what is the nature of the transaction and what is the PAN number of the assessee, the deductee you have to submit. TDS return file பண்றதுக்கு அப்புறம் you can generate a certificate called TDS certificate. இந்த TDS certificate வந்து due date of TDS return ல இருந்து 15 days குள்ளார you have to give the deductee. Then only deductee will be assured that you have paid his TDS to the government. Okay va, அதான் TDS certificate. Then so அதான் TDS certificate ஓட due date. TDS on salary இருந்தா it is 15th June. சாலரிக்கு ஒரு வருஷத்துல ஒரு TDS certificate கொடுத்தா போதும். ஆனா salary இல்லாம இருந்தா every quarterல TDS certificate கொடுக்கணும். 15 days from the due date of furnishing the TDS return is the due date for TDS certificate. Now அந்த மூணு special section 194IA, 194IB and 194M. IA, IB, M. இந்த மூணு special sectionக்கு வந்து TAN வேண்டியதில்லை. Tax deduction and collection account number not required. There is a totally different method to deduct and deposit the TDS. என்ன different method? See, the payer can deduct the TDS using PAN itself. PAN number வச்சு TDS கட்டிடுவாங்க. நான் TDS deduct பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோட PAN number வச்சு நான் TDS கட்டிடுவேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு. And here TDS deposit பண்றதுக்கு return file பண்றதுக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரே due date தான். One same due date for paying the TDS as well as filing the return. Same due date. What is the due date? 1 month from the end of the month of transaction. Within 30 days from the end of the month in which it was deducted. And 194IA க்கு வந்து form 26QB, IB க்கு வந்து 26QC, 194M க்கு வந்து 26QD. And இதே மாதிரி 15 days குள்ளார TDS certificate generate பண்ணி தரணும். Then section 200A, processing of இது வேண்டாம் விட்டுருங்க, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. 201 ஆல்சோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். செக்ஷன் 201 1A, 206C 7, interest for delay in deduction or payment of TDS. சார் TDS டிடக்ட் பண்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா? ஆன்சர் இஸ் எஸ். பே பண்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா கொடுக்கணுமா? ஆன்சர் இஸ் எஸ். டிடக்ட் பண்றதுக்கு 1% இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், பே பண்றதுக்கு 1.5% should be paid as interest. Then pay பண்றதுக்கு வந்து டிடக்ட் பண்றதுக்கு வந்து from the date on which it was deductible to the date on which it was deducted, per month or part of the month. For example, see, TDS was required to be deducted on 15th April. Okay, and it was actually deducted on 21st June. Deducted on 21st June. So now April ஆயிடுச்சு, May, June. எவ்வளோ மந்த் லேட்டா டிடக்ட் பண்ணியிருக்காங்க? 3 months. Part of the month also considered as 1 month. See, there are two methods to calculate number of months. 15 April இருந்து 1 month, 2 month we can calculate, or April na ஒரு மாசம், May na ஒரு மாசம் we can calculate. ICAI வந்து எப்படி calculate பண்ணுவாங்க தெரியுமா? 15th April இருந்து 1 month calculate பண்ணுவாங்க. ஒரு சில தடவை அப்படி பண்ணுவாங்க, ஒரு சில தடவை ஏப்ரல் மே ஜூன்னும் பண்ணுவாங்க. இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஏப்ரல் மே ஜூன் தான் பண்றாங்க. ஓகேவா? there is a difference, means கன்ஃபியூஷன் இருக்கு, எப்படி பண்றதுன்னு இன்னும் தெரியல கரெக்டா. அவங்க ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி பண்றாங்க. So we will do April, May, June. Fine.
So 15th April and so April is 1 month, May is 1 month, June is 1 month. Let's say the amount of TDS was 10,000. So 10,000 multiplied by 1% multiplied by 3 months. 3 months. 1% for 3 months. 1% per month. Sir, late pay pannanga. Here see, you can make silly mistakes. So listen very, very carefully. If 1.5% per month are part of the month from the date on which TDS was deducted till the date of payment. Okay, listen. Let's say TDS was deducted on 21st June. Okay, 21st June deduct pannitang. Let's say TDS was actually paid on 15th September. 15th September katnanga. In such case, what is the due date to pay the TDS? 7th July. 7/7. So if you think logically, the interest should be calculated from 7/7 to 15/9. But Income Tax Act it is not logical. It is given as 21st June to 15/9. Purida? So June, July, August, September. 4 months multiplied by 1.5% multiplied by 10,000. You have to calculate. So be very, very careful. Not from due date of payment till date of payment. It is from the date of deduction till the date of payment. Date of deduction till date of payment. Okay va? So adanal enna agum? See, listen here. March irukla. Let's say the TDS was deducted on 30th March. Due date of payment ennadhu? 30th April. 30th April is due date. Let's say I paid on 1st May. 1st May. ஒரு நாள் லேட் பண்ணேன். எவ்வளவு மாசத்துக்கு TDS கட்டணும்? 3 months. 3 months. March, April, May. Even though I make a delay of just 1 day, I have to pay interest at 1.5% for 3 months. Okay? So that you have to be very, very careful. Next line avlo important la vitrலாம். Sir, now let's come to punishment for late filing TDS return. TDS return quarter end la file பண்ணும், correcta? And the TDS return, if you are filing late, 200 rupees per day you have to pay late fees. Late fees 200 rupees per day. Ana maximum late fees can be amount of TDS. And the TDS return la TDS itself is coming to 700. Maximum late fees can be how much? 700. 200 per day, 200 per day. So அது போயிட்டே இருக்கும். டெய்லி நீங்க லேட் பண்றப்போ ஒவ்வொரு நாள்ல 200 இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் till you file the return. ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி லேட் ஃபீஸ் கட்டணும். லேட் ஃபீஸ் கட்டினா மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண விடுவாங்க, இல்லைன்னா they will not allow. Okay, TCS. Then shall we start tomorrow? Okay, we'll start tomorrow itself because extra இருக்கலாம், but I don't feel that if I take அவ்வளோ intake இருக்கும், and plus it is conceptual also. So tomorrow morning itself I will start. Tomorrow morning session la we are going to complete TCS. We are going to complete advanced tax and interest calculation. Then we will complete new tax regime. Then we will complete return of income chapter and that updated return concept. Then total income முடிப்போம். அதுக்கப்புறம் என்ன மீதி டைம் இருக்குதோ question answers எவ்வளவு முடியுமோ சால்வ் பண்ணிட்டு we will take leave. Tomorrow also as usual 9:30 to 5 full day itself we'll have class. Okay va? எவ்வளவு முடியுமோ we'll try to complete. So see you tomorrow. Take care. Bye bye. எனக்கு மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியும் whether concepts are going inside or not going inside. But please memorize வந்து தப்பு. TDS இருக்கும். வேற மொத்த சாப்டர் செட் ஆஃப் வேல்யூ ஃபார்முலா அப்படி கூட அப்புறமா படிச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு உட்கார்ந்து TDS ஃபுல்லா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. TDS grade, TDS limit, each and everything what is checking. Please memorize it. Happy Sunday.
அப்ளிகேஷன் மெட்டீரியல் மெயின் மெட்டீரியல் மெயின் மெட்டீரியல்னா செகண்டரி மெட்டீரியல். But இதுல வந்து everything is covered. I have not missed out major maybe 97-98% portion covered னு சொல்லுங்க. ஒவ்வொரு சில இடத்துல வந்து ரொம்ப வந்து like feel that it is not relevant, I will not take. வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கோம். இதுக்கு வந்து feedback I received year on year I received very good feedback. Students யார் இந்த மெட்டீரியல் படிக்கிறாங்களோ generally சொன்னாங்க comparatively last moment ல படிக்கிறதுக்கு this is way useful than any other material. உங்களுக்கு ரிலீஸ் இந்த மனசுல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் பண்ண முடியும்னு சொல்லி புக் பத்தி நிறைய immovable property IA இது ரெண்ட் அது IB லாஸ்ட் மந்த்ல அதுக்கு வந்து அவங்களே பண்ண சொல்லிருக்காங்க எதுக்கு ஏஏ அதான் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஏஏஸோட இன்டென்ட் என்னன்னா முன்னாடி கவர்மெண்ட்க்கு பணம் வருஷ கடைசியில தான் போகணும்னா வருஷ கடைசியில கூட போகிறது வருகிறது இன்னொரு இன்டென்ட் வந்து யாருக்கு அது இன்கம் வருதோ அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் மாட்டிக்கிறோம். அதனால அட்லீஸ்ட் ஹைட் ரெண்ட் பே பண்றாங்க. லெட்ஸ் சே அவங்க ரெண்ட் வந்து 60,000 பே பண்றாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய அமௌண்ட் போகும்ல 7 லட்சம் 60,000 எவ்வளோ ஆச்சு 7,20,000 ஆச்சு. ஒரு வருஷத்துக்கு 7,20,000 ரெண்ட். ஸோ அவ்வளோ ஹை ரெண்ட் இஸ் கோயிங் டு தட் பர்டிகுலர் பர்சன். ஸோ he might or might not show it in his income tax return. But when he is deducting the TDS, they will definitely know. Special income deduction வந்து எடுக்கும்போது generally special grade income கன்சிடர் even when you are reducing the deduction you will not receive any special grade income. நான் சொன்னேன்ல 112 118 112 112 டிடக்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் இன்க்ளூட் பண்ணோம் இல்ல when you are deducting the TDS when you are deducting the deductions எடுக்கும்போது வந்து you should not consider என்னது ஸ்பெஷல் கிரெடிட் இன்கம் நார்மல் ரேட் இன்கம் மட்டும் டிடக்ஷன் தெரியும். அதனால அங்கேயும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றாங்க இங்கேயும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றாங்க. இன்டென்ட் you should claim this deduction. Brother includes stepbrother. Related definition giftல தான் சொல்றேன். giftல சொல்றேன். அது எதுல இருந்தாலும் சரி brother includes stepbrother. எக்ஸ்க்ளூட் தான் போட். கம்பல்சரி பாத்து. இல்ல பட் it includes stepbrother. stepbrother இருந்தா அது brother definition include ஆகும். இதுக்கு சார் 80 இந்த எந்த டெஃபினிஷன்லயும் பிரதர் கொடுத்திருக்கா இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் பிரதர் இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் பயாலஜிக்கல் பிரதர் இல்லனா கூட இது ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் ஃபாஸ்டர் adopted children include children also include adopted children brother includes children பெரியப்பா ஒரு தாத்தாவோட ஒரு பையன் அவங்க 1 இயர்ல இறந்துட்டாங்கன்னா அப்போ என்ன அவங்களுக்கு இப்போ இன்னும் குழந்தை இருக்கும்போது ஸோ எங்க அப்பா தான் ஃபைனான்சியலி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க கேட்டால் கூட உங்களுக்கு படித்தேன் பட் அது டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்க்ளூசிவாக போடல அது இந்த செக்ஷனில் போடல அது ஆல்சோ பணம் வந்து பணமாக தான் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க.